सम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठे गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाश Good afternoon, ladies and gentlemen. A very warm welcome to the highly anticipated Tech Summit Series 3, proudly presented by the Gowda Saraswath Sevak Samaj, Malleshwaram. I am Pratibha Prabhu, and alongside my co-host Arpana Shanberg, we are absolutely thrilled to guide you through an afternoon of celebration, innovation, enterprise, and community leadership. आईची हे शुभ संदर्भारी देवाल अनुग्रह ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಹಾವತ್ತ ವೃಷಾಂಕ್ಷಣೈ ಹಂಕ प्रार्थना गीते संगोक वेदिकेर येवका म्हणो विनंती करताची तुम्ही सकडान उठोन रबका म्हणो निमगून घेता. Hello, hello. Om Shri Gurubhyo Namaha. सगळ्यांचे नमस्कार. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा गणपति तुका प्रथम वंदना गणपति तुका प्रथम वंदना दीनदयाळ शिवानंदना दीनदयाळ शिवानंदना गणपति तुका प्रथम वंदना गणपति तुका प्रथम वंदना धर विघ्नहरा पाशांकुशधर विघ्नहरा पाशांकुशधर विघ्नहरा पावनमूर्ति तू शुभकरा शरण अमृतकालंबोधरा अभय दीने
वन्दना गणपती तुका प्रथम वन्दना गणपती तुका प्रथम वन्दना दीनदयाळ शिवानन्दना दीनदयाळ शिवानन्दना गणपती तुका प्रथम वन्दना गणपती तुका प्रथम वन्दना प्रथम वन्दना प्रथम वन्दना ओम श्री गुरुभ्यो नमः. To set the stage for today's discourse and formally welcome our gathering, we have a true visionary, first-generation entrepreneur. He founded Value Point Systems in 1991, building it into one of India's leading firms in cybersecurity, cloud, and digital infrastructure, which later became part of the USD 2.1 billion global enterprise Noventique. Beyond business, he is deeply committed to social causes, and as an active investor and mentor, he champions startups in AI, cybersecurity, and emerging tech. Please join me in welcoming Shri R.S. Shanbag to deliver the welcome speech. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री हरि ओम. सगळ्यांक नमस्कारो. आज ही सोम्याले दिव्य सानिध्यारी आम्ही एक प्रामाणिक प्रयत्न करतासाची आयच्या जगतांतू मस्त कन्फ्युजन आत्ता स्वामी वर्क सांगता आशिल्ले AI चांगवे AI बद्दल मस्त अभिप्राय आसा. त्या दृष्टीरी इंडस्ट्रीजांतू मस्त प्रेशर आसा कसं करचें म्हणून. आमगेले एक कंपनीन तुची 850 जन आशिल्ली, आतां 175 जन आसाची. म्हळ्यार 100 जन एक म्हयन्या करचें काम एक AI एजंटू 8 घंटे भितर करता आनी 99.5% एफिशियन्सी दिता. सो आमकां वर्क मस्त प्रेशर आसा, कन्फ्युजन आसा. तशीची चरडू अंकाशा पुरो कसं शिकका म्हळ्यार आमी आतां शिकिल्लें ताजे रिलेटेड काम मेळना. फिनिशिंग स्कुलाक वचका, अपस्कील करका म्हण ताची काम करका हांवें, फर्दर शिकूंक हांवें. आतां स्टार्टअप म्हणून न्हू स्टार्टअप करका हांवें. पेरंट्सा वर्काची भारी कश्ट. इतलें लोन काडून शिकून कसो ना बा मुखार फ्युचर. एवरीडे सकाळी 4 फिगर नावे 5 फिगर आनी तूं ले ऑफ म्हूण येता आसता. तशी आमी कसं लेखलें म्हळ्यार आमगेले समाजांतू मस्त सक्सेसफूल ऑन्ट्रप्रनर्स आसाची, प्रोफेशनल्स आसाची, बिजनेसमॅन आसाची. तांकां असल एक समाजाचे स्टेजारी तांगेल कसले एक्सपिरियन्स आसा, तांगेल कसलें नॉलेज तांणी गॅदर केलें म्हळ्यार तांणी वर्ल्ड व्यू पळयत आसताची. आमी सकलच्यान पळयत आसताची, तांणी वर्ल्ड व्यू पळयत आसताची. तसले एमिनंट स्पिकर्सांक आमी हांगा हाडून तांगेले नॉलेज शेअरिंग आमगेल समाज बांधवांक शेअर केल्यारी आमकां ताजे निमित्त एक आयडिया येता, एक इनसायट्स मेळटा, खंय तरी आमकां एक स्पार्क मेळटा. एक येळें म्हणटा न्हय, एक कोर. तें स्पार्कारी आमी एक खंयचें एक्शन घेवेत, आमगेल फ्युचर आमी शेप करेत. त्या दृश्टीरी हें
गौड सारस्वत सेवक समाजाचे एक प्रामाणिक प्रयत्न आम्ही हाजे पुढे दोन्ही प्रोग्राम केलींची लायक आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळें तेची एक आउटकम म्हणत आज हांगा सादारण 200 जन रजिस्टर करून आयलींची भायर वर्क जन पळयत आसाची लायव्ह जाता आसा मठाचे आनी युथ ऑफ GSB तू सो लास्ट 2 आमी प्रोग्राम केले तेन्ना सादारण 50-60 जनांक एक डायरेक्शन मेळ्ळें ताजे निमित्त तांकां चांग जालें म्हणून आमकां तांणी तातवळी फीडबॅक दिता आसताची आनी आमी तसल्यांक वर्क हांगा येवन असले स्टेजारी शेअर कराची तुमगेले कसं तुमकां हांगा तूं मेळ्ळें आनी हाज्यान तुमी दुसऱ्या वर्काची एक गायडन्स करेत मार्गदर्शन दिवेत म्हणून एक प्रयत्न जाता आसा हे तिन्नीचे मुखार हुबळी मंगळूरू आनी उत्तर कन्नड स्वल्प स्थळांत वर्काची आमी करता म्हूण आसाची अशीची सो एक वार फुडें सोम्यांक आमी मेळचे गेले हे प्रोग्रामाक इन्वायट करच्याक तांकां मेळ्ळे तेन्ना आमगेले इन्वायट अजेंडा पळोवन सोम्यान सांगलें नाही हें तुमी आतां करता अशी ओट्टूची ऑनलायन करत नवे हे करता नवे म्हणून तांणी अशीच एक अभिप्राय दिलो म्हाका एक पंत वय नवे म्हूण दिसलें बट जाल्यार असले दिव्य सानिध्यान तूं सोम्याले आशिर्वाद दिना सोम्याल प्रसाद मेळना कंटेंट क्रिएट करच्या पुरो कम्युनिकेशन करच्या पुरो व्हिडिओ करच्या पुरो कसल जावं ते इन्फॉर्मेशन दिवच्या पुरो बट अशी आमी एक कम्युनिटीन मेळचें हें एक इमोशनल बॉन्डिंग आनी आमी मेळ्ळे तेन्ना तूं कसो करता आसा हांव कसो करता आसा आज हांव आतां पळयलें प्रशांत आनी आमगेले जगदीश तांणी मेळ्ळे दे वेर कोलिग्स सम 20 years ago बट आज मेळ्ळे तांकां एक इन्स्पिरेशन आनी एक नमुना बिलॉंगिंगनेस येता अँड शेअरिंग इज केअरिंग शेअरिंगा दाखून तुमकां एक इनसायट मेळटा ताजे निमित्त मुखार मस्त अनुकूल जाता सो तें एक समाजाचें बांधव्य आमकां हे तूं मेळना तें वारंत म्हणटा न्हय तें मेळना सो तशें न्हू हें एक प्रयत्न आज आमगेले समाजाचे वेरी प्रॉमिनंट स्पीकर्स उल्हास कामत मामू जगदीश भंडारकर मामू विनय शेणे मामू आनी दामोदर पै हांगासाची तांणी वेरी सक्सेसफूल ऑन्टरप्रिनर्स बिजनेसमॅन अँड वेरी वेल एकम्प्लिश्ड प्रोफेशनल्स इन द इंडस्ट्री तांणी तांगेले एक्सपिरियन्स हांगा घेवन शेअर करताची दय करून तुमी तांकां 100% तुमगेलें लिजनींग दिया आयकया आमगेलें एक एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ दीस समीट तुमकां एक विशय इन्स्पायर जाले खंयची एक कोर सब्जेक्ट मेळ्ळें आनी ताजे निमित्त तुमी एक एक्शन घेवेत म्हूण तुमकां मन आयलें आनी तुमी एक्शन घेतलें म्हळ्यार हें प्रयत्नाचें एक सार्थक म्हणून आमी लेखताचे सो हें एक विशय तुमगेल्या एदराक दवरत आसा आनी आमगेलें इतलें भाग्य म्हळ्यार स्वाम्यो आमगेले सानिध्यांत आसाची तांगेले आशिर्वाद मागून आमी मुखारसून प्रोग्राम चलयताची थँक्यू अँड विश यू ऑल द बेस्ट हॅव ए ग्रेट फ्युचर थँक्यू धन्यवाद आर शानबाग माम तुमगेल हे स्वागत भाषण आयज हे कार्यक्रमाक एक प्रगतीपूर्वक चालन दिल्लें आसा तुमकां पुन्हा धन्यवाद Moving forward, we are honored to begin our course sessions with a leading expert in family business transformation and founder of UK & Co. A chartered accountant by training with advanced management credentials from both Wharton and Harvard Business School, he brings a wealth of enterprise experience.
During his stellar tenure as the joint director at Jyoti Labs Limited, he was central to transforming the company into a formidable multi-brand FMCG corporate valued over 15,000 crores. Today, he continues to shape the industry as the chairman of the FICCI Karnataka State Council, and through its deep dedication to mentoring the next generation of entrepreneurs at the K. Ullas Kamath Center for Family Managed Business. Ladies and gentlemen, please offer a warm welcome to Shri K. Ullas Kamath as he comes forward to deliver today's keynote address. पुरा जन नमस्कार आणि 30 मिनिट्स मेगेले टाइम अलॉटमेंट केला शानबाग मामाना म्हाका सांगका म्हळ्यार एक पंत आमी स्टार्ट केले आमी राबोवचे ते कश्ट येता सो एक 5 निमिष आसतना सांगा ती इमिडिएटली स्लो डावन करता शनिवार दनपारा 3 गंटेक आमची गेल्यांक स्पीच दिले रे ते एक व्हड अचिवमेंट मेगेल सायडातून मेगेल सायडातून व्हड अचिवमेंट आनी कोण कोण यूट्यूबारी आमगेले यूथ ऑफ GSB घरांतू दनपार चंदकोन जेवणू हांतल्यार न्हीद दोवनू आयकत आसा ती तांकांय वेलकम हांगा आयले जाल्यार बारी चांग आसता आशिल्लें जाल्यार ही व्हड ना टॅक्नोलॉजी आशिल्ली मेतना तुमगेले घरांतूची हांतल्यार न्हीद दोवनू पॉपकॉर्न की चिप्स की खावनू आमी सांगिल्लें आयकया ती आयचे मेगेले topic setting the context here technology summit म्हणून आमी कसं एक जी शणै मामान आणि शानबाग मामान करता हती ताजे उद्देश येदे सांगला शानबाग मामान मुखार कशी जावचे पुरो त्या येदे हांव एक्सप्लेन करता पास्ट एक्सपिरियन्स will give you relevance for future AI confusion asवे confusion नावे आज सांजे भितर तुमकां कळटा मेगेल प्रकार confusion ना all I can say it is not good for our youth all I can say it is not good for our youth AI because it is going to replace the jobs whether one job 100 jobs 1000 jobs it will replace the latest data till yesterday 1,14,250 jobs have gone from January to May 20th 1,14,250 jobs have gone because of AI it can only go up it will not come down replacement hardly anything maybe 1:100 1:500 but replacement to AI AI replacement can be 1:100, 1:200 because AI is able to take 99% perfect decision. That can also go to 100%. AI can always don't need leave, don't need overtime, don't get stuck in a traffic jam, don't have to attend any weddings, don't have to wait for a dalitoya. They don't have to do anything. It keeps on doing. More it does, more powerful it becomes. More it does, more powerful it becomes. So, according to me, AI is not good for our youth. I don't know other countries. For our youth, it is not good at all. Having said that, there are some solutions which you'll know by the end of the evening. Tumka ek solution melta. Life and business as usual आमी कसं म्हण सांगता आशिल्लीं ती आनी मुखार तें आसना past performance is no guarantee for future performance past life last 5 years will not be next 5 years last 10 years will never be next 10 years good or bad I don't know most likely bad Karnataka depends 60% of its SGDP on IT and ITES. That means to say that
most of our income come from IT and ITES. And if any job loss are there in India, you can say about 10% it affects to GSB, and our kids are involved in that. Because last 25 years, knowledge industry has given us good progress. Karnataka was proud to say we are a knowledge-based economy, and somewhere knowledge and AI will have a clash, and it is replacement of people to machine, and machine to machine learning to robotics, robotics to human being, and finally it is the machines which will do a better job than human being, and to that extent we need to be worrying about it. In the past, we used to believe in education and campus recruitment. Today, that education may not be that relevant. Campus recruitment, not sure whether they really call you or not call you to the office, because you think you need 100, but then you think we need only 50, and finally they might settle only with 5. So investment in education not necessarily give you the return on investment, but investment in knowledge will definitely give you the returns. So पुत्ता इंजीनियरिंग कोरका इंजीनियरिंग जाऊका अंगा वचका थई वचका म्हण 4 वर्ष जाताची सिच्युएशन चेंज जावचेका मस्त चान्सेस आसा. सो यू नीड टू बी अवेर ऑफ दॅट. फुडल्या काळांतू आमी वी यूज टू अर्न, वी यूज टू सेव, देन यूज टू स्पेंड. आय रिपीट, कोण कोण अंतलार निद्दोन यूट्यूबार पळयता आसा ती तांकां सांगता अशें तुमकां न्हय. वी यूज टू अर्न, we used to save, then we used to spend. Tajnantara, we started earning, then spending, then anything left, it is called as a savings. But today, our youth are spending first, then earning. Savings, they don't know. After COVID, they don't believe in savings. Kadna kasat mon gotna, save kon kona katera. So the entire culture of saving is not there. So people are working hand to mouth. Maybe big salary, but big EMI. Maybe big salary, big car. Maybe big salary, big house. Maybe both husband and wife are working, 2 houses, 2 EMIs, 2 cars, and everything is, spending is confirmed. Your spending is confirmed, your earning may not be guaranteed in future. Savings is not there. So you need to put that fear in you. You should put the fear in your children, because parents were always right. Kitli ata titli save karapa. During rainy days it will help you. Now it is raining, you need to have the money in the bank. When Meta lay off 8,000 people, the first mail come at 4 a.m. in the morning in Singapore. At 4 a.m. in the morning. So you get up in the morning and you get a mail from your company, so-called world's one of the finest company, Meta, Facebook, say that you are no more required. Just imagine people who put in 5, 10, 15, 20 years of experience, when you get a mail that you are not required and you get a compensation of 3 months of salary, you get 15 days of ex gratia for every year of your completed, and till you settle down, we pay you some soft perquisites. This is the company like Facebook sending the mail to his people, and he regret, think it's very sad to send the people, but that's the way we've done. 1 week before, most of the people who got the mail are the people who have been advised to work from home and try to engage themselves in the AI and try to fix the AI tools within the computer. And the girl, one of the girl who lost the job, she said that I fixed my job through AI and I was being laid off. She said that I was the person who fixed my job myself through an AI, and it was successful implementation, and I was laid off. That means you do good, you get into AI, and AI will say that you know you are not required anymore. So what I'm trying to tell you now is, especially for our kids, we have not very a big problem, but you need to appreciate there is a problem. If you think
there is no problem, then that is the problem. The second one, what we are trying to see is that education has become an industry and industry has become education. In the past, education used to be education and industry used to be industry. आज आमकां चेडवान कंपनी येतना तांकां कसले गोतना तांकां एक सर्टिफिकेट मार्क घेवन आसता ती आमी ह्या कॉलेजात शिकल्या ती म्हाका इतले मार्क मेळ्ळा म्हाका इतले स्कोर मेळ्ळा हांव इतले कडेन पुरो इंटर्नशीप केला तूं कसपा गोतस म्हळ्यार पुरा गोतस जाल्यार कसले सांगू कळना. So industry, we teach them for 1 year, we teach them for 2 years, we teach them 3 years. So we are taking the position of an academician teaching them, and that may not be there in future. Industry also become extremely smart, and industry will go in automation. Industry go for robotics. फुडले कितले जन जावका आशिल्ले मुखार कितले जावका labor becomes at some point in time labor is an asset, some point in time labor become a liability when the productivity comes down. So how it is relevant for us is one of the solution which I always say that become an entrepreneur. Don't be an employee. Last resort should be working for others. First resort should be that can I start something on my own, whether I can become a startup, whether I can grow up, whether I can look at the family business what you have. Historically, all the GSBs in the past were entrepreneurs. Historically, if you go for 100 years, because this is one community, Anga, Lakshmi and Saraswati, eklelege astashila. Attade Lakshmi ashiyalya, Saraswati tashiyalla, ami made asati. Pulle kalanto Lakshmi and Saraswati amgal community into otu ashilinti. So we were always GSBs are known for honesty, hard work, integrity, and there is no doubts in their quality of the work they used to do. आमगेले जनाक काम मेळचे भारी सुलभ आशिल्ले. एक पंत बँकिंग इंडस्ट्री येताची पुरा जन बँकिंग इंडस्ट्री चमकलें ती कॅनरा बँक, कॉर्पोरेशन बँक, कर्नाटका बँक, विजया बँक, सिंडिकेट बँक म्हणून पुरा जन बँका चमकलें ती एंटरप्रेन्योरशिप तुकून सोडून तांगेल चेडवां पुरा बँकां घाल्ले. लास्ट 30, 40, 50 वर्सां तो बँका पुरा काम घालून बँक आशिल्ले ना तांगेल चेडवांक IT वस मेडिसिना वस IT वस मेडिसिना वस म्हण आतां तांगेल चेडवांक कशें वचका म्हूण कळतना लेफ्टा गेल्यार काम ना रायट गेल्यार काम ना कसं करचें म्हूण गोतना. It is the reality. The solution is that go back to the basics. The basics are we are extremely strong in entrepreneurship. We are extremely strong in managing others' money. We are extremely strong with our trustworthiness. We are extremely strong in how to give the loan. Now you can take the loan. We are extremely strong that we are well connected in the industry. And as GSB, we have that credibility, whichever the part of the world you go, if you are a GSB or if you are from coastal Karnataka, you always have that positive tailwind, make use of it. काम क्रिएट कराते. एम्प्लॉयर आणि एम्प्लॉई का मस्त डिफरन्स ना. एक डिफरन्स एम्प्लॉई आनी एम्प्लॉयर डिफरन्स म्हळ्यार एम्प्लॉई सकाळी ऑफिसा वचून सांजे घरा वता. एम्प्लॉयर सांजे घरा वचून सकाळी ऑफिसा येता. सो एम्प्लॉयर विल गो बॅक home to go back to the office. Employee goes to the office to go back home. The difference वच्चे येवचे तितलेची. तुम्ही एक पण एम्प्लॉयर जाल्यार तावळ तुमकां कळटा सांबळ दिवका की नाका एफिशियन्सी आसकी ना हा कितें आमी देंवन घेवका. दॅट इज AI according to me. You also start thinking that do we need so many number of people who come here and have coffee and go back? Why should I have that? So to that extent you will learn. Become an employer, you will never go wrong. Risk taking appetite, in the past it was there, but now we don't want to take any risk. So please take calculated risk. Nothing will go wrong in this world. If you have intelligence, if you have some knowledge, you have some mentors, you have some advisors, you understand what's around you, taking risk is not a big thing. You need to take calculated risk undoubtedly. From my point of view, it is better to become an entrepreneur. And everybody may not be successful, but most of the people will learn from their own mistake. I always learn from the people who have failed in the business than who have succeeded in the business. When you follow somebody who has succeeded in the business, you always become, I can also become successful.
But when you meet the people who have failed in the business, tumi kona business na fail jalyanti, tangela vacha nulayati, tum kalta how not to fail in a business. You should also know how not to fail in the business. For that, you need to meet the people who have failed in the business, who have lost their property, who have lost their everything. Then you know what not to do. You need to take a risk, but we call it as a calculated risk you need to take. Some point in time in life, you need to become self-centric, nothing wrong. Self-centric, Malari, today the whole world is not united any longer. Amme WHO, UN, Amon Pura Pariksha Pura, pass Devina, Atha Kanche meaning na. WHO Kayas, UN Kayas, Konake Gotna, Mukarasve, have a guarantee na. Now every country is looking into their own country. America first, India first, China first, France first, Italy first, UK first. Everybody are looking inwards, not outward. There's no more united, it is more divided. So for us, our country should become first. Our country should become first. 2047, Viksit Bharat, we should become a developed nation. So our priority should be our country, our country, our country. Tavali H1, B, C, D, E, F, G, green card, yellow fever, kasale agatiyanna, amgel deshache, chand passport, beautiful passport, kai jaila vacheta, konne nimginati, kenne yav color tourism vachne aati. Bamont Thayas Kay, Bilagas Kay, Chernoval American passport Kay, Tigel dependent visa Kay, Anni consultant Wachun, Kat Notmon Gotna, Thayat and Sankti, Tum green card Jokam, Tum Gara Wachun, Tum Rabati, Magara Play Karati Muno, Tapura confusion and Naka, Amgel Desho best. During crisis, east or west, India is the best mono, Sureka, Tummi, Dishyam Kanayati. Dunniche Amgal Rajya. Amgal Rajya Karnataka. Amgal Rajya antam kasa korka, ami tenj korka, Kannada ne ulloka, Kannada ne kam korka, English ani dudu kanigevka, pura karati but Kannada malare Kannada ullot manne have that love and affection for your state. We have drank enough Kaveri water. We need to give it back now. So work for your state, work for your state, work for your state. Third one is that take care of your community, take care of your community. After 50 years, there will not be any GSB community if we don't work hard now. If we don't work very hard now, after 50 years, GSB community will be in history books. It will not be practically available. So you need to be very careful, saying that it is our duty and our obligation to ensure that our community will thrive and survive, and we need to create jobs for many people. Community amkorka manjalari, you need to work very hard in two ways. One is that Konkani Nullocheka try karati, English jauka, but Konkani Nulloka. Dunniche, very important is that Amgele fertility rates are going down. Karnataka's fertility rate is 1.65. It is expected to go towards 1.5. So most of the people will have one kid or no kid. So it is very, very dangerous situation. You are doing injustice to the community. Replacement rate is 2.2. Minimum you need to have 2 children. Working from home has not given any result to us. Pura IT company chaka working from home mona mikelle kasale use na. So you need to be very careful about it. Otherwise, we also become a Parsi community after 50, 60 years with 80,000, 81,000, 79,000, and you will be responsible for that. Your children will be responsible for that. The people who are sleeping on the bed and listening to me through the YouTube, you will be responsible for that, and don't blame us. We have given enough advance notice to that. Our community used to be 10 lakhs. Last time it was 8 lakhs, now it's about 6 lakhs, we will go towards 5 lakhs, then the 4 lakhs. So this is every 5 years, 1 lakh is coming down because people don't care much, and we need to be careful about it. And you will regret something goes wrong, we regret that na Amgal community. What is our community bonding? This Gokarn Mat celebrating 550th year. They have maintained one mutt for 550 years they have maintained. We need to learn from that. How did survive for 550 years?
how many wars they will have seen, how many invasions they will have seen, how many things they have seen in that 550 years, but they have maintained the mutt in the same way for 550 years. We are not able to maintain our business for 2 generations. That is my core competencies on family managed business, wherein father fighting with son and son fighting with the father, makkanaka, tukkanaka, brothers are fighting all for money, all for business, all for pride, all for power. End of the day, both will lose the business. Both will lose the business. There are many instances in our community. World-class businesses we have destroyed just because the family is fighting. World-class business we have destroyed because father and son are not talking terms. World-class business we have destroyed because daughter-in-law is smarter than the son. World-class business we have destroyed because the daughter is smarter than the son. We didn't want to give it to the daughter, we gave it to the son, and it destroyed the business. So these are all the things which is very, very important for you to know, that whether daughter or son, both deserves equal rights in your business. Daughter, if she is smart, she should become the managing director. If son is smart, he can become the managing director. If both of them are smart, make them both as a joint managing directors, everything will work fine. So do not have the difference between a daughter and son. Now that you have only one son and one daughter, as per the data, you don't have any option also. So to that extent, world going to be difficult. Knowledge industry will have now cold. This is like a tsunami. This is not like any other flood. आम्ही मस्त पळेला येता वत्ता म्हणून पुरा पुरा आम्ही सूर्य सांगता शिलंती. This is like a cough and cold. It comes and goes on its own. I agree for all these things that time. But today, having seen the changes and reading and knowing and asking some people in the industry, how many more people are recruited? He said, no question of recruitment. We are only reducing our head count. Reducing the head count. Target is not on the top line today. Target is not on the bottom line today. Some companies' target is to reduce the head count. The target given to the HR is reduce the head count, reduce the head count. So when that is the case, today 4 wonderful speakers are there. Shanbag Ma'am is one of the finest entrepreneurs. We have Gigi Shanai Ma'am, serial entrepreneur. And all these people have done wonderful in their life, and their life experience will also help you to understand what is for you and what is for your children and what is good for them. 2 things, don't make mistake. Don't take future as granted. First mistake, you'll be doing it, don't make that mistake. Future is not guaranteed. Monday you might get a letter of promotion or demotion. Anything can happen on Monday. So be careful about it. Second one is that there is something called life-work balance. The कोण सांगेल म्हणून म्हाका आत्ता गोतना. Work life balance. कसं म्हळ्यार Saturday Sunday उठोवचे 12 घंटेक का पिवचे ना. दनपार जेवण केले रे राती मागीर 12 घंटे कसले जेवचे ना. मागीर 12 घंटे जेवन उपास न्हिदोवचे. दनपार नेक्स्ट डे संडे दनपार 2 घंटे उठोवचे. मंडे ऑफिसा वचचे. ते कसं म्हळ्यार लाईफ वर्क बॅलन्स. बरी वर्कच वे लाईफ ऑन तू म्हण तांगेलो आसता. So far it was good till the AI came. Now AI will not wait for you on a Saturday, Sunday also. AI will not have work-life balance. AI will do what you have not done on a weekend, it will do on a weekend. Monday you go, you are not required. So be careful about work-life balance. If work is there, life is there. If work is not there, you cannot balance anyway. So be careful about the work. Put in extra 2 hours in the morning. Put in extra 2 hours in the evening. Probably AI will see this person is putting more number of hours. Let him not touch him now. Soft corner rasupuru. My way of work-life balance is make it as a work-knowledge balance. The work what you are doing, do you have sufficient knowledge about it? If yes, good. If not, acquire that knowledge both internally and externally, and use Saturday, Sunday to acquire the knowledge so that your work-knowledge balance will be intact. Most of the people, they have forgotten after their graduation. Some of the formulas, if you ask, they go to the Google. That to make a balanced calmonulary, it will be fantastic. And from my point of view, very clear, you need to be careful. Second, you need guide. We are there. And me or Amarnath Kamath sir or Shanbag Ma'am or Gigi Shanai Ma'am or now Nayanand Pai Ma'am will come. All of us, we are coming here because we care for you. We care for your generation. We care for our youngsters. We want our young children to come up in their life in their own way. It is not that we don't have any other work and we come here and talk and go. We come here to help you.
But if you don't want the help, it only shows two things. And niddala lekka. One, ignorance. Second one, arrogance. Both are bad. If you are ignorant of what's happening around you, it's bad. But if you are arrogant that nothing will happen to me, both are bad. So take care of yourself. Take best of the advice from the people who have achieved something in their life, who have started from zero, they have done something in their life. Second, try to understand your weakness, try to understand your strength. Most of the time, you are the best son for your parents, you are the best husband for your wife, you are the best brother for your sister, you are the best employer if you are an employer. Rest of the people don't care. So you need to see your face in a mirror who are not related with you, then you know what actually you are. And that will give you the realization that this is my strength, but this is my big weakness. Fix your weakness. Fix your weakness. One of the weaknesses is that not knowing what to do. What Shanbhag Ma'am said, you are in a confused state. Which way to go? Left side or right side? If you stay there, somebody will hit you from behind also. So in that confused state, all you need to do is 5 minutes. Nego? Good. So all you need to do in the confused state is talk to somebody. There's something called advisors in our community. Talk to them. Listen to them. And talk to 3 people, 4 people, 5 people, and take the best decision according to you. Sometime taking a wrong decision could be a good decision because at least you have taken a decision. But staying there without taking a decision, you will not go anywhere. The status quo will be maintained. And if you want to fail fast, learn fast, nothing wrong in that. No child has walked without falling. No child has not learned talking without blabbering. And nobody has learned swimming without drinking little water. And nobody has learned cycling without hurting themselves. But people who don't want to go for swimming, people who don't want to ride the cycle, some point in time, that becomes a life savior for you. If you know swimming and if you know cycling, that becomes a life savior. So what you don't know, please do it. And we are all there. I'm there till 7:30 today. If anybody wants to talk to me, I'm available. And thereafter, my contacts are there. But don't ask me the question for which you know the answer. The questions which you don't know the answer, probably we'll be able to help you a little bit. Don't test our competence. We are not here to stand in front of you to test our competence. It is just to help you in such a way that you can take a route which you can become a good employer. So take away, employee to employer, become an entrepreneur, and Samaj is there to help you in all respect to make you a good entrepreneur. Thank you very much. धन्यवाद उल्हास कामत मैम तुमगेल हे विचारात्मक आणि प्रास्ताविक भाषणाक बिझनेस ट्रान्सफॉर्मेशन आणि एंटरप्राइज स्केल हे विषय बगे तुमगेल विस्तार आशिल ज्ञान आज हांग मेळ्ळाल सर्वांक एक मार्गदर्शन जाल्ला म्हूण लेखता बी सेल्फ सेंट्रिक बट टेक द राइट रिस्क इज द ग्रेटेस्ट टेक अवे इज वॉट आई वुड से आई वुड रिक्वेस्ट जीजी शणे मैम टू कम फॉरवर्ड एंड फेलिसिटेट उल्हास कामत मैम. Our next speaker is a powerhouse of innovation and enterprise transformation. Please welcome Dr. Jagdish Bhandarkar, Chief Disruption Officer and Partner at Deloitte South Asia, where he leads the region's innovation agenda. A recognized thought leader in AI, quantum optimization, and embedded systems, Dr. Bhandarkar holds 18 patents in advanced technologies. He earned his PhD and graduate degree from MIT Boston and is an alumnus of IIM Calcutta and SJM/SOM at IIT Bombay, and previously built a stellar career at the IBM Watson Research Center, Lockheed Martin, Infosys, and Wipro. He is also an avid open source coder who humorously believes that being lazy propels more automation. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Jagdish Bhandarkar.
श्री गुरुभ्यो नमः. शानबाग मामान आणि कामत मामानं आमकां एक वाट दाखयल्या आनी दे हॅव पिवटेड ऑन वन पॉयंट कन्फ्युजन. एक 2 मिनट राखात इत्याक म्हण घेवन बट सम थिंग्स वीच कामत मामान सांगिल्ले वी कॉल इट एज म्युजिंग्स बट आय लव्ड द वे ही सेड इट. तांणी सांगिल्लें कसं म्हळ्यार GSB एज ए कम्युनिटी लक्ष्मी आणि सरस्वती फूड दुकान आसली ती म्हण घेवन आय थिंक इम्पॉर्टंट थिंग फॉर अस इज welcoming the third Devi, which is Parvati. What does Parvati stand for? Shakti. If AI is power, then welcome to Parvati into the GSB community. The next thing, in fact, which he said was employee and employer. From his perspectives, he gave a difference. तांत दुखून हांव कसन काण घेत म्हळ्यार स्पेलिंगांतू एंडारी ई आनी आर डिफरन्स आसा. वॉट डज दिस मीन? द डिफरन्स बिटवीन एन एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर इज ऑल्सो एन एम्प्लॉई. इम्पॉर्टंट कसन म्हळ्यार ई आनी आर. ई म्हळ्यार कसन एज्युकेशन, आर म्हळ्यार कसन रिसर्च. दीस आर द 2 थिंग्स वीच एम्प्लॉयर्स नीड टू हॅव मोर than employees because tanni tangel duddu galta asati, which is important here. The third thing which I learned, Kamat Maman correct sangle, cycling, swimming, it's a skill to learn. The skill na mantare jallari it becomes very difficult, but Kamat Maman anekai sangle, and these are certain things. In fact, after his talk I am able to connect the dots. Kasan tanni sangle म्हळ्यार एक arrogance and एक ignorance म्हणून. I am good at creating acronyms. AI can stand for arrogance and ignorance. But look at it like this. हांव इथे हें सांगता आसचें म्हळ्यार कामत मामान आनीक सांगलें swimming is an important skill. Yes, it's very apt. Everyone needs to learn swimming. But if you look at the data, people who have died in all these years are the ones who knew swimming very well as a skill. But what they had was arrogance and ignorance. Arrogance ityaka the skill asa maka jatta itya jayna polaya manigano. Ignorance, without knowing the currents as to how certain currents are flowing, the ignorance and arrogance doni ottu meliyano the skill prejan jayni. So my talk is all about how is it that we can pivot on all of these. Thanks, Kamat Ma'am. It was a very good learning, for all of us. And of course, I believe in laziness. Kamat Ma'am and Sangil character for people who are, out there on their couches, looking at YouTube. Fantastic. I think some opportunity for Google also to make money, because, of course, YouTube is there, for everyone. हा वापस येता म्हण एक पॉयंट सांगिल्ले कन्फ्युजन म्हण. सो कन्फ्युजन कसन खंयचे रितीरी आतां हांवें कन्फ्युजनाची टेक्नॉलॉजी कन्फ्युजन कोणा ना आशिल्लें, कन्फ्युजन पुरो जनाक आशिल्लें. बट इम्पॉर्टंट कसन म्हळ्यार कोणाक कन्फ्युजन आशिल्लें तांकां नॉलेजय आशिल्लें. नॉलेज नातिल्यांक कन्फ्युजन ना. सिंपल एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टंट आमी खंय दुखून डिरायव करता ती कन्फ्युजन म्हळ्यार इफ यू लूक एट दिस, अर्जुनाक स्किल आशिल्लें, अर्जुनाक नॉलेजय आशिल्लें, अर्जुनाक एरोगेन्सय आशिल्लें, पुराय आशिल्लें, जाल्यार कुरुक्षेत्रांतू कसन स्टार्ट जाल्लें कन्फ्युजन. आसिल कोण थंय लीड करच्याक? कृष्ण. कामत मम्मान त्यावेळी सांगेल करेक्ट. कसं म्हळ्यार इम्पॉर्टंट कोणाक मुखारसून कसन जाता
कोण कितले अनुभवसिला तांगे लगे एक मार्गदर्शन आमी घेवका. सो अर्जुनान कसन केलें ते कन्फ्युजनाक कृष्णा लग्न गेलो. आमकां कृष्ण कोण स्वामी देव पुरा आमी नमकां जाती. इम्पॉर्टंट कसन म्हळ्यार आमगेले कम्युनिटीन तूं कोण 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 सक्सेसफूल जाला, कोण ते सक्सेस कोरका जाला फेल्यूर मस्त अनुभवसिल्ली आनी ती कोणाक पुराय जन तांणी हें कोण न्हू तांगेल एक्सपिरियन्स कसन तांगेलाक देखून आमी मार्गदर्शन घेवका. सो कन्फ्युजन येवचें पुराय जनाकय सहज and it is okay. Believe that people who have confusion do have some knowledge. As I said, knowledge na mantra jalla confusion yena konakai. So look at it like this. Confusion weakness nahi. इत्याक म्हळ्यार कन्फ्युजन आयल्यार मात्र मुखार कसन कोरका तें आमकां कळटा. कन्फ्युजन येनी म्हणटा जाल्यार घोड्याक आमी स्पेक्टिकल्स हॉर्स स्पेक्टिकल्स म्हणटा ती आनी धांवडायता ती चाबूक मारता आसता ती घोड धांवता आसता ताका कन्फ्युजन ना. आमकां मात्र कन्फ्युजन येता म्हळ्यार आमकां ते हॉर्स स्पेक्टिकल आसना तशी. व्हेरी क्विकली आईच्या टॉकान तूं कसन आमी कवर करता ते म्हणून फर्स्ट AI डिस्रप्शन म्हळ्यार कसन म्हणून न्हू सांगतात. फ्युचर ऑफ वर्क मुखारसून फ्युचर कशें जावच्या पुरो. नेक्स्ट ह्युमन एडवांटेज कसन AI आयले म्हूण घेवन पुराय न्हू तो हातार हात घालून घेवन पांयार पांय घालून घेवन न्हिदोच न्ही कसन करचें जाता. आमगेले एडवांटेज कसन तें एक इम्पॉर्टंट नोट दॅट आय हॅव टू लूक एट. फोर्थ पार्ट ऑफ इट इज एट द एंड ऑफ द डे एज ए ह्युमन स्पेशीज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग फॉर अस इज सर्वायवल. कामत मामान ते सांगून जाल्लें फर्स्ट सर्वायव देन थ्रायव. इम्पॉर्टंट कसन म्हळ्यार आमकां सर्वायवल. सर्वायवलाक कसन जाय जस्ट एज सर्टन थॉट्स वीच आय हॅव आय जस्ट शेअर इट अक्रॉस. सो आतां मेन इम्पॉर्टंट कसन म्हळ्यार डिस्रप्शन कसन म्हणून पुराय जन डिस्रप्शन म्हणून एक नांव एक सांगता ती बट डिफायन करच्याक मस्त कश्ट कसन म्हणून डिफायन करचे पशी लायक आमी कसन सांगता ती वॉट एवर वी हॅव एक्सपिरियन्स्ड लेट अस शेअर. आतां आमी कसन करता ती फुडें हांगा दुखून मल्लेश्वरमा वचका जाल्यार हांगा भायर ऑटोक राखून रावपा आशिल्लें. अर्द घंटो मुकाल घंटो एक घंटो खंयचे ऑटो आयल म्हळ्यार पळोवचें जन आसा ती म्हळ्यार नुतं राखून रावचें. आतां सेम आमी कोणें राखून रावना ती आमी वच पशी पुढे कसन करता ती ॲपार ओपन करून ऑटो हें कोन्न घेवन खंय म्हण लोकेशन घालून घेवन बसता ती 2-3 मिनट भितर ऑटो येता आमी थंय बसता ती वता ती. नाव इफ यू लूक एट इट आमकां जाल्यार वी हॅव सीन बोथ थिंग्स वेन स्केर्सिटी वॉज देर नाव वेन प्लेंटीनेस इज देर. फॉर अस विल बी एबल टू एप्रिशिएट इट इफ समवन पॉयंट्स इट आउट. कसं म्हळ्यार ओ फूड अशें आशिल्लें म्हणून म्हळ्यार तें आमी विसरली आनी ती फुडलें कसन आशिल्लें तें आमी विसरलें आनी ती वी हॅव गॉट यूज टू द न्यू नॉर्म. हांव इतें सांगता अशें म्हळ्यार डिस्रप्शन वील बिकम ए नॉर्म. आज तुमकां कशी ॲपार तुमी ऑटो हें करता आसलें ती फूड आसा न्ही तें बट नाव एवरी वन डज इट. कितले जन आमी कॅश कॅरी करता ती. एज एन एम्प्लॉयर इट्स अ डिफरंट थिंग आय विल कीप इट असायड बट एज एन एम्प्लॉई कितले जन आमी कॅश कॅरी करता ती. UPI आसा मोबायल आसा जाल्ले पक्कने चड कसं आमी कॅरी करता म्हळ्यार एक पवर बँक कॅरी करतात पक्कने मोबायला चार्ज उण जाल्यार म्हण घेवन एक्स्ट्रा कॅश न्ही. सो इफ यू लूक एट इट दॅट्स द डिस्रप्शन इन फॅक्ट वीच हॅज ब्रॉट थ्रू. कॅश म्हळ्यार कोणेंय मस्ट जन यूज करना ती. एज अ सेड एम्प्लॉयर्स आर केप्ट डिफरंट. नाव हें पुरें पळयतना डिस्रप्शन इज समथींग लायक वॉट आय हॅव पुट. इट्स नॉट जस्ट चेंज. चेंजाक न्ही डिस्रप्शनाक केन्नाय कन्फ्यूज करून घेवं नाका ती. Disruption is completely different. Why? It is a change that changes the rules. Rules change करता. पुढे ऑटो हात दाखोवन घेवन रावपाक आशिल्लें आतां एक बॉट ॲपार वचून घेवन ऑटो बूक करुयात. दॅट इज इन फॅक्ट नो वॉट डिस्रप्शन इज. तुमकां कळच्या काय कळना
ರೂಲ್ಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ ಮಣಗ್ಯಾನು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, this is for professionals who are in this industry, who know a few things. How kasakella madari, I have just listed it down. Please don't worry. A PDF how Shanbag mam alagasa. Shanbag mam ek request, because I don't want everyone to open their mobile app rather than listening, you start taking the photos. So experience in fact know what this community has given you, but the slides it can be shared, no worries at all. That important, especially for us. One more thing which Kamath ma'am said, foundational learnings are important. Whatever you have learned, ani hantul ek hava, one piece of it ham kadta. Ita mala first horizon kaskasan asa, te amku purai gotasa. Third horizon kaskasan asa, tode yauchake puro, tode late jauchake puro, to the number of years that I have positioned. But second antu ek important piece asa, which might help not only our community, because like what he said, community of entrepreneurs, but we will have to play well there. Ite akamalari foundational learning, may it be mechanical, may it be electronics, may it be computer science, any of these including civil engineering, sikche kanchi jalari knowledge achi kanchaya me namon sanchanaja kanchiyetta te sikkuka ita malari tanta me deep vattat kinaki, but tomorrow nobody should take advantage of those things. And important thing there is foundations correct asla matra people will not be able to take advantage of you. Now one part of it is called as physical AI. The second one, agentic AI, swarms jattari, physical AI or robotics. How itya sanchaya malari, when you look at the data, people are growing old, people need help, people who are accessible in nature, tank help jai, and this is the right time not only to give it back to your community, but to make a business out of it. Ite akamalari, when you compare Western world and when you compare India, India is in that very sweet spot for physical AI, because we have the population at scale, which means the market is ready. It is out there. We have people, who need that kind of a help when they become or when they attain that kind of a old age. Na montrejalla when they are accessible as such. Tedana, important thing is how do you combine all the three, electronics, mechanical, as well as computer science, into one, which also sees to it that when parents are aged, when you have grandmothers, grandfathers who are not able to stand, sit properly, this is one area which our community can make the biggest difference. Because what I've seen is, if you look at one community, I would say towards the east of Karnataka, they want only people who are computer science literates, nothing else. Karnataka antu, especially Amgal community antu, we welcome anyone, may it be mechanical, may it be civil, may it be electronics, may it be electrical. We are okay with it, because for us, Kamath Mohan Sanglavari, knowledge important, skill we'll learn, whatever, wherever we are put into, we have that kind of a nature that we will basically learn and master it. So physical AI, please do mark this particular space. This is going to change everything, and it is not just for our community, because a community into you will have many people whom you can experiment with. I'm not saying they are guinea pigs, but then you have them right there where you can help them slowly. In fact, these things can be exported to other countries also. But in all the other things, the kind of investments which is needed is going to skyrocket. It's not easy. Agentic AI, swarms jo, real-time enterprise jo, self-healing,
mechanisms hard ka jo. That's where the investments are too high. But physical AI into investments is moderate. I'm not saying too low, but moderate, which our community can sustain. So important thing is, please do concentrate on at least one of these to make it better. Best would be physical AI. Now, future of work. Jobs and kaskasan change jatta monyan. Important formula कसन आहे हाका एक डोमेन नॉलेज आमी खंयचे डोमेन आंत आसा ती बँकिंग जेवो फायनान्स जेवो इन्शुरन्स की हेल्थ केअर की ते डोमेन इम्पॉर्टंट ते डोमेन नॉलेज आस पळय ती तें पळय इम्पॉर्टंट नेक्स्ट इज केपेबिलिटी learning that AI capability which is going to propel your domain knowledge to the next step, that becomes important. Third one, nothing can beat it, not even an AI, because AI hallucinates. And as a researcher, I am telling you, it's not an easy thing to control hallucinations. From a corporate world, I can tell, no, put some rules, hallucinations won't happen. Then it is not AI, because it is rule engine. AI jaina tedana. And you will have to in fact come with those many rules. So important kasan mala human judgment, which is the most, I would say, thing that we all basically have. एक ना एक विषयांतू आमका जजमेंट आमकां करच्याक आसता आनी तें आमी humans basically learn. In computer science anta me reinforcement learning म्हणून सांगता ती. But humans basically get it, right from the beginning. कामत मम्मान हें सांगलें कसं म्हळ्यार रे सान चड आसतना चमकूच्या सिक्का जाल्यार रे पण अशी खंयचेय चेडूं चमकूच्या सिक्का ती सायकल करतना पण अशी कोणें सायकलिंग सिक्का ती. Slowly you start learning, so you are reinforcing certain concepts. So तें आसुनू आसता. So next generation अंतू important हे तिन्नीनो आसका. तुम गेले डोमेन नॉलेज कसन आसा तें इम्पॉर्टंट. ते डोमेन नॉलेजाक कसन AI केपेबिलिटी कोरका तें इम्पॉर्टंट. आनी तुम गेल जजमेंट येद्दोळ ते एक्सपिरियन्स कसन जेल्ला विंगडल एक्सपिरियन्स कसन आसा तें पुराय ಒಟ್ಟು करचें. That is your formula where you will succeed. Same हंतू भगवद्गीतेंत पुरो आसा. एक कसन म्हळ्यार आमी ते डायरेक्शनांत मात्र पळयना ती. घरांतू मिगेल बायल मिगेल पूत भगवद्गीत वाजिता ती तांणी वाजिल्लें हांव आयकता. हांव वाजिना असेल सांगता आसा तांणी वाजिल्लें हांव आयकता. सो ए पॅसिव रिसिपियंट of what they do, good thing for us. एक कसन म्हळ्यार हंतू it says the mind can be the best friend or the greatest enemy. हांव इतिहास सांगचें म्हळ्यार कन्फ्युजन न म्हणून एक कडेन बसलें म्हणटर जाल्यार it will not solve. It's just going to increase. You need to do something, and to do something you need a calm mind. You need a mind which is sharp enough. सांगता ती मेडिटेशन करा ती हें करा ती म्हणून which becomes important now because AI can't meditate. AI meditation करचे जायना. Meditation करचे जावचे आमकां ते म्हळ्यार only we can go into the next conscious state. AI will never be able to in fact either take us to the next conscious state, nor will it go to anything called as conscious state म्हणून, at least not in the foreseeable future. I'll put it that way. त्यामुळे AGI म्हणून पुराय जाणी सांगतात वय ज्याला AGI एक जावचे तसल एनर्जी कितल जाव का nobody computes. So people basically create that fear, that AGI yatta म्हणून, but it will take a lot of time. There needs to be a different energy source that we'll have to mine, to get into this. So survival roadmap. इत्याक हांव माइंड सांगिल्लें म्हणटरी जाल्यार स्टेबल माइंड इज इम्पॉर्टंट सो दॅट वी कॅन लूक एट ऑल ऑफ दीस. क्युरियोसिटी आसका, दॅट्स वॉट ह्युमन्स आर गुड ॲट. केपेबिलिटी जावं का,
क्युरियोसिटी आणि केपेबिलिटी अंडरस्टँड करून खंयचे कॉन्टेक्स्ट आसा थंय इम्प्लिमेंट करचें तसले आमकां एक व्यू आसता कॅरेक्टर जवकातीची इथे म्हळ्यार विथआउट इंटिग्रिटी यू विल नेवर रिमेन ए ह्युमन अँड क्रिएशन थॉट प्रोसेस येवचे पुरो जनाकय ओनली एज ए ह्युमन बिईंग अशी AI तशी थॉट प्रोसेस येना वॉट इट डज इज विंगड वर्ड्स काणू खंय खंय कसकसन हें कोरका म्हणून न्हू इट विल बेसिकली लूक एट इट यू आर द वन हू आर ट्रेनिंग इट इमॅजिनेशन ट्रस्ट हें पुरो येवचें ह्युमन्सांक मात्र this is what I said, which is the most important thing. And English is a very funny language. Believe me. If you look at heading onto the inspired survival is only वग्गी हांव सांगलें म्हणटरी जाल्यार the meaning itself is different. Inaction जाता. Inaction न्ही, there is a pause there. The inspired survival is only in action, which is important. Survival wanchuka म्हणून wanchने ते एक इन्स्पिरेशन आसता कसनी कोरका कसनी सात्सुका तें पुरे आनी ते पुरे कोरका जाल्यार अर्जुना वरी आमगमगेल कुरुक्षेत्रांत न्हू तो बसचें न्ही उठान घेवन आमी कसन शिकला धर्म कसन आसा तें हें कोण घेवन आमगमगेल आमी काम कोरका तें इम्पॉर्टंट सो कसन आसल्यार सर्टनिटी is not available, but certainty kasan hai through actions it is always there. So action path kasan hai. Simple things. I don't want to dwell on these things because all of us are learned, all of us have our own path, all of us have looked at life in a different perspective altogether. But certain things which we can follow is awareness, productivity, domain application, build something in that particular way. AI आयले awareness आसका कसकसन करचा जाता त्या पुराय तांतू दोकून कशी प्रोडक्टिविटी आमगेल इम्प्रूवमेंट करचा जाता तें पळोवका आमी आमगेल डोमेनांतू फायनान्स बँकिंग खंयचेय डोमेन असो ना आमगेलेंची एक MSME सेक्टर असो तांत आमी कसन इंडस्ट्री असो कसन करचा जाता AI यूज करून तें इम्पॉर्टंट करका. The next part of it is build something. Today, san hantu dukun jalari, it is important that you start, somewhere. That is where the action lies. Itak mara amgamgel kurukshetra, amkam gotasa, amgamgel enemies kon gotasa, amgamgel korna monam gotasa. So, ammi vijay jauka jalari, amku he pura jauka tichi. So, I'll conclude this particular talk by saying this: learn AI, use AI, question AI, whether you are using AI to question or you are questioning AI itself, but please question. Build with AI, importantly stay human, because that is something which AI can't do. Kitle jalari it can't do. That's only humans can basically do it. So Bhagavad Gita, this is one important thing that you'll have to remember. It does not make the battlefield disappear. The battlefield is always there. Every minute, every second, you are presented with a new battlefield. You have to be there. You have to conquer it. That's my only wish. Thank you so much for giving us the opportunity. Thank you. धन्यवादों डॉक्टर जगदीश भंडारकर माम. डिसरप्टिव टेक अँड ऑटोमेशन आज भविष्या बघ तुम्ही सविवर जावन आमक संपूर्ण माहिती दिल्लेल आसा ताका तुमकां आमगेल हृदयपूर्वक धन्यवाद सांगताची. द acronym that you said, AI, arrogance and ignorance, is something to remember every day for all of us who are using AI in our day-to-day business.
Requesting R.S. Shanbag ma'am to please come forward to felicitate Dr. Jagdish Bhandarkar ma'am. आम्ही हंगत्त सान विराम घेऊया. लेट्स टेक अ स्मॉल टी ब्रेक. पुरा जनांक लघु उपहाराचे रिफ्रेशमेंट्साची व्यवस्था केल्लेली आसा. तुम्ही पुरा जनांक डायनिंग हॉला वचका म्हणून निमगून घेता आणि 4:45 15 मिनिट्स भितरी पुरा जनांक वापस हांग येवन बेसका म्हणून विनंती आमगेला. थँक्यू.
Check, check. Okay. This one. नमस्कारो. सर्वप्रथम जावनो गौड सारस्वत सेवक समाज हांका एक हार्दिक अभिनंदन सांगता. तशीची म्हगेले एक कीनोट स्टार्ट करता फुडें म्हगेले कुलस्वामिनी जावन आशिल्ले श्री शांतेरी कामाक्षी रामनाथ बेताळा कालभैरव, तशीच आमगे इश्टदेव जावन आशिल्ले लक्ष्मी वेंकटेश हेग्गार, शरावती नदी तीरार आशिल्लें तें एक देवस्थान, सान मूर्ती ते. बट whatever I am now and whatever I am talking now, whatever stage I am using now, it is only because of that God. So I am very thankful and grateful for my Ishtadev. तशीची आमगेले परमगुरू जावन आशिल्ले श्री विद्याधिराज तीर्थस्वाम्याले वृंदावनाक नतमस्तक जावन वंदन करता. तशीची आमगेले परमेश्टी गुरू जावन आशिल्ले आमगेले अत्यंत प्रिय जावन आशिल्ले श्री श्री विद्याधिराज तीर्थस्वाम्याक वंदन करून आमगेले पर्तगाळी मठ संस्थानाचे आराध्य देव श्री रामदेव वीरविठ्ठल देवाक शिरस साष्टांग नमस्कार करून म्हगेले एक उतर स्टार्ट करता. So from here on, I'll continue with English. So R.S. Bagmam has requested me to cover my entrepreneurship journey as well as share some of the differentiators that we had built, to enter into the market. So that's something that I will cover in the first half. The second half, of course, the topic of the town, which is AI, I'll try to cover as much as possible. The way as a boutique organization, how we have engaged and adopted AI. And I'll also share my perspective from my experience, how all the budding entrepreneurs and the employees, right, how all of you can consider AI as an opportunity. So before I begin, I'll talk about AZ Cloud and a Workday, which is our offering. Sorry? Okay. So before I begin into the entrepreneurship journey, I'll just give a brief about AZ Cloud and our offering, which is Workday. How many of you have applied job in a Workday portal? This site. How many of you are aware about Workday? Workday. Alright. How many of you are aware about SAP and Oracle? Almost everyone. There are people who doesn't want to, but I'm assuming that SAP and Oracle is very, very
renowned software, so I'm assuming that all of you are aware. How many of you are thinking that AI is a threat? Ullas ma'am asked this question, and we did the talk on this topic while having samosa and snacks. How many of you think that it's an opportunity? There are many hands that says that it's an opportunity. Well, with that thought process, we did start something called AZ Cloud way back in 2020 in pandemic, with the hope that things will fall in place. There is indeed an opportunity. There is indeed an hope that we can do something big. While there was a lot of negativity, while there was a lot of pessimism in the market, we were the one who went and said that, you know what, we have started something like AZ Cloud, and we want to transform the overall HR and finance and the entire IT landscape with our offering, right, with Workday, right? That's how we started. So let me just take 2 minutes and talk about Workday. Workday started in 2005, and it's similar to SAP and Oracle. It's an ERP platform, enterprise resource planning. So the entire finance side of it, the entire HR side of things, procurement, supply chain, anything and everything that you can imagine in the overall business application side, that's something that Workday will support on cloud. So it's a cloud software. It's a primarily on enterprise side of it, and it covers every segment of the business, right? 70% of the Fortune 500 companies are using Workday. I repeat, 70% of the top 500 companies are using Workday. All right? Out of all the pessimism that we have seen for the past months and years, recently Workday shares have gone up because they have adopted AI. Right? So which means whatever opportunity that we had seen 5 years back, indeed working. So with that thought process, we said that while there are top 500 companies, out of that 70% of them, be it Apple, Google, Sony, Philips, Cisco, LinkedIn, these are the tech giants. You have Bank of America, Wells Fargo, Citibank, Deutsche Bank, DBS, all the top 5 banks of Singapore. And then if you take at all the other industries, be it Shell, Hitachi, Singapore government runs on Workday, by the way. The government who thinks very, very futuristic approach, they run on Workday, right? You have GSK, you have Pfizer, whatnot, Netflix, your favorite OTT platform, runs on Workday. All right, so we took a bet on this technology, and we said that we will start something unique. And Workday is a US-based organization, and they are very, very prominent in US. They have now expanded their operations in Europe, and in 2020 they had just entered in the APAC market, right? So we said that, listen, there is no company in the whole of APAC that focuses on the Gen Next ERP platform with AI success. And we said that let's just get started even in pandemic. And with that, I'll come to the point that Shanbag ma'am wanted me to explain. How was your initial journey, right? He did send me a note just to talk on this. So it was, obviously it was very, very difficult. While all of you can come and meet and greet all the prospect clients and you can travel wherever you want, for the first 3 years I could not travel. I had to lock myself in the room. I had to share the positivity to all my employees, while they had lot of negativity running in their head and in their home. I had to share the positivity. I had to connect with all the customers virtually and say that, hey, listen, I'm selling something called Workday. I did not have any entity outside India. I did not have any sales presence outside India. But still, there was one hope that Miguel Ishtadeo Makenna Sondi Namu.
That hope was there, and with that hope, I'm standing here. I'm and quite happy to say that I'm also very nervous today because this is my home ground. Since 2004, I am a volunteer here in Dwarakanath Bhavan. Anna Baman sangla to tu hanga bitar yukka munnare to hanga line rabon gevi tamun. So I think that is the type of rapport that I enjoy here. Along with that, I am a active member in Sri Venkatesha Bhajana Mandali. Every Saturday, I do come here for bhajans. So I think Samaj has given me a lot, and I thought that starting something like Easy Cloud in India, in Karnataka, Ullas Ma'am said that you should be very proud of Karnataka and India. Indeed, I had an opportunity to start something like Easy Cloud in US and in Singapore. We did not do that. We wanted to generate employment. We also wanted to get the revenue out of that company as part of the overall GDP. So I'm very proud to say that we did that. May 2020 is when we completed our 6 years. There were a lot of hitches in terms of COVID. I don't want to get in because I just have about 30 minutes of time. So I'll not get into the details of all the struggles that we went through, but then definitely there were a lot of channelization that we had to do and get the positive out of it. In 2023 is when, for the first time ever, our management team met in person. After 3 years of the incorporation, first time we had something like a in-person meeting. Just imagine, by that time we had 50 employees. So it was an opportunity indeed. While I can say that we struggled a lot, with lot of COVID situation. Workday is amazing platform. In the way you have used Facebook, Google, or Amazon Prime, or any of the platform that you see, you don't need any training, right? So we believed in one technology, and we still focus only on Workday. We don't do anything else. There have been requests to say that, hey, you know what, can you get me any ServiceNow resource or a AI resource or anything of that sort. We never focused on any other opportunities. We are a global partner for Workday. We do have our HQ in Singapore. Our parent organization is India. We do have presence in US, Singapore, Malaysia, Philippines, and Hong Kong. So we are about 140 employees now. And as a future expansion, definitely we want to enter Australia market as well as US from a sales standpoint. And let me now come to the AI part of it. And there is an opportunity. There is also a threat. I do fully agree with Ullas Ma'am, but by nature I always see an opportunity in all the threat. That's my nature. So Workday has acquired a product by name Sana, S-A-N-A. Maybe all of you can, and now from here onwards, please listen to me carefully. All the entrepreneurs, the budding engineers, accountants, HR executives, HRBPs, online, offline, please, my humble request, listen to me very, very carefully. You all had a very good snack. Please listen to me very carefully, all right? All of you have used Claude, all of you have used ChatGPT, all of you have used Gemini, and so on and so forth. Now what Workday has done is, they have acquired a product by name Sana. Now what Sana will do for your HR and finance application, it will work like a Claude. So for these many years, and I know for the fact that GSPs are known for accounting, GSPs are known for financial transactions, GSPs are known for banking, right? So all these jobs are in threat. All these jobs are about to go, if I have to call that. We are running at the speed of light plus. If I have to add one more or two more plus, I am very happy to do it. We are running at the light of speed, all right? So you will be talking to Sana, and you will chat with Sana. Sana will do the entire back-end work, right from hire to retire, transfer, promotion, demotion,
everything, anything that you can see, pay slip, anything that you have seen in your employee life cycle, it will do, done and dusted. It will also do all the payables, receivables, reconciliation, reporting from financial standpoint, done and dusted. Done and dusted. Then it will also integrate to your SharePoint. It will also integrate to your Claude and Gemini. With that, what will happen? With Workday coming into picture, it was just talking to only HR and finance data. With their integration to Microsoft, it is also able to cover all the other data that you have in your SharePoint, right? So which means HR shared services model, finance backend work, the entire HR Am I audible now? No, I'll just use this mic. This mic has a problem. So with SharePoint integration, what is going to happen is that all the data that is there in your laptop and entire drive, right, which is your SharePoint, will get exposed, and it can massage the entire data. Let me give a classic example. Namdev Shenoy is sitting here, who is our CFO from Easy Cloud, and we do a general exercise about for 2 months we do a financial planning, right? We start somewhere in Jan and we end by March, which is what we did for this year. We wanted to do the entire financial planning in terms of headcount, in terms of budgeting, in terms of country-wise allocation, every bit of stuff. We did that exercise for about 2.5 months. Then I told him that, can you use Copilot? He did. And he said, whatever he did for the past 2 months, Copilot was able to do in just 10 minutes. So I'm not talking any hypothetical scenario. I'm talking something that happened in our company, and the CFO is sitting right in front of me, right? So this is one classic example. Then yesterday and day before, I was in a tech conference in Mumbai. There I learned about ServiceNow. How many of you have heard about ServiceNow? Many of, very good. It's a ticketing tool. For the people who don't know, it's a ticketing tool. If I have to log a ticket, if I have to raise a request, right, I will go to ServiceNow, I'll raise a ticket, I'll raise a request. My laptop is not working, my HR is not responding, or, how can I check my leave balance, whatever that, right, sequence of activities is. Now, what ServiceNow has done is, ServiceNow has, similar to Workday, Workday has acquired Sana, and it has its own bot, which will work like Claude, right? Then you have ServiceNow. ServiceNow has something called Connect Now. Now, what Connect Now will do, it will say, Mr. Namdev Shenoy has joined Easy Cloud as on so-and-so date, which means it will also talk to your HR system and finance system, which is Workday, which could be SAP, which could be any other system that you can imagine, right? So which means nobody has to tell ServiceNow that, okay, Mr. Namdev Shenoy has joined, just issue the laptop to him. It will understand that, okay, this person has joined. It will also understand that this person is from Bangalore. These are the set of roles that he is requiring, and these are the set of accesses that are required for him to work, right, in that role. Everything will get automated. There is no human intervention. There is absolutely no human intervention. Then, after 1 month or so, if Namdev has any kind of an issue from his laptop, automatically it will monitor and it will pop up the issue. It will also solve the issue. So the IT companies that we had, who used to deploy 100 to 200 to 500 to 1,000 engineers in the day job, in the night shifts, in anything for that matter, those jobs are under severe threat. So
We just concluded the HR function, the finance function, the IT function. What left is coding. At Easy Cloud, we are implementing these solutions in a speed of light. For a Japanese organization, we have gone live with this system in just 44 days. I repeat, we have just gone live with this system in just 44 days. All right? So, under threat. I am not sure how to respond to this situation. While my EBITDA is going up, my P&L is looking great, but I don't want to talk to my employee and have the difficult conversation, say that, Bhaiya, I don't need you. It's a very difficult conversation. You know why? Because Shanbaba asked me to talk about the employee culture. He said, how did you enable this company in pandemic and how have you been so successful? The very reason is we are an employee first organization. We have never laid off a single employee right from the pandemic's days, and we never want to do it. We don't want to lay off any employees. Do we have a choice? That is not with me, that is with employees also. I just cannot say that, Bhaiya, I don't want to lay off. That has been my philosophy and the culture and the value at the Easy Cloud, but sorry, if you don't want to upgrade, maybe in future, yes, right? So definitely it's a two-way transaction. Because of that, what we did is we took a call, and this is the beauty of a smaller organization. I see that a lot of budding entrepreneurs are here. The best thing in a smaller organization is that you can take a decision with a light of speed. And I can check this with Jagdish Ma'am, how it works in Deloitte. That is not the case. You will have to go through multiple hierarchy. There are multiple checks. It's good. Definitely it is good. It is good, it is bad. Even for us, it is good and bad, because we don't know whether the decision that we are taking in the light of speed is good or bad, right? So we have made a decision. In fact, we did train all our 140 employees on Claude. That decision. I don't want them to say that I am one among 499 layoff, I am one among those 499 employees. I want to hear that, well, thanks to Easy Cloud, I am one among the 500 employee who has managed to save that job. Because Ullas Ma'am gave an example, right? Where Meta and all the other companies have done the massive layoff, and one has been spared and other 499 employees have been asked to let go. I want our employees to be those exceptional cases. I want our community people to be those exceptional people. That is why I'm here. I'm sharing this thought process to say that, why should you think that it's a threat? Yes, it's a threat, but why don't you think that it's an opportunity? Fine, let's fight the battle. Let's take that, that game and said, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं. There is no plan B, right? It's an opportunity. Let me be that first person and say that, hey, you know what? I know everything. Above everyone. If I am from Honnavar, so I can say that in Honnavar I know everything above anyone else. From Kumta, Kundapur, Bhatkal, I know everything, right? So I think it's an opportunity where you can learn and grow. Secondly, there is some amount of push and pull globally in terms of AI adoption, where they are not sure what is the impact once they fully onboard AI. And I was talking to one of the M&A advisor recently, not that I'm going for M&A, but it so happened that, I was talking about the overall industry trends. He said that there is a lot of need for the companies who are doing a testing as a service for the AI adoption. There are so many companies who are trying to see how it works.
Just imagine if you create a service or a product or a tool where you can say that, hey, you know what, we will do that entire transformation, we will do the entire change management. Because change is the biggest thing that people fear, no? So along with that, if you can just complement with a product, right, from a testing standpoint, it will be a massive, massive game changer. All of you can learn Workday, all of you can learn about Sana, all of you can learn about ServiceNow and Connect Now. My brother, he is into cloud infra. He was telling that cloud computing is going to die. And he said some optimal, can someone help me? Is it optimal cloud or Optim cloud? No takers. Okay. So he said that cloud computing is going to die and something like Optim cloud, maybe I'll correct myself and then I'll come back, but that will also move away. So which means there is an opportunity in every industry, every segment that we can consider and we can just move on. And why I'm telling you this, because I'm a BCom graduate. I studied in Kannada medium, okay, and I came to Dwarakanath Bhavan in 2004 with my CV, and bhajan was one occasion. मैं लड़ ना संगल मका तू यो मारे हंगा तू सुमार लोग मेल्ट आंगा तू पूर लोग एक तुगेल CV दी आणि पोळो व्याकशता म्हणून. Then similar to that I went to Kashimat. I met everyone there. थंय मेगेल पूर लोग CV दिली. But I never felt that I am a BCom and I have to just be in a corner, because that time when I was studying BCom, ದಂಡ ಪಿಂಡ ಕೊಡೋ ಮಳೆ ಉದಯ ಟಿವಿ ಅಂತ ಸೀರಿಯಲ್ ಎತ್ತಿಸಿಲ್ಲ ಕೋಣ ಗೊತ್ತಿಸ್ಕಿನಾಕಿ BSc BCom ಮಾಡಿ ಕೆಲಸವೇ ಇಲ್ಲದೆ ದಿನ ಅಲೆದಾಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಗಳು ಮೊಟ್ಟಮಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸಾಧನೆ ಡೈಕೋಚೆ स्कूलात आयल तशी त्याचे ऐकोचे आणि आम हासचे आमगेल वेरी हासचे ओ हांव BCom करता आसमू. बट when I came here, I think that thought process was very different, and this is for the students, by the way. I never thought that I will be jobless. What I thought college, कोणे तरी बेंगळुरात म्हाका जॉब दितले, कोणे तरी दितले म्हाका जॉब, 10,000 की 5,000 की 2,000 की whatever that is. Let me put my effort. कळेरी पळोव्या कसं जात म्हणून, right? So I think that helped me a lot and get that job, and that thought process is still there. We started in pandemic. We did not have plan B. We did not have any kind of shortcuts also. By the way, we did not take any shortcuts. We did not, I spoke about employee first culture. I just have another 3 minutes. After that, I'll stop and I'll open up the forum for any Q&A. We had opportunity where we could employ our consultants or employees on a night shift. In the history of Easy Cloud, we have not taken any project that has a graveyard shift, 7 p.m. to 4 a.m. So that reflects the employee culture. And in today's world, if you respect employee will respect you. He will take your company to the next level, and he will ensure that you are indeed successful, right? At the end, I want to conclude with the spirituality. I strongly believe that spirituality is the ultimate competitive advantage for all the entrepreneurs, for all the budding aspirants. I am a live example. 2022 to pandemic ta wave 1 ki no wave 2 ki wave 3 चलता आशिल्ले. अण्ण म्हाका परतगाळी घेवन गेलो विजयदशमी दिवस 8 गंट्याक स्वाम्याना, and I am very thrilled and very proud and to say that I am talking this in the divine presence of our beloved Swamiji. And the way I said that our Ishtadev is responsible for our growth, I can very proudly say that Swamiji has given amazing guidance, constant support, the type of care that they had shown, right? I think it is invaluable.
सकाळी 8 घंटा तांगेल ते निर्मल वेसर जाता रे तांणी कंपनी बद्दल एक सांगणी कोण दिले विजयदशमी दिवस सकाळी 8 घंटार. Since then, I think the company has taken it to the next level, and in 2023, we were able to set up our first entity in US, and after that, I shifted myself to Singapore, and then we expanded our footprint in the whole of APAC. And now we are also doing the first 2 customers of Workday here in India, very, very large customers, and we are going live in the lightning speed of 4 months. The top 3 retail companies that you can imagine in India, they are implementing Workday, and we are the implementation partners, and we are taking them live in just 4 months. Out of top 3 OTT platforms that you can imagine, we have taken them live with Workday in just 3 months. Now we used to say that SAP implementation will take 2 years. We are now doing it in 2 months. And I said for a ME sector, we have done that implementation, in just 44 days. So the point is, Swami Lek Ashirwad Kenna asa, don't take any shortcuts in life. Have faith, right, in your God, Ishtadev ki, Kuldev ki, anyone for that matter. So I think that will take care of you. In the last tech series, which is the second one, I did ask the question as part of this Q&A, how do you define ethical AI? This was the question I asked in the tech series. And fortunately, I could find, right? तांत एक सन्निवेश येता परीक्षित महाराजो अभिमन्युल चल्लो, ऑलराइट. तो एक कुडांत वतके थंय अर्जुन आले म्हळ्यार पांडव आले कौरव आले पुरो लोकाले किरीट आभूषण वेश पुरा दवर नासता. तो ते पळयता वतके ताजेरी कोण पांडवाल किरीट आनी आस पळया ताजेरी श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण म्हणून बरयल्या के. ताका भरती खुशी जाता आनी तो लेखता हानी इतलो पुराची कोर न्हू ते 18 दिवसाचे वॉर विन जावन आपणाल कसं म्हूण सांगनी आनी पुरा देवाल म्हूण सांगले आनी इतले वर्स तांणी कोरनेल पुरा चांग कोरून आयल्याची तांगेल कसन हातांत ते पार्वती आसा, रायट, पार्वती आसा, लक्ष्मी आसा, सरस्वती आसा, गुरू आसा, पुरा ओरल्यारीची तांणी कसनेची एक वायट करणी म्हणून ही विल बी व्हेरी हॅपी. ते पुरा पळोवन मुखार वता, मुखार ताका जरासंदाल किरीट दिसता. तो किरीट तो माथ्यार घेवन घेता, ताजेर श्री कृष्ण म्हूण बरयलें ना न्ही म्हूण ते किरीट कोण तो माथ्यार घेवन घेता. तेन्ना तिकून तागेल बॅड डे स्टार्ट जाता. एंड इन दॅट 7 days ही वील डाय. ताका स्नेक बायट जाता ते मरता. ते तुमकां काणी गोतोस म्हूण लेखता. द पॉयंट दॅट आय एम मेकिंग इज दॅट when you have your natural intelligence, consider that as a wealth or an intelligence that God has given to you. But if you are not happy, God will say, hey, listen, there is something called artificial. Please take that, but don't do something bad to the society. It is in your hand. It's in your hand. Don't do bad. That is ethical AI. That is, for me, it's an ethical AI. So whether you use Sana, Claude, or whatever that is, think rationally. Don't use AI for all the bad things. There are so many good things that you can do. So please allow AI to prosper. Thoughts from Ullas ma'am very, very seriously that it is also a threat. And I am sure with this 30 minutes, I have tried my best. I have made my storyline very clear. And I hope this was quite helpful. Thank you so much. Any questions? हाँ दामोदर, very inspiring sharing here, and thank you for being humble, simple, very transparent. And I know that Tuvel company also has really tremendously increased the valuation, and it's in 3-digit crores. But you are
a great example of simplicity and a great blend of spirituality and technology, you know. So that's what we could experience here, right? A practical question, I'm sure you are appointing a lot of workday experts, certified professionals. So there are few people who are seeking the practical answer, what they have 1 month, 2 months, 3 months, so that they can get aligned to your practice building opportunity, and you can guide them what could be that certification that they have to do, and what could be an approximate compensation, you know, that they can expect. So I know, you know, it is in limelight now, but we'll be grateful if you can share that Sure. also. Sure. Right? So I got into SAP HR, and then eventually I got into Workday, right? So I was very clear that I will not be part of HR or finance as an HR BP or HR or compensation benefits expert and anything of that sort. So like that, if you are very clear that you want to take a very good jump and there is a huge opportunity ahead of you, in India, only 3 companies have implemented Workday, all right? So just imagine Fortune 500 companies from India will be implementing Workday in the near future very, very soon. And you will have an amazing opportunity, and that is why Shanbag Ma'am has asked this question. So first and foremost, use ChatGPT or Claude or whatever that tool that you are using to gain lot of knowledge. There are a lot of insights available about Workday, WORKDAY. Secondly, there are a lot of companies who are working on Workday as an right as a right on their HR and finance, right? There is a lot of global companies have their presence in India, you know, be it Shell, Hitachi, Sony, Walmart. Walmart is the biggest customer, 20 lakh employees, right, for Workday. So you can always work for such companies where you can work as an end user, and that could be the starting point. You will also learn Workday using all these AI tools. Thirdly, you have companies, be it Cognizant, TCS, HCL, of course Easy Cloud, Deloitte, KPMG, Accenture, IBM, right? Just check for the companies who are service partners for Workday. Just search for Workday service partners of India. Just search for those companies, get the knowledge out of this information that is available, and start applying. I can also help you to see how best you can get into these areas. Compensation, I don't want to discuss now, but because it's on a slightly higher side. Or if I have to say, it is very high compared to the entry-level people. So consider this as a very, very niche skill, which you can gain. And I'm sure your life will be jingalala. That I can tell you, right? So your life will be indeed jingalala. Anirudh Prabhu is one classic example. He is a BCom person, and he just got into Workday. And I think his smile says a lot that he has secured. Maybe you can just catch hold of him for any of the insights. I hope I answered that question. So thank you so much for your patience, for your time. Thank you once again, Shanbag Ma'am, for considering me to be eligible for this event. Thank you once again. Thank you, community. Thank you, all our gods and our gurujis. Thanks one and all. दामोदर पै अण्णा धन्यवादो तुम्ही आज ग्लोबल स्केल ऑफ क्लाउड आणि AI ट्रान्सफॉर्मेशना बग्गे आमकां दिल्लल माहिती आणि तंत्रज्ञान कितलं वाडलां म्हूण ताजे बग सांगिलें पूरा जाणाक पावलां म्हूण हांव इच्छपावता. We are proud as you are a standing example for all the youth here to become an aspiring
entrepreneur. It was such a great example. 2004 anto apnin CV gevno Dwarakanath Bhavan Kashimata Aila mon sangun today 22 years later he's standing here having employed 150 plus people for his company, and I would second what Raresh Shanbag ma'am told. He's like a simple man. Also, there's another thing I wanted to add. Apart from his professional achievement, he's also a maestro in music. He has been trained under the able guidance of Shadakshari Gawai. So, balancing it all, balancing it both, standing out, kudos to you. I would request Gigi Shanai ma'am to please come forward and felicitate Damodar Pai. Since she mentioned about music, I literally forgot. I also run a channel called Nadaveda Brahma. तुम्ही पूर्वकन ऐकून आशा पुरो रामनाम उच्चारा जन्माचे सार्थक करा. That is our channel and I am one of the singer there. त्या चॅनलान तूं आमगेले स्वाम्याले भरती की भरती भजन्स आसाची आनी भायरी थंय आमगेले तो माम बसला तो आमगेले एक भजन गंगा म्हणून एक आमी स्वाम्याले 550th इयराक रिलीज केल्लें भजन हें बूक आसा तें बूक तुमी परचेस बी करयता. सो जस्ट वॉन्टेड टू शेअर दॅट एज वेल. थँक्यू. It's now our absolute pleasure to introduce our next speaker, a phenomenal leader who's driving the hardware and semiconductor future of technology in India, the Managing Director of Infineon Technologies, India, Shri Vinay Shanai. With a stellar career spanning over 34 years, Mr. Shanai brings a wealth of diverse expertise across semiconductors, consumer electronics, and telecom, leading a massive talent pool of over 2,200 employees across India. An alumnus with masters in computer engineering, his rich journey includes leadership at Philips and Texas Instruments, and he has served as the chairman of the India Electronics and Semiconductors Association, IESA, in 2015. He is also an avid runner, cyclist, and a dedicated DIY hobbyist. Let's welcome Shri Vinay Shanai. Sorry, I thought I will be late, but it took me 1.5 hours to reach from Rajajinagar to Dwarakanath Bhavan. But I was still on time. If there is something called as making an entrance, this is it. 3 minutes before the actual presentation. So thank you for taking care of the time. I was scheduled to be here 15 minutes before. So thank you very much. आमची कल ट्राय करता मदमध्ये तो बिकॉज आय मे नॉट गेट द रायट कीवर्ड्स मागीर तुमी ए आय विशय उलयता आसा आमचे कडल्यान तुला ए गोतना आय गोतना मागीर ए आय कसो विशय उलयता तुमी म्हण लेकून आय एम लिटल कन्सर्न. फुडें इफ यू गो बॅक 10 years ago कोणाकय सेमी कंडक्टर्स म्हळ्यार कसं म्हणून गोतना. एवरीथींग वॉज अबाउट सॉफ्टवेअर. I have been traveling to Ahmedabad and consulting Gujarat government as well as the Indian government to set up semiconductor manufacturing. तेन्ना म्हगेल कजन थंय कार्डियोथोरॅसिक सर्जन ताका ल्हान उडपान तूं आशिल्लो, बट इज सेटल्ड इन अहमदाबाद. ताका
इथे आयला रे तूं हांगा म्हळ्यार हांव सांगलें ताका चिप मॅन्युफॅक्चरींग पळोवची आयल्याची वरे साबा बरे पोटेटो चिप्स करनाका कणगाचे करचे शिकयाची म्हूण सांगिल्लें. सो दॅट वॉज द लेवल ऑफ इग्नरन्स वेन वी रेफर टू चिप्स. बट इंडिया हॅज कम अ लॉंग वे. You see, everywhere there is talk of semiconductors, though many of them don't understand. In Kashimat, I think about 7-8 months ago, if I remember, Shanbag Ma'am, I spoke about what semiconductors is all about. I will take that a little ahead now and at least talk about what do we have to change as a country, as professionals, as an industry over the next 5 to 10 years in the context of AI. I think this is very relevant for us, and I'm sure everyone in this hall, whether you are a parent or you are a professional, the only question that's on your mind is how is AI going to disrupt my life? Do I lose my job? And this applies to everyone except those that are very close to retirement. Freshers, they are very afraid. AI says 5x productivity improvement, 3x productivity improvement in certain aspects of software development, electronics, or in different phases, which means what required 1,000 people can now be done by 200 people. But what will those 800 people do? Middle management. If AI takes up jobs of 800 people, youngsters, am I required as a manager in the first place? So this thought is everywhere. People have invested effort, people have invested money. I think we are at a critical juncture, and I'll hopefully try to demystify some things. We would all be lying to ourselves if we say we are not anxious. Every morning, every WhatsApp message talks about AI. Not in a positive context. For the companies, it's a very positive context, but for people, it's not. So the question is, my talk of half an hour here will not take away that anxiety, but hopefully I will give you some hints, some advice, hopefully if you can take it as that you can start converting into positive actions and do something about it rather than struggling what to do with it. Now, people may say, AI ite jauka. Is it necessary? If it's going to take away jobs, what benefit is AI? There is always fear whenever there is a technological disruption. Pude, we had steam-based engines. I don't go back all the way. The moment steam came, industries pura steam and use karno, you could have big factories to operate. You could produce more. Then jan unlikely. Pude pura hatan karchichil kaam at pura factories antu steam and machines an kelare miguel kaam ka selemudo. Natural. But that is when you are looking at the demand as a fixed entity. But the world is able to accept and consume a lot larger amount of produced goods and services than we think it is required at this point in time. And that's exactly what industrialization did. Steam did, electricity did. And when the first IT revolution happened, computers sile kodle pura janan lekle bankant kona kaam astigin pura computers an kella kase karche. And this was a natural concern. But if you see over the last 200 years, has it created loss of jobs? No, it has only grown the market. GDP has grown. What was earlier very regional market for someone, Mangalore Sutumutu Ikveta, Bangalore Sutumutu Ikveta, when logistics came in, you could sell across the state, across the country, across countries, and you could become a global player. So you could have an aspiration to sell anywhere in the world. So there is no need to fear. But during that period of time, there could be some damage to some people who, I would say, fail to adapt. And adaptation is the key word here. Anyone who adapts will survive. Now, you may not be able to read this.
This was a survey, and we call it the catalog of fears. So when computerization began to happen in 2013, now I'm talking about 2013, so look at this chart in the context of 2013. Who were the most afraid of losing their jobs? Telemarketers, accountants and auditors. Amarnath Kamatmam is still thriving and flourishing here after 15 years. Salespeople, technical writers, word processing and typists. So you see the list is endless. Even commercial pilots thought they'd lose their job with computerization. All of it is false. To some extent, it is true, but the market has grown so much with computerization. So many people are able to access bank services now, but very rarely has it reduced the number of people in the bank, though it has to some extent. But banks are still growing and thriving. The way of engaging with the bank has changed. And as long as all of us adopt, it is possible to not be a casualty. Now we are complaining about AI. The Americans started complaining about India almost 40 years ago. I have been in this industry since 1990. And in 1985, companies like Infosys, Wipro, TCS came in. So there was a very famous word in US called I was Bengaluru, which means your job was taken away to Bangalore. Now the US has been coping with this loss of employment, loss of jobs for nearly 40 years now. Has US gone bankrupt? Has US become poor? Have we seen unemployment in the US? No. They just changed what they mean and what they imply to the world by saying, we will describe what products the world needs and we'll get it done elsewhere wherever it's cheaper, but we own the product and we make all the profits. And that's how they transformed themselves to be continuing to be the largest economy by far. This is one fantastic example. For 45 years, US has been struggling with what we are now describing as a challenge with AI. The challenge for us is, can we emulate what US did, what Europe did, and move faster towards a developed world rather than just looking at we as a developing country and what we can do, which is exploiting low cost, low wage labor. I think this is a moment of truth for us now to transform. In case you're still not comforted by my statements, I can assure you there will be no large collateral damage from AI for the next 5 to 7 years, which means we all have time to change. We all have time to change. I am struggling with AI in my company. We are struggling with AI worldwide. We talk a lot about it. Because as a senior executive, if you do not talk about AI positively in an industry forum, you will lose your job. Your stock prices will go down. Because this is the expectation of the market, that you have to show that AI will disrupt your industry and improve your productivity by 1x, 2x, 3x, whatever is the expectation from that particular industry. But honestly speaking, it will take a lot of time to adopt AI into our workflows. So there is still time. But what can you do during that time? As an industry, we have been focusing primarily on implementing someone else's solutions that are given to us by someone else, an American company, a European company, a Taiwanese company, Chinese company. But the transformation we need to make is to find problems that require a solution. We have the capability to implement solutions, but where we have been lacking is to go look for problems that need a solution. And I think this is the single biggest mind shift that each one of us need to take forward, the youngsters. And the struggle starts with the academic system. And so I'm working with a couple of institutions
to bring in problem-solving mindset among students rather than passing exams and passing an interview to get a job. So this mindset is required at this point in time more so than ever before. And that will not come in easy. Our education system has not taught us how to collaborate. આ બાજુ છે, આમ એક્ઝામમાં ભરું છે, 97, 98 માર્ક્સ घेतले, घरल्यान पुरा खुशी, 99, 100 आयल्या, पुरा जेन्ना सांगता ते आनम्मा, 97 is not good enough. And this is the whole attitude we have. Who's teaching us to collaborate? Who's teaching us to solve problems? Problem solving is not part of our pedagogy at all in academics, and this extends further. So I think this change from listening to what someone says and doing exactly what they ask you to do, to figuring it out yourself, is going to be the next challenge that we have to solve in the next 5 years. Now let me come to semiconductors. Let me start with the next slide. If I have to convince you that semiconductors are an integral part of AI, look at the stock prices of semiconductor companies. In the last 4 years, they have quadrupled, and some of the favorable companies have multiplied their stock prices by 20 times in the last 2 years to 3 years. 20 times. And this is all because of AI. AI was initially a software game, an applications game, enterprise game where you can implement workflow improvements. But for the 5 billion people worldwide, how will they benefit from AI? And that's when it comes to the consumers, and that's where semiconductor comes in. So going back, this is a little more technical. NVIDIA amadu company akkelcha puro at purajan tangal cheruduwank America MS kelari NVIDIA join jacheda NVIDIA join jacheda mantati. It's a famous company now. It's been there for 30 years, 35 years. A Taiwanese company, but set up in US. Nimgital naashilichi. Acquire kartale koni naashilichi. Intel could have acquired them, but they did not. Now they can buy 10 Intels at $5 trillion valuation. But they will not. They've just invested in Intel, that's a different story. But many semiconductor products are required for AI. Otherwise, AI cannot succeed at all. The day, as of today, NVIDIA processors, if they cannot be produced, let's say there is a political unrest between China and the US over Taiwan, and access to Taiwan is cut off, AI will collapse within a week's time. Because entire NVIDIA processors are built in Taiwan, a small island very close to China, which is a disputed island right now, where there is a significant amount of power struggle. And the world has no way to reallocate this manufacturing anywhere else in the world. That's the amount of over-dependence we have on one small country called Taiwan. And this is also concerning for India. And that is the reason why the government is emphasizing a lot on semiconductors, and I'll come to that part later. So, machines are becoming intelligent, which is where AI comes in. Robotics may not be very relevant for us because we have humans, so we can deploy humans instead of robotics, but in many countries, there is no choice where the population is reducing, but the GDP growth rate is still very healthy. Healthcare electronics, and I'll come to that part. India needs tremendous amount of healthcare. I'm not talking about big machines that are in big cities to do scanning. एक example देता हूँ तुमका. The number of TB patients in villages is very high in India. The stethoscope घाले heart आ only a very seasoned doctor can detect a murmur in the heartbeat to diagnose it as TB.
But villages are called as junior doctors, trainees. They cannot read this faint murmur because this needs a lot of experience. So you're condemning many people in villages to die because the doctors are not able to diagnose their TB. Yeshwantpur antu ek company is a very small company, just 15 people, has developed what is called as a digital stethoscope that can detect the murmurs. And using AI, it's able to clearly articulate whether it's a TB or some other faint murmur, and then recommend the patient to visit a city hospital. You are saving lives. The number of people that die in the midst of anesthesia on an operating theater, on an operating table. Just Google search, you'll see the number of people that die because of the wrong dosage of anesthesia during the operation, not before the operation, but during the operation, if there's an additional dose required, and the anesthesiologist has very little time to decide what dosage of anesthesia to give. There are 26 parameters related to a human body that need to be analyzed to determine the anesthesia dosage. But in such a short period of time, you cannot do. AI can do it. It can crunch 26 parameters and tell you exactly what should the dosage be. But today it's not interventional, it is advisory. So anesthesiologist sangtate it'll dosage you come out. So he can validate his own assumptions against this, saving lives again. And especially in a country like India, which is healthcare deprived, especially the remote areas, AI can play a fantastic role. And is an American company interested in solving this problem? Absolutely not. Can we solve it? Definitely yes. The question is, do we know how to solve the problem? Perhaps not. Because that approach of problem solving still is not very strong, I would say. So Hantu, and this would be a one big challenge for all the youngsters if you want to bring about a change, because anything that you do, any innovation that you bring about, any startup that you start has to bring about a change and a benefit and a productivity or saving lives. Then you become successful. Because in the end, every venture has to solve some problem or the other. It cannot be just a vanity startup. So if someone says, are there opportunities? I would say plenty of opportunities in this country. There are problems just waiting to be solved. The question is, are we as young people, are we as a community willing to take up that challenge? Of course, it does not come for free. Someone needs to fund it because not everyone in this room can finance a startup on their own. And I'm very happy that as a community, we are beginning to identify such gems of ideas and willing to fund through the angel investing route and later through the venture capital route. But it has to start somewhere. Today, money is available in the world to finance a good idea, which was not the case 25 years ago. So today money is going looking for a startup, not the other way around. So be brave. Just take 10 steps back and say, let me start with the problem rather than jumping into the solution. I think that's a critical mindset we need to develop. And for those that are oriented towards a career, I would say, there are plenty, I don't have to name it, you do Google search and you will find it. But if you have been doing only application software, which is unfortunately what engineering colleges today teach for computer science, you have to do something on top to take a step back and go towards the hardware. Kitli and computer science antu hardware appadena cheez. And this is the disconnect that the whole industry has created, because over the last 40 years, all that was required from a computer science, remember, computer science, the second word is science. How many of you are learning computer science versus computer applications? And we have lost that ability to be a scientist. And that we have to get back. Get back closer to hardware. Bhuchana jatta kala antu migil duve computer science andasa. Tik board dakal electronics board ti dhavanvata. She's not fascinated by hardware anymore. But that's the reality. Everything that you wear, a watch, what you're holding in your hand, a phone, is all hardware. And the software running on the hardware. You're happy to hold a hand and be a phone and be a consumer, but you're not willing to hold in your hand a phone and try to develop something on top of it. So
So this fear of hardware has to go away, especially for the computer science people. So start loving hardware. And there are many more applications, many more demands that you can fulfill on hardware, even as a computer software engineer. I don't talk about the electronics guys because they're anyway good, because I come from electronics background. Coming to India, why is it's a good time for semiconductors? I'll move on to the next slide. We have something called as a India Semiconductor Mission. This was the mission defined by the government of India. India amto काय एक 2 lakh semiconductor engineers semi, but they're all working for big companies like ours, like Intel. We cannot use them for our own needs, but for that to happen, we have to have our own manufacturing. एक design kan kahin vach manufacture kar chaka. So the government of India has started pushing for manufacturing. Now we have Tatas who are setting up a fab in Gujarat. Maybe back end packaging munasa. I won't go through those details. That is being built in Assam, and many of these are happening. So the Indian startups, Indian companies that develop semiconductor products can get them fabricated, manufactured in the Indian factories, for which the government has given 72% grant. Tata's invest only 28%. 72% comes from the government. So technically it's a government company. Not run by government, but the financing is from the government. And that's primarily to make that manufacturing technology accessible to every Indian entrepreneur. And they will all be ready in 2 to 3 years' time. Now the question is, are you ready? Are we ready? Or will that be consumed by again some Americans and Europeans and Chinese and Taiwanese? And we are standing on the sidelines and saying, we have manufacturing, but we still don't have products of our own. Now those that say, okay, before I manufacture, I need to invest in R&D, and by the way, semiconductor R&D is very expensive. As a company, we spend 15% of our revenue on R&D, 15%. And this is only exclusive to semiconductor industry because it's a very capital intensive on manufacturing, very intensive for R&D as well. The government has come up with what is called as an R&D innovation fund. Fund of funds create karnu. The fund of funds then grants these funds as a LP to venture capital firms, and the venture capital firms are then able to finance and fund any interesting startup in semiconductors. So those of you who are planning to get into semiconductor startup, funding is available not just for manufacturing, but it's also available for R&D itself, right from day one. Like I mentioned, I just took the example of medical, but let me tell you, drones. HMT factory तुम्ही जालहळ्ळी गेल्यारी पुढे HMT factory शिल्ले तर there is nothing in it. It was a big shed. ISN तो art park म्हणून असं robotics technology park म्हणून, and they have started drone technology because we are dependent on the Chinese for motors धरलेले, propellers धरलेले, electronics धरलेले. It's all controlled by the Chinese today. And if you have to use drones for strategic applications, you cannot be dependent on a foreign country that's not very friendly towards India and use their technologies. If at all you get to go to HMT factory, you will see very young children, very young kids, 24, 25. They have developed such fascinating drones, each one able to carry 40 kilo payload, 40 kilos. तुमगेल camera निसान DJI Ronin or DJI नहीं, 40 kilos for 400 kilometers, can take an assignment, find its own path, and then it doesn't come back. I hope you understand what I'm talking about. These drones are not meant to come back. And these were all tested out successfully in the recent conflicts we had on our northwestern frontier, developed by young people. Now we need to have a multiplier of 100
to make this country become a developed country within the next 10 to 15 years, which is the goal of the government, and that should be the goal of the society here. It cannot be just isolated few people that are trying to bring about a transformation. So my call again, use this occasion to reset your mind. It's not about getting your salary on the 27th of every month and having a comfortable life, but it's about contributing to the nation and in the process benefiting yourself as well by wealth creation. Because let me not rule out the wealth creation part. You all want to be wealthy. So, to conclude, the old way of thinking, get graduation, get post-graduation, pass an interview, get a job, life is done. The next thing is about getting married. Then it's about buying a house, and then you settle down. You know, you reach a midlife crisis already by 30. You don't know what to do with life. Because you have overcome all the challenges. And I think that needs to change. Build valuable solutions. Many countries struggle because they don't have problems to solve. This country has plenty of problems to solve. Societal problems, healthcare problems, productivity problems. Haldentu, Kurga vacha tumi, kahin dur vachka mudna, coffee karcha janna, because all of them want to come to Bangalore, be in a mall, and operate a lift because it pays more money than plucking coffee seeds. Can drones help there? I think there are plenty. If you just are creative, you can find plenty of opportunities. So please do that. Think innovation and think entrepreneur. And in the end, we have to solve the bigger societal problem. We have to become self-reliant, self-sufficient. You can't trust. Your neighbors are definitely not your friends, but now distant neighbors are not your friends either. So you have to be your own friend. And that's all about self-reliance. So let's strive towards make in India, but make for the world. Thank you. If there is time, I can take a question or two, but otherwise, we can. Questions? Hello, sir. Good evening. Good evening. You have to be a little louder. I can't hear you. Okay. Am I audible now? Yeah. Ajay here. So we talked about, you mentioned about education system. I think that is one of the key bottlenecks for the growth of this nation. Recently, I heard that IIT Madras has started certain courses in the new space frontiers, new technology, as a part of online, just to expand the reach, have many more students who can learn and afford to learn these new technologies. So is that the way forward? I mean, not only the natural way of education systems that we have so far, which you mentioned about it, but also you think online, so that the reach can get expanded, more people can study new technologies, and then that will lead eventually to the progress. Do you think that's the way forward? One of the ways, what the government has done over 15 years ago, the government realized we have to transform our education system, teaching people to solve problems rather than getting interviewed to get a job. And that is called the NEP 23, National New Education Policy 2023. What it allows you to do as an engineer, you can take a break for 6 months, go work somewhere, come back and continue with your education, number one. Number two, there is no point in just being a technologist. You have to know economic theory. You have to know strategy. So the new education policy allows an engineer to take up credits in organizational development, because if you have to be an entrepreneur, you have to know how to lead an organization. Finance gotaska, strategy gotaska. So it is a lot more flexible in the courses that you take, and it's all encompassing, so that makes you a more complete entrepreneur and an innovator at the end. It is getting difficult to implement it because Professor Sanka, 20 ವರ್ಷ ಪೂಡ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ತ್ಯಾಂಚಿ ಶಿಕೈತತೆ engineering college because subject has not changed much. So colleges are struggling to adopt the new education policy. But some of them are there. Chanakya University here in
that was started in 2023. Plaksha University, Munekas, I think is a reference. Most of the IITs anyway follow NEP 23. So other colleges have to adopt now, and then we will see this transformation. But the universities and the colleges are struggling to adopt this. And when you do this, people learn to solve problems. So the policy is there. Kashi shikoka, kasa flexibility diuka academic systems antu, it's all well defined. But adoption by the engineering colleges is very difficult and very slow. So I think that would be the first priority, that engineering colleges have to adopt this policy. And then of course there are online courses, etc. that will also help. Thank you. Namaskaram. Mahesh Nayak, madam. I just wanted to know your thoughts on now the trend is all towards hardware AI or edge AI. So how prepared are we, other than NVIDIA of course, which is now the talk of the town today. So how prepared are we as the country towards skills or capabilities or hardware itself? How ready are we for edge AI? Well, besides NVIDIA, nobody in the world is ready. Only the US is ready for AI, and then the Chinese with their Huawei processors which are competing with NVIDIA. AMD is trying to catch up. Intel was lost. It lost its way until Lip-Bu Tan, who is the new CEO, he's taken over. And he is also a Taiwanese, and he works very well with Jensen Huang, who is the CEO of NVIDIA. So they're collaborating very well. But outside of the US, the amount of money that has to be pumped into developing this processor runs into nearly $100 billion to develop these processors, and over a 15-year period. So it's impossible to develop. But you can develop processors on the edge. We have something called as an AI on the edge. Phone Antu, can it tell you that you have a problem? It has sensors. So the smaller processors we can develop, but not the big ones that are on the cloud and heavy in computing. So I think we should focus not on what we cannot achieve anyway. Even in the US, there isn't a second company. The Chinese have invested hundreds of billions of dollars to come somewhere close to NVIDIA. But no one else can, and no one, for the next 10 years, I think no one else should even aspire. Only Intel and AMD can aspire, and no one else can. So let's try what we can. Look at the AI on the edge, and there is a lot of computing power available for the edge, and that's where the market will boom. And that's what we should be focusing on. Thank you. Thank you. Hello. Miguel नाव सौम्या प्रभू तुम्ही मरी उल्हास मामानं आणि सांगेले आम्ही एंटरप्रेनर जाव काम सकाळी सो GSP जनांक कसले अशी एक आयडिया आयला रे अशी सपोर्ट करच्याक कसले एक फॉरम जो आसा कसले आमकां एक स्ट्रॅटजी जो मार्केटिंग जो कसले आमकां क्वेश्चन्स आमकां आसला रे निंगुच्याक. No, very good point. Because you cannot become an entrepreneur overnight. We all will need support because we have it's not in our genes, let me put it this way, because from kindergarten to for the next 21 years, this has not been instilled in your mind. So that's why I call it becomes your DNA. The DNA change karke time lagta. It's not easy. Some of us are more prone to changing our blood type, but for the majority of us it's difficult. And I think you can reach out to us. We'll probably form, and I think to form a group of people who are willing to help, advise, counsel. And that is what angel investment is all about. Angel investment is about identifying and shortlisting, because we can't support everyone. If there are 100 ideas that come up, we don't have the bandwidth. So the angel investment round is all about identifying a few companies that we have the capacity to invest in and develop and grow and coach and connect with the industry and also invest. And that's why it's called angel round of investment. We become, or whoever invests becomes an angel. It's not just a financier, but an angel, for a Christian word, but it's okay. Is there a plan to create such a forum, like angel investing forum for GSBs? We will. I think the angel investment round and we will provide this support, because I can stand here and talk, but if you are not there for you, then it doesn't work. But as I hear, we will support. Whenever you have an idea, bring it. It has to develop into a business plan, and we'll help you develop the business plan. And of course, also ensuing it will be the funding as well. So we will help you with that part. Thank you. Thank you. Any last question before we end? Swamita Sachi.
Hello. My question is, with this hardware domain being more AI focused, like AI PC, edge AI, and physical AI, so do you see any depletion in this hardware domain, like in the process technology, like 14A, 7A, and 2A Armstrong? Do you see any depletion in hardware domain? Where do you see this hardware will go in the future? Because if you see in the software domain, currently with this chat GPT Claude, anyone can become a software engineer these days. So you use this chat GPT Claude or anything, and you can just get the understanding of it and just define the code and just use it, what it gives you. So where do you see the hardware domain in the future with the process technology? See, today, conventional compute as it is today still follows a von Neumann architecture with some SIMD or MIMD architecture, which is very, very old. The next disruption after AI, we are worried about AI now, but I'm talking about the next disruption after AI, is called quantum computing. And that will revolutionize the world far more than AI did. The amount of computing power you will have in your hands is probably 10,000 times more than what NVIDIA can deliver today. Because the whole paradigm of computing changes. You can break any bank password in less than 3 milliseconds. However complex your password is, even if it's the government of India nuclear button, it can be cracked in a matter of milliseconds, passwords. And that is the computing power that the world will have with quantum computing. So computing power will never be a limitation. It will switch. When the paradigm shifts within the next 5 years to quantum computing, we have to be prepared. And banks and many companies are already prepared. It's called cryptography, is where quantum computing will be used to attack networks, government installations, banks. Anything that's valuable will be attacked by quantum computing. So we already 5 to 10 years ahead, we have to think, when that happens, how do we protect ourselves? Just like now you have to worry about when quantum comes, what happens to my job again? Now we are talking about AI. So we already as an industry are thinking about protecting ourselves. When the quantum computing comes, it's called post-quantum computing or post-quantum cryptography. And cryptography, which is authentication and security, will be the first one to be attacked by this massively powerful computers. So 22 nanometers, 18 nanometers, 7 nanometers, 5 nanometers, 2 nanometers, पुरा तुम्ही ऐकत आहात सेमीकंडक्टरचा विषय कसं म्हणून काय गोत ना माग गोतचं बट सकाळी गोत ना 3 नंबर जिल्हा लायका हॉट नंबर जिल्हा परने टाटा 28 नॅनोमीटर करतं 15 वर्षा पुढे टेक्नॉलॉजी तशी पुरा उलयतात आम्ही बट वी डोंट नो व्हॉट्स हॅपनिंग but the big bull in the room is post quantum computing, which will come in 5 to 10 years time. So please brace yourself for the next wave of disruption beyond AI. Thank you. ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಲ ವಿನಯ್ ಶೆಣೆ ಮಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. असल एक मौल्ययुत नायकत्व आमगेले देशाच प्रगती कारण जावन आशिल पळोवचें आमकां खूश जाता आनी अभिमान जाता. थँक यू विनय शेणे मॅम. I would request Amarnath Kamath ma'am to please come on the stage to quickly felicitate Vinay Shane ma'am. आता आमगेल स्वामेल आगमन जाता आसा सगळ्यान उठोवन रावका म्हूण विनंती करता. तदनंतर आमगेले स्टार्टअप एंजल्स मोस्ट क्रिटिकल इव्हेंट आसा. आयल तेद उठोवन राबलेर पुरो. थँक यू सो मच.
समेल आगमन जाता सर्वांनी तोंड रबका म्हणून विनंती करता ती. We now arrive at a critical segment of our event dedicated to our community's entrepreneurial pipeline. To present the updates and announcement for the GSB Startup Angels, I invite back to the podium our keynote speaker and ecosystem champion, Shri K. Ullas Kamath. गुरुभ्यो नमः. दनपार 3 गंटकून तुम्ही 4 स्पीकर आले ऐकला. सुरे हांव पुरो जाणांक एक भय दाखयले मुखार फ्युचर येदी भारी कश्ट आसा AI मेतीन म्हणून येदेची दनपार 3 गंटेक तुमकां जागोवन येदेची भय पुरो दाखयले. ताजे नेक्स्ट व्हडले स्पीकरान भिवचे अगत्य ना. AI ಒಟ್ಟು आमी जीवन करूयेत. AI ಒಟ್ಟು आमी काम करूयेत. 500 जणांचो 400 जाण काम वचचें पुरो जाल्यार 100 जाणां भितर आमी एक जावी येता. म्हळ्यार 2 दोळ आसलेली एक आसली पूण आसतले म्हणून. सो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिविटी नेगेटिविटी देशा चांग कसं जावका तें आमी पळोवका. आमगेले मात्र आमी स्वार्थ पळोवचे न्हय. सो ओवरऑल एक अंडरस्टँडींग AI मितीन चांग जात की चांग जायना की AI सोणू आमी विंगड कामणी करूयेत की बेकरी ओपन करूयेत की हॉटेल ओपन करूयेत की तांचो AI कसले करूं जायना केक पुरो करूं जायना आमी करका. त्या पुरा एंटरप्रिनरशिपा ಬಗ್ಗೆ आमी पुरा उलयलेंती. लोकल तुकुनो ग्लोबल ताय लोकल एंटरप्राइज तुकुनो ग्लोबल एंटरप्राइज ताय पुरा जाणांनी तुमकां एक चांग एक माहिती दिला. आतां आमगेलें काम कशें म्हळ्यार आमी तुमकां भिवेता ती तुमकां एंटरप्रिनर जावं म्हण सांगता ती जाल्यार आमगेले आयडियास आमकां आयडियाक तुमी एडवायस करतात तुवें. आमगेले आयडिया चांगले आसा तुमी दुड्ड इन्वेस्ट करतात तुवें कामणी हेल्प करतात तुवें म्हण एक क्वेश्चन मार्क आसता. एक 2 वर्सां फुडें आमी एक एंटरप्रिनरशिप कॉन्क्लेव म्हणून आमी बेंगळुरांतू आमगेले जना पुरा जाणां एंटरप्रिनर्साक आमी एक कडेन आपोवन स्विस्टॉन थंय एक व्हड एक क्लार्क एक्झॉटिकांतू 2 दीस आमी प्रोग्राम केलेले. कंप्लीट आमगेले कोंकणी जन कोण आसा ती कोण एंटरप्रिनर आसा ती तांकां पुरा एक जागेरी मोहनदास पाय दयानंद पाय दिजी शेणाय मामू शानभोग मामू पुरा आमी एंटरप्रिनर्स बॉम्बे तुकुनो बेंगळुरा तुकुनो मंगळुरा तुकुनो पुरा जाण आयिल्लीं ती. इट वॉज द फर्स्ट एंटरप्रिनरशिप कॉन्क्लेव आमी केल्लेले. एक 400 जण आयिल्लीं थंय. थंय आमी डिस्कशन पुरा कोरून तावळे हे तितलें नाशिल्लें. आमी चेडूं आमी एंटरप्रिनर करका तांणी 4 जाणां काम दिवका. तांणी 4 जाणां काम दिलें म्हणजे आमी एक देशा सेव केला म्हणजे जाता. तशें एक आमी डिस्कशन कोरून थंय एक आमी आमगेले एक फंड इथे ओपन करूनच म्हण एक आयडिया आशिल्लें. हांव दयानंद पाय मामाले चमकलो. आमकां दुड्ड म्हळ्यार दयानंद पाय मात्र तो आमगेले कम्युनिटी रिजर्व बँक ऑफ इंडिया अशें OTP मात्र तागेले आसता जाल्यार आमी वचका तागेले वचून उलोवका.
दुसरे दायन पायमाला चमकल लावा वचून पैमाम असे शास्त्र आमगे चेडू भारी इंटेलिजंट आसा ती पुरा जण विंगडा काम करतात ती तांणी तांगेल काम स्टार्ट करूनच तांगेल चांग आयडियास म्हणजे आमी सपोर्ट करूयात रे पैमामान सांगले म्हाका ते फंड म्हळ्यार कसं रे आमी कोणा दिवका कशी दिवका दिले आमी वापस येत तुवें ना तशीच आमी दान केलें म्हणकुवे कशें जाल्यार रे व्हड ना तूं करेक्ट येवन सांग म्हणटना सांगलें पैमाम अशें अशें आसा आमी एक फंड ओपन करू ते फंडान कोण कोण आमगेले हाय नेटवर्क इंडिविज्युअल आसा ती तांकां दुडू आनी कसले करूं गोतना तांकां तांणी आमकां दुडू घाली येता आनी तो दुड्डू येताची आमी आमगेले चेडवाले एंटरप्रिनर्सांचो आमी इन्वेस्ट करता ती चांग जाल्यार रे ते दुड्डू वापस काण घेवन आनी 4 जाणां दिता ती चांग जाय न्ही म्हणजे रे ताका सांगता ती तूं आमगेले फंडान काम करी म्हणून सांगता ती म्हण पळय मामा सांग बेस्ट आयडिया रे तूं करी मेगेल सेडातून कसं कमिटमेंट जावका ते कमिटमेंट दिता तेय तुकून आमगेले जर्नी स्टार्ट केल्ले आनी पुरा जाणाले वचून उरलो नायलो पुरा आमगेले समाज बांधव पुरा जाणांनी सांगले ना एक आमी करूं येता तांकां हांवें एग्जाम्पल दिलें जैन कम्युनिटी कशी करता आसा ती जितो म्हणून तांगेलो आसा तांणी बारचंद करून करता ती ते तांणी 400 कोटी तांणी डिस्ट्रिब्यूट केला पुरा तांचो सक्सेस मेळ्ळा वर्लेल कम्युनिटीचे एक्सप्लेन करून पुरा आमगेले कम्युनिटीचे हेड्साक कोण कोणाले मस्त दुड्ड आसा तांगेले वचून पुरो उरलो न्हू पुरा जाणाले एकची आमी दुड्ड घालता ती मॅनेज करूं आमकां कळना तुमी मॅनेज करचेस म्हणजे रे आमकां कांय प्रॉब्लम ना म्हणाली ताजे नेक्स्ट आमगे सिरियल एंटरप्रिनर जी शणै मामाले चमकलो ताका एंटरप्रायज बिल्ड करूंक गोत आसा ताका एंटरप्रायज कशी डेवलप करूं म्हणून गोत आसा तो बँकर दुड्ड म्हळ्यार ताका परफेक्ट गोत आसा हांव जन शणै मामाले सांगले तुमगेले एक सेव म्हाका जावका हांव जना पुरो आपोवन हाडटा तुमी डिस्ट्रिब्यूट करून तो मॅनेज तुमी करका त्या शणै मामान सांगले दुडवा विचार करून हांव पळोवंक घेता हे टॅक्नॉलॉजी म्हाका अर्थ जायना म्हणाले ती म्हणटना शानभोग म्हाका मेळ्ळो म्हाका ताका टॅक्नॉलॉजी फुल्ल अर्थ जाता दुड्डू अर्थ जाता ते हांवें तागेले वचून सांगलें तूं आतां येदे टायम आमगे सोसायटी खातीर यूज करता आमी पुरा एक लेवलान तो आमगेले खातीर केल्या ताजे नेक्स्ट आमी कम्युनिटी खातीर करता आयच्या दिसान तो आमकां आमगेले देश फस्ट देशा नेक्स्ट आमगेले स्टेट आमगे स्टेटान तो आमगेल कम्युनिटी नेक्स्ट आमगेल फॅमिली नेक्स्ट हांव तशी शिल मितना त्या ऑर्डरान तो आमी कम्युनिटीक आमी आतां हेल्प करता हे आमगेले ड्युटी म्हणटना शानबाग मामान सांगलें हांव तुगेलो टास्क मात हून कसलेंय हून करचें ना हांव आसा हांव कंप्लीट एग्जिक्युशन पार्ट हांव पळोवंक येता म्हणालें ती दुड्डू दितले मस्त जण आसा ती जाल्यार ते दुड्डू मॅनेज कोर न्हू तांचे रिजल्ट हाडचे भारी कश्ट म्हळ्यार रांदपा सामान पेटयता ती रांदप करता न्हू रांदप करचें भारी कश्ट सामान पेटोवन सोडूं येता तशी आमगे शानबाग मामा मागीर जी शणै मामा दोग जाणांनी हे एक कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी काण घेवन आजीक आमगेले 25 कोटीचे कमिटमेंट आयला 25 कोटी दिवचे जाल्यार कमिटमेंट आयला तशी एक पंत ऑफिसां बसतना आमगेले राजकुमार पै मामाले एक फोन आयले तुमकां मीट जावका आशिल्लें हांव आसूं पुरो विंगड कंपनी एडवायजर घेता आसूं पुरो पूण आनी ऑफिसां आयली येवन तुमगेले एक व्हिडिओ पळयले तुमी कशें की स्टार्टअप पुरा करतात ते कसं ते स्टार्टअप पुरा अशें करता आसा ती म्हणून खंय ता आयला म्हण खंय ता हांग ता आयला म्हणल्यार कूड एक सांगलें जाय तो मेगेल सायडा तुका न्हू कितली कोटी तुमी दोन घेया ती म्हाका भारी खुशी जालें तुमी असेल काम करतात म्हणून तांगेले एक व्हड कमिटमेंट तांणी 5,000 पैसे चड जनां काम दिलां तांणी पाय इलेक्ट्रॉनिक्स सांगता खंय तुमी चमकेले रे पाय इंटरनॅशनल तांणीची जाल्यार रे आमगेले एक व्हिडिओ पळोवन ऑफिसा येवन तांणी मेगेले कमिटमेंट म्हणटात पळय दॅट इज GSB ते आमगेले कम्युनिटीचे पॉवर आसता तांणी सांगलें प्रति वर्सा दिता तुमी करा ती म्हणून हांव सांगा तुमी कमिटमेंट दिला न्हू म्हाका तें धैर्य मेळ्ळा तो आनी मुखार आमी अशी आमी वता ती आमकां केन्ना दुड्ड जावका त्या वेळार निमगिता ती दुड्ड बँकांत FD दवरूं न्हय आमगे चेडवां डिस्ट्रिब्यूट करता म्हणजे एक प्रोसेस फॉलो करता प्रोसेस फॉलो म्हळ्यार पुरा आयडियावर आमी दुड्ड घालूं जायना आमी चांग आयडिया येवका आमी हगूर स्टार्ट करुया त्या आमी तेन्ना आमगेले आतां फंड रेडी आसा जन जावका आमकां जन म्हळ्यार त्या टॅक्नॉलॉजीन तो कोणा आयडिया आसा थिंकींग आसा आनी हे आमी दोन आमी समीट काशीमठाक केले
मस्त जण येवन चांग क्वेश्चन निमगेले चांग क्वेश्चन आमकां निमगितना आमकां कळटा हांकां सब्जेक्ट गोत्तस म्हणून आनी आमी खाण जण येदे उण केल्ले जाल्यार जण येवचे का आयता आशिल्ली ती त्यावेळी तांकां भूक आसा म्हणून आमकां कळ्ळें तातले जनरली एक म्हणटा खाण जेवणां ना म्हणजे जण येवचे उण घेवचे हांव पळयला त्या मितीन आमकां दनपार नंतर मात्र आमी यूज करून मस्त आमगेले यंगस्टर येवचे स्टार्ट केल्ले मागीर आमगेले यूथ ऑफ GSBचे चॅनल लाईव्ह आमी दाखोवचे स्टार्ट केल्ले म्हणटना आज घरा बसून तांणी चिप्स खावन की सेमीकंडक्टर चिपकी ना तांगेला आतां चिपकी कसं की खावन आयकत आसा ती आनी वय 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 म्हूण आतां IPL मॅच स्टार्ट येता 7:30 तितले त्या तांचो गॅरंटी आसात तांणी ह्या युथाक आमी कन्वर्ट करका ह्या युथाक आमी प्रोडक्टीव करका आनी हांव सांगिल्लें म्हणके आमगेलें पॉप्युलेशन उण जाता आसा चड जाता आमकां शिकका आमगेलें पॉप्युलेशन आमी कशी वी आर एक्स्ट्रीमली इंटेलिजंट वी आर व्हेरी रिच आमगेलें तूं मस्त बर्ड जन्म ना ती आमी मस्त आमी वी आर एक्स्ट्रीमली रिच तुमी पळयलें म्हणजे खंयचे कम्युनिटीक कंपेर केल्यार आमगेले तितले श्रीमंत मस्त कम्युनिटी ना ती जाल्यार आमी तांतू पार्टिसिपेट करतना ती कम्युनिटी डेव्हलपमेंट करूंक ह्या एक ऑपॉर्च्युनिटी आमकां स्वाम्यान दिला देवान दिला आमगेले एंटरप्रिनर्स दवरून घेवन आमगेले एडवायजर्स दवरून घेवन आमगेले प्रॅक्टिशनर्स दवरून घेवन आमगेले चेडवांक आमी एंटरप्रिनर्स करका तो एंटरप्रिनर जाय न्ही म्हणजे एटलिस्ट को फावंडर जायनपणी येवका आनी प्रिफरन्स आमी दिवचे चेल्ले चेडवांक प्रिफरन्स आमी दिवचे चेल्ले चेडवांक एटलिस्ट तावळे घरा काम करचे गरजे ना करेक्ट न्हू सो हे एक इनिशिएटीव आमी स्टार्ट केला आमी 2 पंत ते काशीमठाक उडयची आमकां स्वाम्यान सांगलें हांगा घेवन तुमी हें करका म्हणून आनी 3.5 घंट्याचे आमगेले प्रोग्राम 3 तुकून 6:30 स्वाम्यान आमकां परमिशन दिलां करूंक तशें आमी हांगा आयल्या ती आमी ह्या एक स्टेजान तूं आमी लेखले येवचे पयशी फुडें आमी एप्लिकेशन कितली जाता तितले हाडून तांचो फर्स्ट स्क्रिनींग सेकंड स्क्रिनींग थर्ड स्क्रिनींग करून कोण विनर्स आसा ती फर्स्ट विनर्साक तांगेले कसं आमगेले इन्वेस्टमेंट आमी करता ती ते स्वाम्याले हाता तकून दिल म्हणजे रे मेगेल प्रकार ते मल्टीफोल्ड जाता स्वाम्याला एक आशिर्वाद समेत आमी दिवका म्हणून ते एक आमी डिसिशन घेतिल्ले ह्या एक प्रोसेस आमकां मोर दॅन 50 एप्लिकेशन्स येवन आसा पुरो ते 15 शॉर्ट लिस्ट करून आमी 10 केले 10 तुकून 7 केले 7 जणांक आमगेले ऑफिस आपोवन हाडून एकेंकल्याक अर्द टायम दिवन तांकां प्रेजेंटेशन करूं सांगलें शानबाग मामू आनी आमगेले जीजी शेणाय मामू आनी आमगेले इन्वेस्टमेंट कमिटी चेअरमॅन सुधीर पै म्हणून तांणी पापा सकाळ तुगून सांजे ताय रेडी जावन दनपार कंप्लीट एक सॅटर्डे तांणी बसून राती ताय तांणी तांगेले पुरो इवॅल्युएशन करून फायनली 7 तुकून 2 स्टार्टअपाक आमी ताका फायनलायज केला हांव तांत इनवॉल्व ना ताका एक इन्वेस्टमेंट कमिटी म्हूण आसा सुधीर पै म्हूण एक फॅन्टास्टीक इन्वेस्टर प्रमोटर तो ताजे चेअरमॅन आनी व्हडले जन पुरो तांचो कमिटी मेंबर्स आसा ती आमी सिलेक्ट केलेले न्ही तांणी सेट केलेले हे प्रोसेस पुरो ट्रान्सपरंट तांतू 2 आमी तांतू सिलेक्ट केला ते 2 जणांकय आज स्वामेकरणाची आमी तांकां फर्स्ट आमगे लेटर ऑफ कमिटमेंट दिवचे आनी विनय शेणे मामान सांगिल्लें म्हणके आमी कशें केलें रे ताजे इम्पॅक्ट तांत आसका सो इम्पॅक्ट म्हळ्यार रे बरी तांणी श्रीमंत जातात की ना मस्त जाणां काम दित मेळटा की ना सोसायटी चांग जाता की म्हणून ह्या दोनी एंटरप्रायज तांणी श्रीमंत जावं येता तांगेले एम्प्लॉईसाक मस्त एम्प्लॉयमेंट करूं येता मोर दॅन दॅट सोसायटी चांग जावं कामां तांणी करता आसा ती सो एकलो AI तसं आनी एकल्यान तो हेल्थ प्लॅटफॉर्मान तसं स्पेशली ते हेल्थ प्लॅटफॉर्मान तूं आतां एक कंपनी एक आस्पत्रेत तुमी डॉक्टरांना डिस्चार्ज 10 घंटे म्हूण सांग म्हणजे रे घरांत राखता ती जेवणां येवचें पुरो म्हणून तांणी राती जेवणां म्हणटाना घरा येवन पावतात तांणी खंयचे आस्पत्रेन तो 10 घंटे डिस्चार्ज म्हणून डॉक्टरांक सांग म्हणजे रे तुमी घरा येवन पावतना राती 8 घंटे इतले म्हळ्यार ह्या पेंडींग त्या पेंडींग पुरो जाला अकाउंट्स फायनलायज आनी इन्शुरन्स फायनलायज आनी म्हणून सो ह्या चेडवान
चार जण चेडवान ओटू सेरवून एकलो आमगेलो वरलेलो पुरा वरलेलो काम दिवन शिमोगांतू ते 6 घंटे आशिल्ले डिस्चार्ज टायम तांणी आतां 2 घंटे हांड दवरला तांणी त्या एक टेक्नॉलॉजी तांणी यूज केला इतली ताई सनसन 37 ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತೂ तांणी ते ऑलरेडी तांणी इम्प्लिमेंट केला रिजल्ट आमी त्या डॉक्टर्स जाल्यार निमगिला कशें आसा जे रिजल्ट म्हणून बारी चांग आसा म्हणून सांगला तशी 2 जणांक आज आमी स्वामेले आशिर्वाद समेत आमी तांकां दिता आहा ती सर तुमी येया ती शनय माम शनबाग माम फर्स्ट वन ए अंतू के निखिल कामत मागीर अनु प्रभू म्हणून young budding entrepreneurs. Founder and co-founder, Foxwell AI, Bengaluru. दोन्हीचे अक्षय नायक फाउंडर डिस्क्राइब शिमोगा खंयचे स्टार्टअपाक असल फंडिंग मेळ्ळेसना आशिर्वाद समेत चक्क आनी 2-3 क्वेश्चन हांगा निमगेलेले आमी कशी अप्लाय करका ताजी माहिती दिता हांव कोणाले कसले आयडिया असले रे तांणी शानबाग मामाक ना जिजी शनाय मामाक आमगेलो ऑफिस आसा ते काशीमठान तुमी ते पेटव येता आनी पुरो आमी इवॅल्युएट करता ती म्हयने एक पंत आमी कमिटी आपयता ती त्या कमिटीन तो इन्वेस्टमेंट कमिटीन तो खंय अप्रूव जाता तांकां आमी तुमकां सपोर्ट करता ती हे दुड्ड आमी वापस दिवंक हांवें म्हळ्यार रे तुमी चांग जाल म्हणजे रे आमी काण घेता ती तुमी चांग जाय न्ही म्हणजे रे मात येवन करचे नाका अनेक एप्लिकेशन घेवन येया ती ताकाय आमी दुड्ड घालता ती फेल्युअर इज नॉट द एंड इट्स ओन्ली अ बिगिनींग तुमगेले बिजनसा फेल्युअर जाले रे आमी तुमकां क्वेश्चन निमगिता ती इतकें तर फेल्युअर जाल्लें म्हणून ताका तुमकां आन्सर गोतूस म्हणजे रे नेक्स्ट इन्वेस्टमेंटाक आमी रेडी आसा ती आनी क्वेश्चन निमगेलेले आमकां कांय म्हण एडवायस मेळटवे आमकां कांय पुणी माहिती मेळटवे ना म्हणजे सपोर्ट मेळटवे एडवायजरीन तूं मेंटरशिपान तूं आयडिया तुमगेलो आसका आमी ताका एडवायस करूं कशी वच येता म्हणून आमी आयडिया दिवन आमी तुमकां सांगू न्हू तुमगेले कारण कोर्स तितले आमकां टायम आसना ते आमी करूं ना आमगेलो आयडिया आमी दिवन त्या तुमी स्टील यूल बी एन एम्प्लॉई ओनली ओरिजिनल आयडिया तुमगेलो आसका त्या आयडिया कशें म्हणजे रे मामान सांगील म्हणके ते डिजरप्शन आसका डिजरप्शन म्हळ्यार रे करेक्ट जावन मामान सांगील म्हणके त्या डिजरप्शनान तो तुमगेले वॅल्यू एडिशन क्लॅरिटी दिसका आनी हांव एक कॉमन बिजनस म्हणना मागेले डिजरप्शन टेक्नॉलॉजी डिजरप्शन आनी मेगेल डिजरप्शना कसं म्हळ्यार सिंपल डेफिनेशन हांव पूर्ण सांगचें म्हळ्यार रे तुमी कसले प्रॉडक्ट सर्वीस तुमी मार्केटाक हाडटात म्हळ्यार रे that should be better than the market available market product that should be better than the available market service and that should use the technology that should be scalable it should appeal to the local people it should appeal to the global people and finally that disruption you should be able to disrupt yourself
खंयचेय तुम्ही न्यू बिझनेस हाडले रे 5 वर्साच्या व्हॅलिडिटी म्हणून दवन घेया ती 5 वर्सां नंतर तुमकां बोनस अची तुमकां फुडले काळा म्हणके एक बिझनेस स्टार्ट करून 25 वर्सां खातीर आमी चलयतात म्हळ्यार आयच्या काळा बिझनेसान तो डिसरप्शन विल गेट डिसरप्टेड बाय द डिसरप्टर इट सेल्फ त्या मितीन बी केअरफुल एनी बिझनेस प्लॅन 5 years इज मोर दॅन सफिशियंट दॅट्स अ लॉंग टर्म शॉर्ट टर्म इज 1 year 2 year कोर नो लो कॉस्ट लो कॅपेक्स high operating leverage can't give no to me business calmanjulary we are there but any silly idea can be a $1 billion enterprise. Any silly idea, great idea is very difficult to implement, silly idea is easy to implement, but most of the big businesses have done based on silly ideas. Ite malari it's like a silly idea aw kashi yojan sangche monakati konne te business very ದುಡ್ಡು घालना जनरली तुमकां इंडिकेशन दिता तुमगेलो आयडिया तुम्ही घरा सांगले म्हणजे रे तांणी सांगता ती तुगेले देजी ते यूट्यूब पळोवचे उण करी पुरा समज येता म्हण फस्ट घरा तशें सांगता ती तुमगे फ्रेंड्स सांगले रे सांगता ती पळय 2-3 दीस ऑफ काणगे आनी रेस्ट काणगे ह्या पुरा आयडिया पुरा जावच्यो चिल्लावर न्हय म्हणून कोणाच्या रिलेटिव्जा सांग म्हळ्यार रे तांणी घरा सांगता ती तिका वाडी कोण सोडा ती मात कसला आयडिया येता असके म्हणून असल पुरा जण डिस्करेज करतले चड तुम्ही 10 जाणां वचून तुमगेले आयडिया सांगा ती 10 जाणे हे आयडिया वर्क जायना म्हळ्यार त्या आयडियान तो हांव इन्वेस्ट करता 10 जाणांनी सांगता हे वर्क जायना हांव तसल्यान मात इन्वेस्ट करची पुरा जाणांनी चांग असं म्हळ्यार तर तांणी ते इन्वेस्ट करनी सो सिंपल इज वेन एवरीबडी सेज इम्पॉसिबल इफ द आयडिया इज ग्रेट वी इन्वेस्ट इन ओनली इन दॅट एक एग्जाम्पल दिता तो तुमकां अर्थ येता खंय सांगता असं म्हणून एक कंपनीची आयली ती आनी तांणी सांगलें आमी श्रीहरीकोटा रॉकेट इथे पेटोवका आमी लॉरी रिची आमी लॉरी वयर तकून वयची स्ट्रेट ट्रक तकून आमी पेटयता ती म्हणाली हांव सांगलें श्रीहरीकोटान इथे तांणी लॉन्च पॅड म्हणून केल्लो म्हळ्यार त्या फुडले काळांत मस्त पडत आशिल्लें त्या मितेन समुद्रा लागीं दवरला ऑल ओवर द वर्ल्ड ते पडले जन मिस्टेक जावचे म्हणून समुद्रा लागीं दवरलें तांणी आमगेल कसं म्हळ्यार स्ट्रेट खंयच्या जाग्यातून आमी पेटयता ती सांगलें आयडी चांगस तांणी सांगलें मिसायल पर वचना हांवें हॉटोट मिसायल पर वचना खंय खंयतून वतना तशी वता आनी ताका सेल्फ डिस्ट्रक्शन आसता ते रॉकेटान तूं ते पडचे आस म्हणजे तेंच एक्सप्लोड जाता तेन्ना जना कसले प्रॉब्लम जायना त्यात वन ऑफ द फायनेस्ट एरोस्पेस कंपनी आनीक कंपनीचें सांगलें गुगल मॅपा म्हणके आमी स्पेसान तूं आमी गुगल मॅप करता ती कशी म्हळ्यार खंयचे सॅटेलायट खंय खंय वता त्या पर आमी ट्रॅक करता ती आमकां दुड दिया ती म्हळ्यार निमगेले कितले 10 लाख रुपये निमगेले तांणी इतके म्हळ्यार आमगे सॉफ्टवेअर परचेस करता आमगे देज हार्डवेअर परचेस करता वरलेले पुरा आमगेले कॉलेजाचे दिता ती तांणी कॅम्पसांत आशिल्ली ती कॉलेजा दिता ती आमकां 10 लाख रुपये दिया ती म्हणाले ती दॅट इज दिगांतरा टुडे तांकां वॅल्यू खंय मेळ्ळें म्हणजे रे नरेंद्र मोदी आमगेले प्रायम मिनिस्टरान तागेले मन की बातान तूं तांणी सांगलें असल आमगेले चेडूं आसा ती तांणी इंडियाचे न्ही वर्ल्डा गुगल न्ही तांणी स्पेसान तूं गुगल करतात म्हणून तांगेलें वॅल्युएशन 100 times शेअर जालें म्हळ्यार आमगेले प्रायम मिनिस्टराले मन की बातान तांगेलें नांव आयलें म्हणून 10 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट इट मेड मिलियन्स फॉर एवरी इन्वेस्टर तसल नरेंद्र मोदी आमगेले प्रायम मिनिस्टराक आमगे स्वाम्यान आशिर्वाद दिल्लो आमगेले पर्तकाळी मठान तसल पावरफुल त्या मितना कसं आयडिया असले रे कितली सिल्ली आयडिया असले रे दय दोन येया ती हेजिटेट कोरनाका ती हसका म्हणजे ओटू दोग जाणां हास्या ते सिल्ली आयडियान तूं बट दाखयत आमकां सांगात ती सो वी डोंट नीड हाय टेक वी वॉन्ट ब्युटिफूल आयडियाज अँड प्लीज कम हे स्टार्टअप आमगेले स्टार्ट जाल्लेले का तुम्ही एनकरेज केले तितले आमी मुखार आमी दुड्ड हाडी येता डोनर आनी डोनी आमी कितले दुड्ड हाडका म्हणजे रे तुमी तितले दुड्ड निमगू का आतां आमगेले 25 कोटी आसता जाल्यार जनांनी यूज करनी म्हणजे रे ते आमकां मुखार ते 25 जाल्यार 50 कोटी जायना 50 कोटी जाल्यार 100 कोटी जायना पयरी मोहनदास पै म्हणलेलो कसं रे तुमगेले स्टार्टअपाचे कितले कलेक्ट केला म्हणून 25 कोटी ते 125 crore जावका आनी 3 महिने भितर म्हणालो सर कोरिया सर जन जावका न्हू सर दिवचे का म्हणून आपण हाड रे जन हाका म्हणून खंय तुका आपण हाडची सर म्हळ्यार सर्क्युलेट करा ती म्हणून देर इज अ टार्गेट मोहनदास पै टोल्ड दॅट मेक इट 25 to 125 crore विदिन द नेक्स्ट 3 months
I'm sure he will support us. So same way we want people to come forward and take the money and become an entrepreneur. This is a small initiative from us, and please bless us. GSB ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ವೇದಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಶೀಚಿ ತಂತು ಜೋ ಚಾಂಗ್ ಕಾಮ ಬಗ್ಗೆ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಸಮಾಜಾಚಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಕ ಹೇ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶೂರ್ ಕೋರುಕ ದಿವ್ಚ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಗುಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮಮ್ಮಕ ಧನ್ಯವಾದ. ಅತ್ತ ಹಾವ जिजी शणै माम आणि आरेशान बाग माम हंका आमगेल गुरुवर्याल पाद पूज कोरका म्हणू विनंती करतस. ಅತ್ತ ಹಾವ ವಿನಾಯಕ್ ಕಾಮತ್ ಮಾಮ್ ಹಂಕ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡೆಲಿವರ್ ಕೋರೋಕ ಯೌಕ ಮೋಣು ನಿಮ್ಗೊಂಗೆತ್ತ. हरि ओम. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः. हरि गुरुभ्यो नमः. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. प्रप्रथम जावनु हंग विराजलेले आमगेले गुरुवर्याले पादक आमगेले सक्कडाले साष्टांग नमस्कार. गुरुवर्य तुमगेले अनुमती घेवन हांव एक दोन उतारे उलयता. स्टार्टअप म्हणल्यार हांव कसन करचें हांव तूं मस्त विशय गोतना म्हाका जनाक हाजेर नंबीक आसना मस्त कश्ट काडका म्हळ्यार सगळ्यांक आसता तें जाल्यारीची कार्य करचे धैर्य विश्वास आसका वय की न्ही. ह्या विशयान तूं आमकां सक्कड एक व्हड प्रत्यक्ष मादरी जावन आसा आमगेले परमपूज्य श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी. 6 म्हयने म्हापशी
हानी एक असाधारण कार्य कोरनु दाखयला समका आमगेले पर्तगाळी जिवोत्तम मठाचे 555 वर्षाचे समारंभ महोत्सव विजृंभणेन कोरनु इडी प्रपंचाक दाखयलेलो आसा 55 लक्ष नाही 5 कोटी नाही 550 कोटी श्रीराम जपाचे संकल्प आमगेले गुरुवर्यान संकल्प कोरनु आमक सगळ्यांक प्रेरणा दिवन कोरोनु एक विश्व दाखले केलेलो आसा त्या समारंभाक आमगेले भारतीयाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तांणीवे भाग वहिसिल्लो आसा गुरुवर्या तुमगेले प्रेरणेन आनी आशिर्वादान आमी कंचे चांग काम केल्यारी त्या सफल जावनू जाता म्हणचे आमके हें व्हड उदाहरणे तुमकां आमगेले सगळ्या तर्फेण साष्टांग नमस्कार आमगेले GSB एंजल स्टार्टअप मिशन आमी शुरू करताना आमी दयानंद पै मामले गेलेची तांणी तुम्ही हें करच रे हांव फुल सपोर्ट करनु कमिटमेंट दिवन न्हू म्हूण तांणी सांगून आमकां फुल्ल धैर्य दिलें उलोवचें सुलूब या तितलें कोट्यांनी म्हणून दिव जन जायना सो उल्हास कामत मामान सांगिल्लें म्हण की आमकां रिजर्व बँक म्हळ्यार दयानंद पै माम तेंगेले गेले कुडले तेंगेले फुल सपोर्ट मेळ्ळो आमकां दैमाम तांणी हाजी येणी दैमाम तुमकां आमगेले कृतज्ञते दिवन दिता आसाची आनी मस्त आभारी जावन आसाची राजकुमार पैमाम आमी GSB एंजल स्टार्ट केले म्हणून विशय ऐकून श्री राजकुमार पैमाम तांणी खुद्द जावन आमकां फोन केले जनरली आमी कोणाला वचून निमुका जाता राजकुमार पैमाम तांणी ऐकून आयलींची आमकां तांगेले सपोर्ट आनी कमिटमेंट दिल्लेलो आसतानी महात्मा गांधीन सांगिल्लें आसा फायंड ए पर्पज मिन्स वील फॉलो म्हणून राजकुमार पैमाम तुमी त्या कोरून दाखयलां आमकां तुमी समाजाकोस्कर मस्त काळजी पळोवन आमकां मस्त संतोष जाता आसा तुमकां आमगेले मस्त धन्यवाद आनी कृतज्ञते आमगेले GSB एंजल्सात लोक पळोवन आसका तुमी तान तो 2 पक्के आसा ह्या पक्क घेवन आमगेले नव युवक आनी नव युवती हांनी उडका तशें आमी ते लोगो दवरला तशीच आमगेले एंजल्साचे पक्के शक्ती कोण म्हळ्यार आमगेले उल्हास कामत माम तुमगेले फुल एक्सपिरियन्स आनी ज्ञान घेवन तुमी आमगेले एंजल्साक एक रूप देह आनी चैतन्य दिला उल्हास माम तुमगेले मार्गदर्शनान तूं आमी इतले मुखार आयलींची तुमकां आमगेल्या तर्फेंतल्यान मस्त मस्त धन्यवाद आनी कृतज्ञते अशी तुमगेले सपोर्ट करता आसाच आमकां आनी आयचे आमगेले 3 मुख्य स्पिकर्स श्री जगदीश भंडारकर माम श्री दामोदर पै माम आनी श्री विनय शेणै माम तुमी तुमगेले बिजी कार्या मध्येन तूं आमगेले गोस्कर टायम स्पेर करून आयलींची तुमगेले विचारधारा आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ಬಗ್ಗೆ मस्त माहिती दिला ह्या हांगा आशिल्ले आमगेले डेलिगेट्स हांकां मस्त उपयोग जाता आनी तांकां AI ಬಗ್ಗೆ चड शिकून त्या इम्प्लिमेंट करचें एक मार्गदर्शन जाता तुमकां 3 जणांक आमगेले GSB समाज तर्फेन आमगेले धन्यवाद आनी कृतज्ञते ह्या कार्यक्रम इतले चंद भव्य आनी प्रतिष्ठित द्वारकनाथ भवनांत जाला म्हळ्यार त्यांचे आमगेले खोड पुण्य खंयकी आमी एक हॉटेलांत की करत आशिल्ले जाल्यार द्वारकनाथ भवनांत जाला आमकां आमगेले सगळ्या तर्फेन श्री द्वारकनाथ भवन कमिटीक तांगेले कार्यकर्त्यांक पळार सत्कार दिले सगळ्यांक आमी आभारी जावन आसाची अशी सपोर्ट करता आसाची आमकां ह्या कार्यक्रम आमगेले 2 स्पॉन्सर्स आसाची आमगेले GG शेणै माम आनी RS शानबाग माम आसाची तांगेल्या पूर्ण सहकारा निमित्त ह्या कार्यक्रम इतले चंद जावन जाला तुम 2 जणांक आमगेले मस्त धन्यवाद आनी कृतज्ञते आमगेले GSB एंजल्साक मस्त आमगेले समाजाचे मलगडेन फायनान्शियल कमिटमेंट दिल्लेलो आसा सगळ्यांक आमगेले तर्फेन धन्यवाद आमी बरी उलोवच मात्र न्हय आमी करताची समाजा वट आसची म्हणून ह्या मलगडेन आमकां दाखोवन दिला तुमगेले सपोर्ट आमगेले युवा पिळगेक मस्त सहाय जाता तुमगेले ह्या सपोर्ट व्हरलेल्यांक इन्स्पिरेशन जाता स्फूर्ती जाता सगळे धन्यवाद आमगेले डोनर्साक आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट तुमी डेलिगेट्स तुमी आमगेले निमंत्रण स्वीकार करून आयलींची मस्त जन बेंगलोरांतू आनी भायर गांवांतल्यान आनी आयलींची तुमगेले एक्टिव पार्टिसिपेशन आनी एनर्जी पळोवन आमकां मस्त खुशी जाला आनी असल मस्त प्रोग्राम करता म्हणून आमकां एक प्रेरणा येता आसा तुमकां सगळ्यांक आमगेले प्रितीपूर्वक धन्यवाद आनी शुभकामना
या प्रोग्राम लाईव्ह जावन TV कव्हरेज केलं यूथ ऑफ GSB आणि डिजिटल क्रू ऑफ पर्तगाळी मठ तांकां आमगेले मस्त धन्यवाद आणि कृतज्ञते दिता आसाची तुमगेले कव्हरेजा निमित्त ह्या प्रोग्राम मस्त जनाक पावता आणि केन्ना जावका कोण त्या यूट्यूबार बैसून पळोव येता मस्त धन्यवाद. एक मिनिट एक पेज एकडे तिकडे झालं सॉरी. या प्रोग्राम चंद जावन चलोवन दिल्लेले श्रीमती प्रतिभा प्रभू आणि कुमारी अपर्णा शानबाग तुमकां आमगेले सगळ्याले तर्फेन धन्यवाद. मस्त लायक करून तुम्ही निरूपणे करून केला तुम्ही. या प्रोग्राम सुरवेन तूं गणपतीला आशीर्वाद घेवचे का भक्ती गीते सांगिले आमगेले मोगाचे सानू समाज कार्यकर्ता वृषांक हरीश शेणैक आमगेले सगळ्याले तर्फेन आशीर्वाद आणि शुभकामना. मस्त चंदकोन ताणें गणपती वंदने करून केल्लेलो आसा. आणि ह्या स्टेज डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर TV डिस्प्ले साऊंड सिस्टम आणि सगळे केल्लेले जनाक सगळ्याक धन्यवाद. लास्टली बट नॉट द लिस्ट आमगेले GSB समाजाचे कार्यकर्ता हांगा तांणी मुंड आणि व्हाईट शर्ट घालून आसाची तर तांकां मस्त धन्यवाद. तांणी हे 4-5 वार तुलें करता आसाची राती 1 गंटे 12 गंटे कडेन तांगेले मेसेज येता आसा त्या करनी ह्या करता तशें म्हणून तुमगेले सहकारान निमित्त हें सगळें प्लॅनिंग एक्झिक्युशन सगळें लायक जावन जाल्लें. मस्त धन्यवाद. नमस्कार. ಧನ್ಯವಾದ ವಿನಾಯಕ್ ಕಾಮತ್ ಮಾಮ್. ಐಚ್ ಹೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತ್ತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಂತಾರಿಯೋನು ಪವಿಲಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ आमकां वडचे कितले सहाय केल्ले समेत आध्यात्मिक विवेचन आमकां मुखार चोलन वचचें मार्गदर्शन जाता. आत्त हांव आमगेल स्वाम्यांक आमकां सगळ्यांक उद्देश करून आशीर्वचन दिवका म्हणून विनम्र जावन विनंती करता. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत् सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. आजी आमगेल हे बेंगलुरू स्वशाखा मठांतू स्वाम्याले अधिक मासांतू हांगा वास्तव्याचे संदर्भारी अनेक रितीचे कार्यक्रम गांतून घेतले. उटूची धार्मिक कार्यक्रम आणि अधिक मासाचे कसन विशेषतकी म्हळ्यारी की देवाल आराधन करका मस्त नमुनेचे दान करका अनेक रितीचे विषय उठू सांगिल्लो आसा. आणि हंतू थोडेची कसने तरी एक कर्म बरे कर्म केल्यारी ताजें बरे फल चड फल मेळटा म्हणून घेवन सांगिल्लो आसा. आतां तें केन्ना मेळटा मेळता की ना केन्ना आमकां ताजें म्हळ्यार अपूपदान केल्लो बा आतां ताजें चड फल मेळटा म्हणून केन्ना गोतू
ते बरोवन दवरले की रेजिस्टर्ड जालें की हें आमकां कळना, बट एक विश्वास की हांव एक बरें कार्य केलें आनी शास्त्रांत तूं विश्वास आसा आनी बरयल्लें आसा की अपोपदान केल्ले री मुखार तुका बरेची एक स्थानमान मेळटा म्हणून सांगलें. सो त्या विश्वासाक समजावन घेवन नाजाल्यार म्हालगड्यान चोवन घेवन एक पद्दतीचेर विश्वास दवरून घेवन तुमी करताचे. बट हांतू कसन की म्हळ्यार एक विश्वास एक जाता म्हणून घेवन, बट प्रॅक्टिकल जावन घेवन अधिक मासाचे फल खंय मेळटा म्हळ्यार ते आयज हे GSB स्टार्टअप एंजल्स म्हणून घेवन सांगचें जाता. कित्याक की म्हळ्यार एक आयडिया ताणें हें केल्लें आनी आयच्या दिसाक अधिक मासाक ताका चॅक मेळ्ळो आसा. सो ताणें बरें स्टार्टअप चाल केलें म्हळ्यार कितकी अदीक पट्ट जाता म्हणून घेवन आतांची सांगिल्लें आसा. हो हाजेकिंता अधिक मासाचे फल कसन म्हळ्यार आयच्या दिवसाचे हे कार्यक्रम म्हळ्यार अनेक लोकांना एक विश्वास दवरून घेवन तांगेले एक सान विचार समाजाचे गण्य व्यक्ती लोकां लेगीत ना हे आत्ताचे कॉर्पोरेट युगांत आशिल्ले तशें जाल्यार आमगेले समाजाचे जना येद्राक तांणी प्रस्तुती दवरले. तांतू एक 2-4 आयडिया कसन आसा तांकां आवडले आनी आयच्या दिवसाक स्वामेल हस्तेनाची तांकां एक आशिर्वाद रुपारी तांकां एक मूल धन एक गौरव धन तांकां दिल्लें आसा की तुमी मुखार सियाची आनी तुमगेले हे एक आयडिया आनीकची अभिवृद्धी जावं तशी जावो म्हणून घेवन हें एक जाल्लें आसा. आतां सांगलें उल्हास कामतीन की तुमी एक आयडिया दिवं का, तुमी आयडियाज घेवन येवं का. सिल्ली आयडियाज घेवन घेवन आयल्यार अडना. सो खंयचे रितीरी तुमकां कोणें तरी सपोर्ट कर ना जाल्यार वेके तुमी येयाची, आमी एकदां बसूया, व्हॅल्युएशन करया इत्यादीक सांगून घेवन तुमी आयडियाज घेवन घेवन येयाची आनी पयशे घेवन घेवन वचाचे म्हणून घेवन तांणी उट्ट लोकांक आपेल आसा. किंतु प्रथम जावन घेवन उल्हास कामत, आर्यश शानबाग, जीजी शेणे, विनायक कामत प्रत्येक लोकांक पहिले तुमी सर्व लोकांना एक आपले संतोष तुम्ही अभिव्यक्त करका. कित्याक की म्हळ्यार तांणी एक आयडी घेवन घेवन आयले की आमी एक स्टार्टअप एंजल्स केले आमगेल समाजाक म्हणून घेवन तांणी ते एक आयडी घेवन आयिल्ले जेन्ना आज हे 3रे समिट हांगा घडता आसा. तुमगेल आयडिया तुम्ही हाडतासच, हे प्लॅटफॉर्मारी तुम्ही हाडतासच, बट हे प्लॅटफॉर्माक हाडचेक कसन एक आयडी जावंक आशिल्लें की आमी एक GSB स्टार्टअप एंजल्स करया म्हणून घेवन कसन एक आयडिया आसा. जर ते आयडिया क्लिक जायना जाल्यार आशिल्ले आसल्यार आज 100 आयडियाज येन आशिल्ले. सो टू गेट दॅट 100 आयडियाज हे एक आयडिया इम्पॉर्टंट आशिल्लें आनी ते एक आयडिया हाडचे तसले व्यक्ती म्हळ्यार आमगेले उल्हास कामत. सो तांगेले एक परिश्रम तांगेले एक विचारधारा की तांणी एक कडेन पळयलें जैन खंयकी गेल्ले मस्त कडेन तांणी उलोवचेक वताची म्हळ्यार उलोवचें वता म्हळ्यार गायड करचे ना जाल्यार आयच्या दिवसाक कशी स्पिकर्स आयल्याची तशी स्पिकर्स जावन घेवन तांणी अनेक कडेन वताची. तेन्ना तांणी तांगेल मनांत आयलें की म्हळ्यार की हे कम्युनिटी जर अशी करून घेवन तांगेल समाजांत लोकांक अशी करचेक जाता जाल्यार थंयतल्यान तांकां एक आयडिया आयलें वाय कॅनॉट आमी GSB करचेक जायना. आमगेले इतले सरस्वती इले हे आसा, आमगेलांतू इतले लक्ष्मीपती लोक आसाची, हे दोनीची सरस्वती आनी लक्ष्मी दोनीची वट्ट जाल्यार आमगेले समाजाचे बर जाता म्हळ्यार उद्देशान तांणी एक हाडलें. तांणी आयडिया हाडना जाल्यार येड नाशिल्लें, तांकां कशें लॉस जायनाशिल्लें. आयडिया हाण घेवन तांकां गेन करून घेवका म्हूण कांय ना, तांणी मस्तीतले तांगेले जिवनांतू तांणी करून घेतलें. किंतु आय बिलोंग दीस कम्युनिटी आनी मागेल कम्युनिटीच्या जनांक वयके बर जावका, म्हाका बर जालें आज बाकी चौडवांकय बर जावका म्हळ्यार उद्देशान तांणी एक हे एक विशय घेवन घेवन आज हे एक प्लॅटफॉर्म क्रिएट केल्लो आसा. आनी त्या प्लॅटफॉर्माचे उपयोग आज आमगेल समाजाच्या चौडवांक जे यंग चौडू आसाची जे हे एंटरप्रिनरशिपांत येवचेक प्रयत्न करता आसाची. सो कसले हक्का फंडिंग अत्यंत म्हत्वाचें उरता. प्रत्येक कार्याक एक फंडिंग म्हणलें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. संतोषाचे विचार कसन की म्हळ्यार आमगेल समाजा चौडवांक दिसता आशिल्लें मागेले आयडिया सुमारे पयशे कोण दिताची, उलोवचेक जायना नाजाल्यार मस्तीतले विचार हाडका, बँकाले घेतल्यार लोन घेवका म्हळ्यार कसले तरी प्लेज करका, नाना रितीचे विशय येता. किंतु आयच्या दिवसाक एक 2 व्यक्ती
तांकां स्वामेले हस्तेन तांकां एक ते अमावंट कसन आसा स्वामेल हस्तेन तांकां ते धन रुपार दिला जेन्ना आज मस्त लोकांना पळयल्लें आसा स्वामेल हस्तेन मार्या दोग लोकांक स्टार्टअपाक फंडिंग दिल्ले म्हणून हे एक विषय गेले निमित्तान आज आमगेल्या समाजांत कसन एक इनसेक्युरिटी आशिल्ले ते इनसेक्युरिटी काडचेक हे एक प्लॅटफॉर्म आज एक बरेच एक स्थान दिलें आसा. आज कोणेही एक हृदय यद्रा करून सांगेत की मागेल आयडियाक म्हाका GSB स्टार्टअप एंजल सपोर्ट करता आसले एक फील्ड एक प्लॅटफॉर्म आसा म्हणून एक धैर्यार सांगचीत आसले एक अवकाश तुम्ही सर्व लोकांक कोण दिल्लो आसा समाजाचे लोकांनी. कित्याक की म्हळ्यार नाजाल्यार एक इनसेक्युअर आशिल्ले म्हागेले एक आयडिया आसा बट म्हागेले एक फंडींग ना. हांव कोणाले वच्चें कोणाले विचार येत दुसऱ्याले कोणाले कितें तरी वच का तो कितले सपोर्ट करता म्हाका गोतना. बट हांगा एक अशी एक आमगेले समाजांत एक मेंटेलिटी क्रिएट जाले की आमगेले आयडियाक आमगेले GSB समाजात लोक आमकां सपोर्ट करता म्हणले एक भावना आज प्रत्येक सान चेडूवाल्या मनांत आज ते येवची तशी इन्स्पिरेशन आज तुम्ही सर्व लोकांक दिल्लें आसा. ते इन्स्पिरेशन येना जाल्यार आशिल्लें असल्यार आज वापस चेडूवांक आयडियाज येनाशिल्ले. आज हे एक प्लॅटफॉर्मांत 100 आयडियाज आशिल्ले ते 1000 आयडियाज वाडची कितें रे आयच्या दिवसाचे हे सबमीट अत्यंत म्हत्वाचें आसा. मनुष्याले जिवनांत थिंकींग अत्यंत म्हत्वाचें आसा. एक थिंकींग जर समत ताणें हें करून घेतल्यार इवॅल्युएट केलें म्हळ्यार ऑटोमॅटिकली बॉडी तशी रिस्पॉन्स करता की म्हळ्यार ऑटोमॅटिकली केमिकल म्हळ्यार केमिकल बॅलन्सीस ऑल बॉडी कसन आसा इट्स ऑल अबाउट इमोशन्स केमिकल हाजेरीच उठू चलता. आतां जर कोणें तरी बरे मार्क्स घेतला बा एकदम संतोष जाले एकदम ताका कमी मार्क्स मेळ बा ऑटोमॅटिकली तो दुःख जाता ताणें सांगता म्हूण ना ऑटोमॅटिकली ते तोंडारी एक ताणें मस्त मौन आसा काही उलयतना ऑटोमॅटिकली कता हाका दुःख जालें कशी कळ्ळें. ऑटोमॅटिकली ते शरीर तितले ग्रॅप्स करून घेवन ऑटोमॅटिकली ते ताका समजावन घेवन एमोशन्स भायर घालता. संतोष जाले ताका समजावन घेवन केमिकल एकदम हे जाता त्यातून खुशी भायर येता. ना कसले तरी दुःख जाला बा ताका समजाव कसले केमिकल चड जाला जेन्ना शरिरांत तसले हावभाव तुमकां दिसून येता. सो थिंकिंगाक इतले पावर आसा. ताका एक उदाहरण म्हळ्यार कशी एक थिंकिंग मनशाक जिवनांत परिणाम करचे कितें. एकलो व्हड मनुष्य बट खंयची एक कारणा निमित्तान लॉस जालें ताका म्हळ्यार डेप्ट आशिल्लें तागेलें. सो ताका ते रीण तिरसुका तागेले गी पयशे ना बट करची तसले ताकत आसा बट त्याची थिंकिंगांत मागेले लोन आसा भरचेक जाता ना ICL हे आशिल्ल्यान तागेली कॅपॅसिटी एबिलिटी भायर येता ना दिवसा त्याची खंयची एक अनकॉन्शियस मायंडांत वयकेची ते लोनाचे चिंता कित्याक म्हळ्यार प्रेशर हे ते उठो आशिल्ले जेन्ना तागेले ते कॅपेबिलिटी एबिलिटी स्किल्स कसन आसा भायर येता ना. सो एक कडेन खंयकी वचून बसलो आनी बशिल्लो आसतना एकलो कोणकी एकलो म्हानतार येता. म्हानतार येवन घेवन तागेले खांद्यार हात घालता कसन जालें रे तुका अशें जालें इतें म्हणून घेवन एक कम्फर्ट जाता. कसन जालें तुगेले जिवनांत तूं सांग रे म्हणून घेवन त्या व्यक्ती लेगी सांगूसून घेवन तो कोण लोन घेतिल्लो व्यक्ती आसा पळय तागेले उठू सांगता अशी अशी जालें बिजनेसांत म्हाका लॉस जालें म्हाका पयशे भरचे आसा बट मस्त त्रासांत आसा हांव कितले पयशे तुका जावका म्हणून घेवन ताणें विचारतना कसलें तो उत्तर दिना. आनी तो म्हानतार मनीस कसन आसा आपणाले चॅकबूक काडटा आनी सायन करून घेवन ताका $1 million दिता. $1 million ताका दिता. सो ते $1 million ताका दिले नंतर तो चॅक ताका दिले आनी तो भायर सरलो. भायर सरून जाले नंतर ताणें चॅक्कनी पळयलें नाशिल्लें कोण दिल्लो कोण व्यक्ती कसने कितें पळयलें नाशिल्लें. थोडे वेळ म्हळ्यार तितलो तो दुख्खांत आशिल्लो. हे चॅक पळयलो कुडेन $1 million म्हणून घेवन हे कळून मस्त ताका एक संतोष जाले. सकल नांव कसन पळयलें रे वॉरेन बफेट म्हणून आशिल्लें. सकल वॉरेन बफेट म्हणून आशिल्लें. अरे हे व्यक्तीन म्हाका पयशे दिले म्हणून घेवन आलोचन करून घेवन कडेन ताणें आलोचन केलें हे ताणें कसन अमावंट दिले ताजे 25%ची
मागीर लोन क्लियर जाता. वॉट अमाऊंट ताणें दिलें $1 million दिलें ताजे 25%ची मागीर लोन आनी क्लियर जावन घेवन हांव वचयत. सो अशी हे केलो कुडेन ते फंड आज मागेल मागशी आसा म्हणून कुडेन ते $1 million आसात मागे लेगी ते एक आसा म्हणून कुडेन आस पळय ताका एक म्हणून उत्साह आयले आनी ताण कसन केलें की म्हळ्यार हें हांव आनी वापस वापरना. आनी ताण ओल्ड मॅनान कसन सांगलें उरता की म्हळ्यार हांव मुखार आनी 1 वर्सान हेची जाग्यार येता तेन्ना तुमी म्हाका वापस करयत म्हणून सांगून घे न्हू ताका गेलेलो उरता. सो ताका ते आतां मागेल मागशी दॅट $1 million इज आसा म्हणून घेवन तें एक थिंकींग ताका आशिल्लें जेन्ना ताका जावंक आशिल्लें 25%. सो तो हे मेन फंड कसन आसा $1 million यूज करना. $1 million तो यूज करना. तो तशीची चॅक दवर घेता आनी हो आपणाले एबिलिटी स्किल्स हाजेर आनी हे करता आनी हे चॅक वापरनाशीची वापस तो हार्ड वर्क करता आनी वापस तो बिझनेसान तूं कसन एक मायनस आशिल्लो तो वापस प्लसार येता आनी 1 वर्सा नंतर वापस त्याची स्पॉटारी त्याची प्लेसाचेरी वापस तो म्हानतार येता आनी हो मीट जाता आनी मीट जावन गे न्हू ताका सांगता तूं दिलेले ते चॅका निमित्तान म्हाका मस्त एक आत्मबल सेल्फ कॉन्फिडन्स वापस जागृत जालें आनी हांवें वापस मागेल बिझनेसांत हांव सक्सेस जावन गे न्हू आज ते बरे रितीन ग्रो जाता आसा. तूं केलेले ते एक ते गेस्चर कसन आसा ताज्यान म्हाका मस्त बरें जालें म्हणत आसतना एक नर्स धांवन घेवन येता. नर्स धांवन घेवन येवन घेवन त्या म्हानतारेक तांडून घेवन व्हरता. तांडून घेवन व्हरतना हाका आश्चर्य जालें हे मनशा कित्याक तूं घेवन वता आसा म्हणटाना हो मेंटल आशिल्लो तसले व्यक्ती हो मेंटल हॉस्पिटलांत तूं धांवन घेवन आयला. तागेल्या मनांत कसन की म्हळ्यार हांव वॉरेन बफेट म्हणून घेवन तागेल्या मनांत तातूंत तागेले प्रत्येक हक्का चॅक्सा कुठे वॉरेन बफेट हे ते आनी उठू करून घेवन बशिल्लो आसा. सो तशी करून घेवन हो मेंटल हॉस्पिटलांतल्यान धांवन आयलो पेशंट हो म्हणून घेवन सांगून घेवन ते नर्स ताका तांडून घेवन वता. हागेले एक थिंकींग ते एक्चुअली चेक कस रियल चेक नाही खाली एक ते थिंकींग मागेल मागशी हे एक फंड आसा म्हणल्यार एक हाजेनची तो व्यक्ती जाल्यार लॉसांतल्यान पॉझिटिव्ह वता जाल्यार तुमगेले हे आमगेले हे सर्व ही चौडवाल मागशी आमगेल समाजाचे GSB स्टार्टअप एंजल्स आसा म्हणून घेवन स्वामी कडच्यान एक आशीर्वाद मेळटा म्हळ्यार तुमी कितलो ग्रो करेत म्हळ्यार कितें रे आयच्या दिवसाचे हे टेक सबमिट अत्यंत महत्वाचें आसा. सो दीस इज दी थिंकींग. सो थिंकिंगाचो पावर इतलो आसा जर ते पॉझिटिव्हली घेतले री आमकां बरें करचें जाता. नेगेटिव्हली आमी आलोचन केल्यार तांकां वायट करचेंय जाता. सो इतले थिंकिंगाक पावर आसा. एक चल्लो घरांत तूं तागेले बापूस पिवडो दिवसाची पिवचे आपणाले बायलेक मारचे चौडवांकय मारचे ताका 2 जण चौडवां बट ते 2 जण चौडवान तूं एक चल्लो वापस पिवडो जाता आनी दुसरो चल्लो मस्त व्हड बिझनेसमॅन जाता. एक बापसुले 2 चौडवां 2 तरेचे रिजल्ट. एकलो पिवड जावन घेवन तशीच बापसूल तशीच करत आसा आनी एकलो चल्लो बरे बिझनेसमॅन जावन घेवन कसले व्यसन नाशीची बरे स्थानार पाविल्लो आसा. एक चौडवा एक बापसूल 2 चौडवां अशी कशी व्यत्यास म्हणून घेवन आश्चर्य जावन घेवन ते म्हालगड चेलेले गेलो कोण पिवड आशिल्लो तागेले गेले अरे तूं अशी कशी जाल रे हाका कारण कसन म्हणून घेवन उठू विचारतना मागेल बापूस कारण म्हणून घेवन सांगता. कित्याक म्हणटाना मागेल बापूस दिवसा पिवन येता आशिल्लो आवसूक मारता आशिल्लो आम चौडवांक मारता आशिल्लो त्याची पळोवन 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 म्हाका वैके तशीच स्वभाव जावन घेवन हांव वैके अशी जालो म्हणून घेवन तो सांगता. सो रिजन फॉर दीस इज हीज फादर म्हणून ताणें सांगलें. आनीक चेल्लेले गेले की तूं अशी जावचें इतलो व्हड बिझनेसमॅन जावचेक इतलो व्हड तूं जावचेक कारण कोण म्हणटाना मागेल बापूसू म्हणून सांगता. म्हालगड चेल्याक विचारतना कारण वैके बापूसू म्हणून सांगलें. दुसरे चेल्ल्याक विचारतना तुका कारण कोण घेवन बापूसू म्हणून सांगलें. ताका आश्चर्य जालें कशी म्हणून घेवन विचारतना हांव केन्ना केन्ना तो पिवन घेवन येता आशिल्लो केन्ना केन्ना आवसूक मारता आशिल्लो केन्ना केन्ना आमकां मारता आशिल्लो
हांव तेन्ना थिंक करता आशिल्लो की मागेल बापसूल तशी हांव जायना अशी उरका म्हणून हांव थिंक करता आशिल्लो म्हणून ताणें आलोचन केलें. हांव केन्नाही मुखार हे पिना अशी उरका, हांव बापसूल तशी जायना अशी उरका म्हणून तो थिंक करता आशिल्लो. त्या निमित्तानं हे बापसूल निमित्तान बापसून तशी केलेल्या निमित्तानं आज हांव इतले बरे स्थानार येवन घेवन पावला म्हणून तो सांगता. सो थिंकींग त्या म्हालगड्याल थिंकींग विंगड आशिल्लें, आनेक चेल्याल थिंकींग विंगड आशिल्लें. सो थिंकिंगाक इतलेक पावर आसा आनी त्याची थिंकींग आतां तुमी सर्व चौडवांनी आयडियाजांतू तुमी परिवर्तन करता. तुमकां कसन थिंकींग आयिल्ल आसा अशी कर येता म्हणून ते तुमगेले आयडिया फॉर्मार हाण घेवन ताका एक बरेची एक रूप दिवन घेवन तुमी आमगेले हे GSB स्टार्टअप एंजल्सा लेगी प्रेजेंटेशन केलें म्हळ्यार तुमी तुमगेले घरांत तुमगेले घरा म्हूण न्ही आनीक 4 लोकांक तुमगेले निमित्तान एक जॉब मेळचे तसले एक स्थानमान गौरव तुमकां मेळचे तसले एक प्लॅटफॉर्म आयच्या दिवसाक हांगा घडत आसा. मुखावेल दिवसांतू मस्त चौडवांनी हाजे लाभ तुमी घेवका. कित्याक म्हळ्यार हे उट्ट लोकांक बऱ्यापणा खातीर आमगेले समाजाचे गण्य लोक तांणी हांगा कसन एक तुमकां कसन फंडींग आसा त्या फंडिंगा खातीर तांणी प्रयत्न करता आसाची. तुमगेल कसन की म्हळ्यार तसले एक आयडियास तुमी यद्राक हाण घेवन प्रस्तुत करून घेवन ताचे उपयोग घेवका म्हणून घेवन आयच्या दिवसान तूं हे विशय तुमगेल्या यद्राक सांगिल्लो आसाची. आतां इतलो मस्त एक स्पिकर्स आयल्याची, मस्त लोक मेंटॉर्स आसाची, मस्त लोक गायडन्स दिता आसाची, मस्त लोकांले हातूंत हातभार आसा. संस्कृतांत एक वाक्य सांगलें, व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम म्हणून सांगिल्लें आसा. तुमगेले एक विद्या आसलेरी तुमगेले मनांत दवरगेन प्रयोजन ना. 4 लोकांक खर्च केले म्हळ्यार ताजेन अभिवृद्धी जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी आयच्या दिवसाक आमगेले हांगा स्पिकर्स आयिल्ले आसाची तांणी नो म्हणत हे ना मारे तुमी ते स्पिकर कसा उलोवचे कसा नाही कितें हांव मागेले बिझनेस आसा हे कशें नाही सांगत आशिल्लें. बट कम्युनिटी कम्स फर्स्ट. आमगेले समाजाचे चौडवां तांकां मार्गदर्शन करचें म्हळ्यार ते एक आमकां गौरवाचें भाग्य म्हणलें एक उद्देशान घेवन घेवन एकलो व्यक्ती तर सिंगापूरतल्यानच हांगा आयिल्लो आसा. सिंगापूरतल्यानच हांगा येवन घेवन आयच्या दिवसाक तुमकां टॉक दिता आसाची. सो इतले अभिमानारी तांणी हांगा येवन घेवन तुमकां आमगेले जिवनांत कशी जालें आमगेले जिवनाचे अनुभव ना आत्ताचे कसन एक कालमानाक जावंक आशिल्ले तसले एक कसन एक एनविरॉन्मेंट आसा ताजे एक परिचय तुमकां दाखोवन दिल्लो आसा. सो व्ययेक रिते तुमी कितले व्यय करताचे कितले तुमगेले ज्ञान 4 लोकांक तुमी ते वांटून घालताची ताजेन तुमगेले ज्ञान अभिवृद्धी जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. आयच्या दिवसाक हांगा स्पिकर्स येवन घेवन तांगेलें कार्य तांणी केल्लें आसा. आनी ताजे किंता चड कसन की म्हळ्यार तांणी हे कार्यक्रम 3 तुले ना लागी 8 घंटे पर्यंत म्हणून सांगले. बट इतलो वेळ तुमी चौडूं इतलो वेळ बसून घेवन घेवन पैसे तांकां 2 लोकांक मेळ्ळे. पैसे तांकां 2 लोकांक मात्र मेळ्ळे. बट तुमी इतलो वेळ बसून घेवन हे उठूचे आकलन केलें. कारण कसन की म्हळ्यार जो पर्यंत व्यक्ती ऐकून घेना तो पर्यंत मात्याक काम मेळना. आज ही केलो आयडियास तांगेले विशया निमित्तान आयकल उरताल. मे बी हे एक आतां कोण 200 लोक की 250 तूं बशिल्लो आसाची तांतू मे बी अनेकलो उल्हास कामत जातालो, अनेकलो जिजी शेणे जातालो, अनेकलो दामोदर पै जातालो, अनेकलो जगदीश भंडारकर जातालो, अनेकलो विनय शेणे जातालो, कोणे नाजेल कोणे तरी हंतू अनेकलो तसले एक एंटरप्रिनर जाता म्हणले का आयज एक हे एक सबमिट जाता असं म्हळ्यार तसले अनेकलो व्यक्ती मागेलो तशी एकलो अनेक उल्हास कामत जालापा ना अनेकलो जगदीश भंडारकर जालापा तेन्ना हे सभेचे प्रत्येक भगवद्गीताचे एक फलश्रुती आसा, पुराणाचे एक फलश्रुती आसा, हे टेक सबमिटाचे फलश्रुती कसन की म्हळ्यार वापस अनेक असल व्यक्ती एक आयल म्हळ्यार आमगेल समाजांतू हे टेक सबमिटाचे ह्याची फलश्रुती म्हणून घेवन तुमी सांगचे जाता. आज सांगचे जायना मे बी विदिन नेक्स्ट 5 years तुम्ही सांगचे जाता की आम्ही हे एक प्रोग्राम 2026 अशें एक स्टार्ट केल्ले ना 2023 तुलेन आमी स्टार्ट केले.
विदीन 5 years तुमकां रिजल्ट पळोवचेक मेळटा तेन्ना तुमी सांगचे जाता की हाजे कितले उपयोग आमगेल्या समाजाक जाले म्हणून गे न्हू तुमी लेखचे काडना म्हळ्यार. आतांची मस्त लोकांना AI बद्दल सांगले. आमी हे प्रपंचांतू नाच म्हळें टेक्नॉलॉजी हे आमगेले प्रपंच न्हय बट वन्स अपॉन अ टायम तसले प्रपंचांत आमी वचून घेवन हे सायडाक आयले. वन्स अपॉन अ टायम आमी असलेची फिल्डांत आशिल्ले. सो आमगेले फील्ड विंगड आशिल्ले मॅकॅनिकल आशिल्ले बट हे ज्ञान नाजाल्यार असले एक शिक्षणांतुल्यान आमी पास जावन जावन घेवन आयले म्हळें अपरिचित म्हूण न्हय संपूर्ण परिचित म्हणून घेवन वय न्हय. सो दोन्ही टायप आसा. किंतु एक कसन म्हणून सांगचे जात की म्हळ्यार की AIचे एक टूल म्हळें ते टूल घेवन घेवन तुमगेली एफिशियन्सी तुमी बेटर करून घेवचे जाता. उठू AI करता म्हूण न्हय. AI म्हणलें एक टूल आसा त्या टुलाच सपोर्ट घेवन घेवन तुम्ही तुमगेले एफिशियन्सी 80% आशिल्ले यू कॅन रीच टू 99 or 100%. सो ते AI म्हण टूल घेवन घेवन तुमगेले जिवनाचे स्किल्स कसन आसा अभिवृद्धी करीत ना ताका तुमी दिवन घेवन प्रॉम्प्ट दिवन घेवन मस्तीतले तुमी विशय हाडूसून घेवेत मस्तीतले जाता आसा. कित्याक की म्हळ्यार आमगेले पर्तगाळी मठाक जावचे तसले आदर्श धामाक आमकां AI रिक्वायरमेंटच आसा. सो आमी ताजे विरुद्ध उलोवचे जायना. कित्याक की म्हळ्यार ताजे उपयोग करता आसाची कारण आमगेले आदर्श धामांतू 7D थिएटर येत आसा. सो 7D करचे कितेरी आमकां कंटेंट करका कंटेंट करचे कितेरी आमकां सुंदरकांड म्हणले विशय ते सुंदरकांडाचे विशय म्हळ्यार रामायण पार्क ते आदर्श धाम म्हळ्यार रामाक संबंध पाविले. सो 7D थिएटर आमी करता आशिल्ले जेन्ना एक्सपिरियन्शियल थिएटर ते. सो कसने तरी एक एक्सपिरियन्स जावका न्ही एक वाव फॅक्टर जावका म्हळ्यार कितेरी चौडवांक ते आवडटा मिडिया ते बट विशय आमगेले सुंदरकांड. सो हे दोन्ही मर्ज करून घेवन आमी आध्यात्मिक विशय थंय आमी प्रचार करचे म्हणून आमी विचार केले. सो ते 7D करतना स्क्रिप्ट जाले उठू जाले कॅरेक्टर्स निर्माण कशे करचे एक्टर्सा काय आपूचे जायना हे एक्टर्सा आपून घेनो हे करून घेनो व्हिडिओ शूटिंग करून घेनो हे आमगेले जायना. सो कॅरेक्टर्स निर्माण करका म्हळ्यार राम करका लक्ष्मण करका हनुमंत करका सुग्रीव करका जांबवंत करका गुड्ड करका पर्वत करका लंकिणी करका सुरसा करका रावण करका अक्षय कुमार करका इंद्रजीत करका इतले कॅरेक्टर्स आसा करची कशी आमी कडेरी पेंटर्सांक घेवन घेनो तागेले फोटो काडून घेनो ते AI दिवन घेनो अशी नाम जावका अशी किरीट जावका असले वस्त्र जावका उठू घालून घेनो लास्ट एक कॅरेक्टर आमी बिल्ड केले. सो हक्का टूल तो AI इज ओनली अ टूल त्या टुलाची मदत घेवन घेनो आमी आमगेले सुंदरकांड करून घेता आसात. सो उठू AI करता म्हूण न्ही बट एक पार्टाक आमकां AI गरज आसा. सो मस्तीतले ताका सांगिल्लें कळना नाम तो कशकी करता ताका प्रॉम्प्ट दिल्ले की दशरथ सहित 3 बायल दाखय म्हळ्यार दशरथा वटू 2 बायल दाखयले ताणें 3रे बायल दाखयना. सो तंतू 3 बायल कोण म्हणून तेय कळना आनी तूं कैकेयी म्हळ्यार कैकेयी कोण नाजाल्यार कौसल्या कोण कसं कळना तिनी एक प्रमाणे दिसता. सो ते AI तूं थोडेची तंतू कमीपणही आसा अशी नाही की AI इज टोटली 100% तंतू थोडे कमीपण आसा ते मुखावेल दिवसांत एडवान्स गेल तशीची कित्याक की म्हळ्यार ताका AIक आमी AI सपोर्ट घेता आसाच बट AI सांगतास कसन की म्हळ्यार तुगेल सपोर्ट ना जाल्यार हांव AI ना म्हणून घेवन तो सांगता आसा. कित्याक म्हळ्यार तुमी जो पर्यंत ह्युमन सपोर्ट दिनाची तुमी केन्ना पर्यंत म्हाका फीड करनाची तेन्ना पर्यंत हांव कसने घेवच्याक म्हाका जायना. सो ह्युमन इज सेयींग की AI इज रिक्वायर्ड and AI is saying human is required. So AIक ह्युमन जावका आणि ह्युमनाक AI जावका. सो दोगी लोकांक रिक्वायरमेंट आसा कित्याक की म्हळ्यार AIक तुमी कितले प्रॉम्प्ट दिनाची ताका तितले तुमी हे कळनाची ताका ते कळना कित्याक की म्हळ्यार AI म्हळ्यारीची ताका ऑलरेडी फीड करून घेवन दवरले. ताका जर सांगलें म्हळ्यार हे करका म्हळ्यार हांगा कसन आसा तांकां उठू मिक्स करून घेवन एक कोळंब करून एक लास्ट एक दिता तो
हंगा 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 तागेले उठ्ठू घेऊन घेन प्रॉम्प्ट घेऊन घे ताके दाढी दाखे ताके किरीट घाल कोणाल की किरीट हक्क घाले कोणाल की फेस एक्सप्रेशन हक्क घाले तागेल हक्क घाले सो उठू कोरगेन हे कोरगेन ताणे एक इमेज क्रिएट कोरगेन दिले सो तागेल कामते जे आमक करचेक जायना तो उठू कोरगेनू तो ते एक कोरगेन दिता सो अशी AI म्हणले हाजी उपयोग घेऊन घेवन आमी करचे जाय हाजी उपयोग खंय की म्हळ्यार खंय ज्ञानाचो वापर चड आसा थंय मात्र हाजी उपयोग खंय तुमी स्वता करताच थंय AI प्रवेश करचेक जायना फॉर एन एग्जाम्पल भटमा मल्हांत विशयांत AI येवचे जायना आमगेलांत येवचेक जायना कित्याक की म्हळ्यार भटमा मान हवन करता ताका सांगचे जायना हाऊ टू डू हवन म्हणून घेनो नॉट क्रिएट अ हवन कुंड म्हणून घेन ताका सांगचे जायना कित्याक म्हळ्यार भटमामान येवका ताका स्पेक्युलेशन मुहूर्त काडका तुमकां त्या दिवस अवकाश उरका तेन्ना मात्र करचेक जाता सो केलो विशयांत AI इज डिजिटल वर्ल्डाक AI इज ओके बट आउटसायड डिजिटल वर्ल्ड तो आमकां सहाय्य करचेक जाता बट बाकीच कसन काम आसा आतां उल्हास कामतीन सांगलें केक करचेक ताका येना केक कशी करेत म्हणून घेन सांगेत बट केक कोर्न दी म्हणून घेन सांगचे जायना बट सॉफ्टवेअरात तशी नाही सॉफ्टवेअरान तसं पळया तो डायरेक्टच पळय प्रोग्राम करून घेन दिता डायरेक्ट म्हळ्यार फायनल प्रोडक्ट करून घेन दिता बट बाकी कडेन फायनल प्रोडक्ट करून घेन दिवचेक जायना ही कॅन सजेस्ट यू ऑर तो गायड करेत अशी शिकर चुरता म्हणून घेन बट फायनल प्रोडक्ट करून घेन दी म्हळ्यार तू यो रे येवन घेन हांगा 4 मंत्र म्हण रे म्हळ्यार मनचेक तो येना बट सॉफ्टवेअरान तशी नाही डायरेक्ट फायनल प्रोडक्ट डायरेक्ट उठू प्रोग्राम्स हे त्या उठू हे करून घेन उठू फायनल प्रोडक्ट दिता एक व्यक्तीन येवन घेन त्या पळोवका कसले चेंजीस असले पळोवन घेन टेस्ट करून घेन कमिशन करचेक जाता सो डिजिटल वर्ल्डाक AI इज व्हेरी मच रिक्वायरमेंट बट आउटसायड डिजिटल वर्ल्ड कसन आसा ते नाशीच वयके जीवन करचेक जाता म्हणले एक भावना आसा कोणाक भंय दिसता की म्हाका AI तुल्यान भंय दिसता तांणी त्या डिजिटल वर्ल्डांतले हंग भायर येवन घेवन तुमगेल जीवन करचेक जाता तसल आयडियाज हाडल्यार वयकेची तांणी सपोर्ट करचेक आमगेल उल्हास कामत आसा ऑलरेडी हँग्यो आयस्क्रीम सपोर्ट करताच तो कितले की फूड इंडस्ट्री कितले की चॉकलेट इंडस्ट्रीजांक उठूची तो सपोर्ट करत आसा सो आमकां एक धैर्य आसा नाजे लोक लेखताले आतां 2 स्टार्टअप दिले पळया दोनीची टेक्नॉलॉजी आसा एकलो हॉस्पिटलाचे 6 तासाचे काम 2 तासान हाडले आनीकलो तरी टोटली AI आसा आमी आनी हॉटेलाच्यांनी केल्ले आमकां दिता की ना आयडियाज जावका आतां सांगिल्ली न्ही सिल्ली आयडियाज काल आमी वता आशिल्ले एक ब्लिंकिट झेप्टो हे उठयले सान बायक घेवन घेवन थंय वता आसा कडे हरशी कोण घेवन आयला हांगेल कार्य कसन की म्हळ्यार 2 रुपये कोथंबरी हाण दी म्हळ्यार हाण दिता हे म्हळ्यार खंय पर्यंत पावले आयडिया पळया सान आयडिया आमी पयलीं वचून घेनू बार्गेनींग करून घेनू 5 रुपयाचे कोथंबरी पाल गेले म्हळ्यार आनी थोडे घाल रे म्हणून घेवन सांगून घेनू ताजे वटू ना जाल्यार मस्त तरकारी हाडटाना कोथंबरी पाल फ्री ही आमगेले पद्दत म्हळ्यार आमगेले समाजांत लोकांले हे ते भारतीय लोकांले इतल्यानी तुगेले तरकार घेतलो कोण कोथंबरी पाल फ्री एक 5 रुपयाची की अशी आज त्या नाका आज ते सिल्ली ब्लिंकिटाक मेसेज घाल एक तू झेरॉक्स काण घेन हाण दी एक ब्लिंकिटा झेप्टोक सांग म्हाका हें हाण दी सो हे एक सिल्ली आयडिया सानशी विशयशी चाल केल्ले आज पळय ताजे वॅल्युएशन खंयकी पावले सो तेचीची उल्हास कामतीन आजी एक चरडा प्रमाणे ताणें हे सभेन तूं चौडवांक सांगलें एक बापूस म्हणले एक रितीन आज आमकां दिसता की उट्टू लोकाल बापसूल एक भावना उल्हास कामती तशी आसल्यार उट्टू लोक जिवनांत वयर येवचेक जाता ताणें तशी एक वक्तव्य तुमगेले जरा प्रस्तूत केलें ताणें सांगीत आशिल्लें उट्टू लोक हांगा आयडियाज दिवचे वत नाकाची सिल्ली आयडियाज आसल्यार आमी घेनाची म्हणून घेवन ताणें सांगिल्लें एक्चुली ताणें सांगीत आशिल्लें की योग्य आयडिया आशिल्ल्या लोकांक मात्र दिताची खंयचे पिशेपणाचे आयडियाज तुमी हाडल्यार आमी दिनाची म्हणून घेवन ताणें सांगिल्लें एक्चुली ताणें आनीक ताजे उंच गेले कसन पिशेपण आयडिया आसा तांतूं हांव इन्वेस्ट करता म्हणून घेवन ताजेकिंत चड ताणें सांगलें म्हळ्यार तशी एक सपोर्ट तसले एक मॉरल सपोर्ट जर आमगेल समाजाचे एक गण्य व्यक्ती दिता जाल्यार
तेन्ना आमगेल समाजाचे चेडवांक मस्त एक इन्स्पिरेशन मेळटा की उल्हास कामत म्हणटा तसले व्यक्ती आमगेल तसले एक सिल्ली आयडियाज वैक एक सपोर्ट करच्याक मुखार आयला म्हळ्यार तागेले एक भावन कशी आसा तशीच ही घरचे हाऊस बापसून वैकेची तशी एक प्रोत्साहन दिवका म्हणून गे न्हू आतां सांगलें तूं रात्री न्हिदेल ना उरताले तातूंत असल पिश्या पण आयडिया आसल्यार 2 दिवस बरें न्हीद अशी जाता आमगेल समाजान तूं अशी दिसता ते नाकनाकाशील करनाक रे पिशी जाला हांवें तूं कोण पयशे दिता अशी म्हणचे हे कुर्ता बट त्या संदर्भारी तांगेले बसून गे न्हू तुका कसन जावका हाज्यान जात की ना एक तूं प्रयत्न कर ना एक 2-4 लोकां लेगी तुमेल मनांत कशेंय आसो बट ते चेडवां लेदराक अभिव्यक्त करच्या वत नाकाच कित्याक की म्हळ्यार नाजाल्यार तागेले कसन तागेले एक विचारधारा आसा त्याची दिवस मर्त म्हळ्यार तो आनी कडेन आनी चड विचारचेक वतना कित्याक म्हळ्यार बापूस काय सपोर्ट करना कसलेंय सांगचें गेल्यार अशी म्हणटा म्हळकडेन तो थिंकींग पावर आसा पळय त्याची दिवस एंड जाता कसलेंय केल्यार बापूस काय हें करना सो उठू हाऊस बापसून एक थिंकींग दवरचें तो कसलेंय सांगो बट एकदम ताका नेगेटीव ताका फ्रेमींग करनाशी 1-2 दिवस वच्चो ऑटोमॅटिकली केलो पण ताका कळटा हे ना बापा हे थोडे रॉंग जाल्या म्हणून तेन्ना तुमी ऑटोमॅटीक हो पार जालो म्हणून तुमी एक सायन ऑफ रिलीफ घेता ना तो तंतू अडकून बसला बा ताका एक मेंटोराले घेवन वचचें हागेले तशी आस मारे या कसन एक विचार करीत हांव सांगलें म्हळ्यार सपोर्ट करना म्हणून दिसतालें दुसऱ्या माध्यमांतल्यान ताका सांगून गे न्हू ताका एक हें करचें सो असल एक हेल्दी एक वातावरण घरच्या हाऊस बापसून केलें म्हळ्यार तेन्ना आनीकची चेडवां मुखार येवन गे न्हू तांकां आनीक प्रोत्साहन मेळटा म्हणलें हें एक आमगेले एक विश्वास आसा आनी समाजात जन हांतू चड आमी सांगता म्हूण ना उट्टू लोक हांगा आसाची बट एक कसन की म्हळ्यार प्रत्येक हांतू उट्टू लोकांक मेळ गे न्हू आमी वच का म्हणलें एक भावन उरका केन्नाही अनेक व्यक्ती पळयले फुडें दिसता की तो एकलो वयर गेलो हांव हांगा उरलो केन्नाही लर्न फ्रॉम नेचर इतलें आमकां शिकयत की म्हळ्यार ताजे किंता व्हड ह्या जगतांत कशेंय ना म्हळ्यार एक सायडाक एक सानं रूख आसा आनी एक व्हड गंदा रूख आसा केन्नाही ते सानं रूख गंदा रूख पळोवन घे न्हू केन्नाही मनांत तूं केन्नाही वायटपण करना ना ताजे बद्दल वायट आलोचन करना ना गंदा रूख व्हड जाल्यार मागीर लागीं हो एक सान व्यक्ती म्हणून ताका एक हें करका हर्ट करका म्हणून गंदा रूख वेके वतना सान व्हडाकय हें करना आनी व्हड सान्नाकय हें करचें जायना सो असल एक नेचरांतल्यान आमकां शिकचेक मेळटा म्हळ्यार ईच आर इक्वल प्रत्येक लोकांक हक्क आसा तागेल जीवन चलोवचेक ताका एक हक्क आसा सो तसलें एक वातावरण एक आमगेले समाजांत तूं निर्माण जावका प्रत्येक लोकांक घेवन गे न्हू वच्चे तसलें एक शक्ती सामर्थ्य आमगेल समाजांत आसा GSB समाज केन्नाही लोकां लेगी मागची न्ही आमी केन्नाही गव्हर्मेंटा लेग जावो ना आनी कोणा लेग जावो केन्नाही हात आमी केन्नाही मुखार केले ना केन्नाही आमी आमगेल हात केन्नाही मुखार केले कोणाक दिवचे केले विना घेवचे केन्नाही केले नाशिल्ले तसले समाज म्हळ्यार आमगेले हे GSB समाज म्हळ्यार केन्नाही आमी हे जावका ते जावका आमकां रिजर्वेशन दिया आमकां हे दिया आमकां खंयचे कॅटेगरीन येता म्हणून तुम सर्व लोकांक गोत आसा केन्नाही आमी ताजे बद्दल आमी खटपट केले ना इतलें आमगेलें ज्ञान भंडार आसा की म्हळ्यार त्या ज्ञान भंडारांतल्यान आमी वयर येता विना आमकां खंयचे हाजे दुसऱ्याचे बल आमकां ना जाल्यार वैकेचे आमी वयर येवचे तसले शक्ती देवान दिले ते म्हळ्यार सरस्वती बल त्या सरस्वती बल एक आमगेले आसल्यार आनी खंयचेय आमकां हे जावका ते जावका मेळना बाकी आमकां उट्टू खंतुल्यान पार करता जाल्यार सामर्थ्य आमकां दिलें बट आमगेल्यान तूं एकता उरका आनी उट्टू लोकांना एकपंता वयर चडका म्हणलें भावन उरका एकल्यान वयर चडचें न्ही उट्टू लोकांना वयर चडचें तशें एस्केलेटर तुमी पडयले उरताले ते कसन करता की म्हळ्यार एकल्यान राबलो उट्टू लोकांक घेवन वता कोणाक रिजेक्ट करना तुका व्हर ना हांव वयर एक कोणेय राबो तो एक सायडाक एकलो श्रीमंत उरतालो आनी एक सायडांत काही ना दोनी लोक एक आसतना दोनी लोकांक घेवन वता तसले एस्केलेटर आमी जावका कोणेय असो उट्टू लोकांक घेवन वचचें तसलें एक सामर्थ्य आमगेले ते एक रूढी हॅबीट आमी रूढी करूसून घेवका एक पंता एक कंपनीचे एक हांतू एक ग्रुप मिटींग हांतू एक 10-15 लोक आशिल्ले
कंपनीक मस्त सक्सेस मेळ्ळे. सक्सेस मेळ नंतर थंय बशिल्ले तसले लोकांक कसं दिसलं की म्हळ्यार की दिस सक्सेस इज ड्यू टू मी. 10 लोक बशिले ना 15 लोक बशिले तागेले मनान तू मागेल निमित्तान हे जालें. तो आनीक सायडा बशिल्लो तागेले काना तुगेल न्ही मागेल निमित्तान जालें. सो 15 लोक आशिल्ले 15 लोकांले मनान कसन की म्हळ्यार आज कसन हे सक्सेस आयले ते सक्सेसा कारण हांव म्हणगे न्हू तांगेले मनांत आसा. सो अशीची हे एक विशय थंय आयलतना टुडे हे सक्सेस आहे म्हणटा उट्टू आपणें नांव सांगलें दीस सक्सेस इज ड्यू टू मी, दीस सक्सेस इज ड्यू टू मी बिकॉज आय हॅव वर्कड हार्ड. हे केलें हांवें, तशी केलें, इन्वेस्टमेंट हाडलें हांवें, आयडियाज दिले हांवें, टेक्निकल सपोर्ट केला हांवें, टेक्निकला निमित्तान हे चड जालें, इन्वेस्टमेंट ना जाल्यार टेक्निकल कशी जाता रे म्हणून तागेलें. सो अशी जावन घेवन उट्टू लोकांनी हें केलें. कडेर ताणें कंपनीच्या ओनरान एक सांगलें पळय कोण बरें केलें एक टेस्ट करे आनी कोण हांव एक हें दिता टेस्ट दिता तांत कोण पास जाता ताका हांव व्हड बोनस दिता म्हणून सांगलें ताणें. बिग बोनस दिता म्हणून सांगलें ताणें. सो ताणें सांगलो फुडें टेस्ट कसन की म्हळ्यार की येद्राक एक सूय आसा आनी एक बलून आसा. सो तुमी कसन करता की म्हळ्यार तुमगेलें काम कसन की म्हळ्यार बलून तुमी फुटोवका, पिन्न लावन घेवन तुमी फुटोवका. लास्ट कोणाल हातान तूं बलून उरता तांकां हांव बोनस दिता म्हणून सांगलें ताणें. सो 15 लोकांक एक बलून आशिल्ले, निडल आशिल्ले. उट्टू लोकांनाच पळय तांगेले बलून हात वयर धरचे आनी दुसऱ्याले फुटोवचे चाल करचे. कित्याक म्हळ्यार तागेले हातान बलून उरता लास्ट. सो तागेले उंच केले आनी आनीक हातांतल्यान दुसऱ्याले बलून फुटोवचे चाल केले. बोनस एकल्याक दिता म्हळ्यार बोनस दिता म्हूण ताणें अनावन्स केलें. सो हाणें वयर करचें आनीक सायडाचे तागेले फुटयता. सो अशी करून घेवन पळय लास्ट उट्टू लोकांल्या हातांत पिन्न मात्र बलून कोणाल्या हातांत ना. कडेर ओनरान विचारलें हांव तुमकां कसन सांगिल्लें कोणाल हातांत तूं बलून उरता तांकां हांव बोनस दिता म्हणून. तुमी कितें विपरीत थिंक केलें. वाय डिडंट यू ना तुमी कितें थिंक केलें ना. आमी कोणेही पिन्न मारचे नाका. उट्टू लोकांल्या हातांत बलून आशिल्ले तर उट्टू लोकांक बोनस मेळटा आशिल्लें की ना. तुमी खाली थिंकींग कसन की केलें की म्हळ्यार ते बलून फुटोवचेक गेले. हें आमगेलें थिंकींग हें आमी चेंज करता. कसन जावका की म्हळ्यार हांव मात्र मागेल हातांत मात्र बलून उरचें न्ही. उट्टू लोकांल्या हातांत बलून उरगेन उट्टू लोकांक बोनस मेळगेन आमगेलो समाज वयर वचका म्हणलें एक भावना आमगेल उट्टू लोकांत येवका म्हणलें हें एक उदाहरण. खाली मागेल्या हातांत मात्र न्ही तागेल्या हातांत वयके उरका, तो वयके वयर येवका, मागेल्या हातांत वयका, हांव वयके येवका. तेन्ना मात्र एक हार्मनी हे एक समाजान तूं हे एक सोसायटीन तूं आमी क्रिएट करचेक जाता. सो त्या निमित्तान उट्टू लोकांक तसले एक भावना तुमगेले जिवनांत तूं तुमगेले खांतू तुमी अळवडसून घेवका म्हणून घेवन आयची सभेंत आमी सांगचेक जाता. ताजेकिंत AI ह्या विशयान तूं सांगता जाल्यार वन ऑफ दी फायनेस्ट AI एजंट्स कोणे तरी आसल्यार इट इज नन अदर दॅन लॉर्ड म्हळें. देवाकिंत व्हड AI हे जगतान तूं खंयचेही ना. पळया मनुष्य एक कार करताना येद्राक एक 2 तो कसने तरी घालता. मागची एक आनीक 2 कसने तरी कसने तुमगेले ते बॅग्स म्हणटाची तुमगेले रक्षण एक करचें तसलें एक थंय घालताची. सो तशी एक नवीन इन्व्हेंट करता तो. येद्राक हें करचें नाजाल्यार पयले खाली गेअर घालचे आशिल्ले आतां ऑटो गेअर आयले, आतां आनी कसकी आयले उट्टूची. आनी आज आशिल्लें मॉडल फाल्यां ना, फाल्यां आशिल्लें मॉडल परांक ना, परां आशिल्लें मॉडल आनी अवेरा ना. सो एवरी इयर कार फॅक्टरीचे दिवसा एक मॉडल येता आसा. पयले खाली 2 हेडलायट आशिल्ले आतां 3 हेडलायट केले. मागशी एक ना आशिल्ले. पयले खाली येद्राक मात्र कॅमरा आशिल्ले आतां मागशी कॅमरा हाडले. सो प्रत्येक पयले वचून घेवन धाडू येता आशिल्ले बट आतां धाडोवचे पयले सेन्सर्स जाता. सो मस्त नमुन्याचे चेंज जावन घेवन नवीन मॉडल आयले. किंतु देवान मनुष्या करताना एक मॉडल
दोन्ही दोळ घालगेनू पेटयले आज वयके सेम मॉडल असा चेंज केन्ना केले ना ताणें हे ना 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 आतां चेंज जालें आतां म्हाका शिवके 2 दोळ आशिल्ले मनशाक क्रिएट करका ना जाल्यार 2 कान आशिल्ले 4 कान करका 2 नांक आशिल्ले म्हळ्यार 1 नांक आशिल्ले 2 नांक करका केन्ना मॉडल चेंज जालें स्टार्टींग कसन केल्लें आज वयके सेम ह्युमन आनी एक मनुष्य न्ही कितलेकी जीव प्राणीक तो करत आसा आनी तांगेले स्ट्रक्चर कसन आसा जन्मा येवचे ते उठूची सेम मॉडलाचेर चलता आसा चेंज जाताना सो असल तरेचो आमगेलो करतालो तसलो इंजिनियरींग करतालो तसलो आमगेलो देव म्हळें तसल देव आमगेले मागशी आसतना आमकां कोणाकची भिवका म्हणना असल चमत्कार करता आशिल्लो तसल देव आसा आनी GSB समाज देवाक सोण घेवन उरना आशिल्लो तसल समाज म्हळें आमी खाण जेवण नाशी उरताले ना जाल्यार गरीबांत वयके उरताले किंतु देवाल नामस्मरण जावन घेवन उरचे तसले उरचेक GSB समाजाक जायना त्याची आमगे लायफ लायन म्हळें आमकां GSB समाजाक मेन लायफ लायन म्हळ्यार आमगेलो देव ना आमगेले गुरू ना जाल्यार गुरू मठ की ना कुलदेव हेची आमगे लायफ लायन म्हळें आमकां पयशे ना जाल्यार येडना ना आमकां त्रास असल्यार येडना बट आमी आमगेले कल्चर सोण घेवन आमी जीवन करता आसलो आमगेले समाज न्ही तो बेंगलोरांत असो चेन्नयांत असो अमेरिकांत असो थंय असल्यार वयकेची आपणेले कल्चर आपल्याला सत्यनारायण पूज की ना भजन करचे की ना जाल्यार आपूण घेवन एकदा दाळी थंय वयके करून घेवन आमची गेल खाण म्हणून घेवन एक करता म्हळ्यार इतलेक अभिमान आशिल्लो तसले समाज म्हळ्यार आमगेले GSB समाज आनी हाजेकिंत चड कसन की म्हळ्यार युथ कोण आयिल्ले आसाची युवक वर्ग आसाची तांकां इतलें आमी सांगचें जाता की 4 रितीचे आमगेले उरता एक नॉलेज आमकां जावका एक स्किल आमकां जावका एक एटिट्यूड आमकां जावका आनी विजडम जावका हे 4ही आमकां जावका नॉलेज कसन करता की म्हळ्यार आमी कसन उलोव येता म्हूण घेवन आमकां शिकोवन दिता नॉलेजाक आम कसन की म्हळ्यार कसन शिकोवन दिता म्हूण घेवन स्किल कसन करता की म्हळ्यार कशी सांगता म्हणल्यार आमकां कळटा नॉलेज कसन सांगता म्हणून कळ्ळें स्किल्स कशी सांगता म्हणून घेवन आमकां तयार करून दिता एटिट्यूड कितलें सांगता म्हणून घेवन आमकां सांगून दिता एक नॉलेज कसन सांगता म्हणून घेवन कळशिता स्किल्स कशी सांगता म्हणलें आमकां कळसून दिता एटिट्यूड कितलें सांगता तें आमकां सांगून दिता आनी विजडम सांगता की नाका म्हळ्यार आमकां शिकोवन दिता सो त्या निमित्तान नॉलेज स्किल्स एटिट्यूड आनी विजडम हे 4ही तुमगेले हातूंत तुमी अलवडसून घेवका विशेष जावन घेवन स्किल्स म्हळ्यार आमी एक दिवस पेपर वाचीत आशिल्तना एक चेल्ल्याक गूगल की मायक्रोसॉफ्ट की आमकां समय याद ना बट तो व्यक्ती पुणाचो व्यक्ती आनी ताका गुगलान तुलेन हायेस्ट पे स्केल ऑफ द इयर त्या व्यक्तीक मेळ्ळें सो तुमगे लेखान खंयच्या इन्स्टिट्यूटांतल्यान आयलो उरतालो इफ ही इज कमींग जर गूगल हायेस्ट पॅकेज ताका दिता ऑफ द इयर तुमगे लेखान खंयच्यातल्यान पास आउट जालो उरतालो तो हां IIT और IIM IISC कसन येता तशी उरताले वे तुमगे लेखान खंयचे हातून न्ही नीदर फ्रॉम IIT नीदर फ्रॉम IIM ना जे IISC उरो ना जाल्यार तुमगेले आनी खंयचे तुमगेलो होड आसा थंय तुलें न्हय तो खंयची स्मॉल हांतुल्यान आयिल्लो तसले व्यक्ती सेकंड हांतू खंयची कॉलेजांतू सेकंडरी कॉलेजांतू शिकिल्लो तसले व्यक्ती ताका उठूची वाचयत आसतना लास्ट सकल ताका ते जॉब मेळिल्ले हाजे हायेस्ट पॅकेज मेळिल्ले हाजे ते एक कट आउट पेपरांत आयिल्ले की हो व्यक्ती हे तागेले कॉलेजांत शिकला तो IITंत शिकिल्लो ना IIMांत शिकिल्लो ना NITंत शिकिल्लो ना IISCंत शिकिल्लो ना खंय तो शिकिल्लो ना but still he has got the highest package of the year in the Google just for his exceptional skills म्हणून घाले in the blockchain system. So blockchain अंतू ताणे एक प्रेजेंटेशन ताणे तांकां दिल्लें आनी प्रेजेंटेशन पळोवन घेवन गुगलान ताका हायेस्ट पॅकेज ऑफ द इयर ताका दिवन घेवन ताका हें केलें म्हळ्यार जर गुगलांत वयके हायेस्ट पॅकेज करका जाल्यार IITची जावका म्हणना
देवान दिल्ले एक्सेप्शनल स्किल्सच आमी वाडोवन घेतलं म्हळ्यार तो गुगला वत्ता म्हणून त्या व्यक्तीन दाखवून दिले. सो आज आमकां करेक्ट ताजे म्हायती ना, बट 100% आमी हे वाचिल्लें आसा. सो स्किल्स जर आमी वाडोवन घेतले ते वाडोवन घेतले म्हळ्यार कशी आमकां जीवन चलयचं. प्रत्येक लोकांक एक स्किल्स उरता. तांगेले धंद चलका जाल्यार एक प्रत्येक लोकांक एक 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 स्किल्स उरता. ते स्किल्स घेवन न्हू ताणें वयर चलोवका. आमगेलांतू स्किल्साक मोल आसा, कित्याक म्हळ्यार नॉलेज ज्ञान दिता, बट ते ज्ञान कशी वापरका हे स्किल्सान आमी ते चड करूसून घेवचें जाता. एक पंथा आमी अनेक पंथ सांगले की चेडवांक की एज्युकेशन जावका, एज्युकेशना वट्टू तुमगेले टेक्निकल स्किल्स वाडोवन घेवका, सॉफ्ट स्किल्स तुमी वाडोवन घेवका, हार्ड स्किल्स तुमी वाडोवन घेवका. कितें की म्हळ्यार ताजेन एक स्मॉल चान्स मेळटा की तुका रेक्रूट करचें तसले एक अवकाश मेळटा. ना जाल्यार आज समाजाच खंयचे चेडूं येवो प्रत्येक लोक 95, होय 95, तो 99, तो आनीक 98. आमगेलांतू क्लासरूमांत एकलोच 90 घेतलो, 95 घेतले एकलोच. बाकी ಒಟ್ಟು 80, 70, 60 ಅಂತೂ पळयनाच आमी खंय दिसना. आमगेल समाजांतू 60 घेतले 50 हे उठू पयलेचे. पयलेच कोण 4th स्टँडर्ड शिकिल्ले, 10th फेल जाल्ले असले मस्त लोक आसात. बट आज तो एंटरप्रिनर, आज हांसनाची कित्याक म्हणून तो एंटरप्रिनर जाला. बट तेन्ना हांसता आशिल्ले, केन्ना तो शिकता आशिल्लो, केन्ना तो नापास जाता आशिल्लो, तेन्ना हांसता आशिल्ले. बट केन्ना एक बरो व्यक्ती जालो तेन्ना 10th पास जालो रे हांव म्हळ्यार आज कोणें हांसनाची. सो तसले एक एबिलिटी स्किल्साक आसा म्हळ्यार. सो त्या शिक्षणांतल्यान आयिल्ली न्ही, 4 लोकां लेगीत अनुभवान वयर आयलो, 4 लोकांक स्किल सेट घेवन घेवन वयर आयलो, 4 लोकांले आयकून घेवन वयर आयलो. तर स्किल्साक मस्त म्हत्व आसा, ते तुमी वाडूसून घेवका. एक व्यक्ती एक पोड शिप्प बंदराक आयले. बंदरा येवन घेवन ताजे कसन की म्हळ्यार रिपेरी करचे आशिल्ले. रिपेरी करचे संदर्भारी मस्त एक इंजिनियर्सांक आपयले, भायरचे इंजिनियर्सांक आपयले. ताणें इंजीन पळयले, ताणें उठूची ताजे मशीन पार्ट्स हे ते उठू पळयले. बट कसनय केल्यार वयकेची फिक्स करचें जाताना, प्रॉब्लम फिक्स जाताना. इतलें उठू जाले नंतर आतां कशी तरी ते प्रॉब्लम सॉल्व करका. हाका आपयले, ताका आपयले. आमी कसन करताची पयले हे डॉक्टराले गेले, MBBS शिकला तो, आनी ताजे कितें MD शिकिल्ले वता, तरी फिक्स जालें ना म्हळ्यार लास्ट कोणाले वताची गांवचे कोणाक तरी एकल्याले वताची गांवठी औषध म्हणून घेवन. उट्टू लोकाल जाले, उट्टू लोकाल स्कॅन केले, उट्टू नॉर्मल आसा, बट त्रास आनीक वताना. लास्ट कडेन रे उट्टू लोकाल पळोवन जाले न्ही वे हागे लेगीक वचून येवया म्हणून घेवन वच्चे. तशीच ह्या ओनरान वयके तशी हे करून घेवन उट्टू लोकाल जाले, भायल तुलेन जाले, आमगेल देशात जाले, हांगा थंय उट्टूची म्हळ्यार टॉप टू टॉप उट्टू जाले. लास्ट कसन की म्हळ्यार तांणी सांगले हांगा एकलो मनुष्य आसा 40-50 वर्ष तुलेन ते दोन्ही रिपेरी करचे करता आसा, उरो ताका वयके आपूण घेवन पळोव म्हणून घेवन ताका आपयले. ताका आपूण घेवन ताका उट्टूचे ताका दाखयले. उट्टू ताणें इंजीन हे केले, प्रत्येक शब्द आयकल ताणें कशी येता आसा, मशीन आवाज कसन येता आसा कशी. सो उट्टू करून घेवन आपल्या चिल्ला तुलेन एक हॅमर हतोडा म्हणटा न्ही, एक सुत्तीक घेतले आनी 2 पंत टॅप केले आनी गेलो. वापस इंजीन स्टार्ट जालें. उट्टू लोकांक खुशी जाले. कडे ओनरा आपयले ताका आनी बिल दी म्हणून सांगलें ताणें. सो हाणें बिल पेटोवन दिलें की मागेले हे कामाक 1 लाख रुपया दी म्हणून. अरे तूं केल्ले खाली येवन घेवन सुत्तीक घेवन घेवन 2 धाडून गेला काय 1 लाख रुपया वे हे कसं नमुने म्हणून घेवन हे करतना ताका आलोचन जालें हे कसन हें कितें म्हणून. तातूंत ताणें ओनरान ताका कसन सांगलें की म्हळ्यार म्हाका ब्रेकअप्स घालून घेवन पेटे म्हळ्ळें ताणें. हे 1 लाख कशी जाता ब्रेकअप्स घालून घेवन पेटे म्हळतना म्हळ्यार ब्रेकअप्स म्हळ्यार 1 लाख हे हाका 10,000 हाका 15,000 टोटल केल्यार 1 लाख रुपीज जाता म्हणून घेवन हें केलें. सो ताणें ब्रेकअप्स घालून घेवन पेटयले. मारी लाका 1,000 रुपये
ना 10,000 रुपये. 1 लाखांतू 10,000 रुपये तक गेले. कशी मार्का आणि खंय मार्का म्हळ्यार कितें रे ताका 90,000 रुपीज म्हणून घालून घेवन ब्रेकअप घालून 1 लाख रुपये दिले. सो ज्ञान असल्यार मात्र जायना, कशी वापर का, खंय वापर का, कितलं वापर का, हे वैकेची ज्ञान स्किल्सांत मात्र विना आणि खंयी येना. त्यातकून तुम्ही सर्वही चवडू आणि स्किल्स जर वापरले री फाल्लेक इंटरव्यू घेताना 4 लोक जरा बसला बा, तू गेले 95, तू गेले 95, तू गेले 95, 95. पोस्ट जावक आशिल्ली 1, 4 लोक आसाचे. उट्टू लोकाल पर्संटेज 95, पोस्ट इज 1. सिलेक्शन कशी? उट्टू लोकांक घेवचे जातवे, 95% घेतल्या म्हणून घेवचे जातवे ना. तेन्ना कसन पळयता म्हळ्यार तुगेले एक स्किल्स कसन आसा, तू कशी उलयता, तुके कसन एक प्रॉब्लम दिला ते प्रॉब्लम सॉल्व कशी करता तू, ह्या उठूची दिवन घेवन तुगेले हे स्किल्स आसा, तुगेले नॉलेज आसा, तू 95% गेला आसा, तुका मात्र जॉब मेळटा. बिकॉज यू हॅव एक्सेप्शनल स्किल्स अलॉंग विथ युअर नॉलेज. सो त्या निमित्तान आमगेले यूथ कोण आयिल्ले आसाची, शिक्षण घेता आसाची, मार्क्सही घेता आसाची, बट कसन एक आमगेले जगताक, आमगेले एक हे कॉर्पोरेट वर्ल्डाक कसन एक स्किल्स जावका, ते स्किल्स जर तुम्ही जर केल्ले म्हळ्यार तुमकां आनी कोणें हात धरताल ना. आनी कोणें हात धरताल ना, आरामशीर तुमकां तुमगेले योग्यतेक, तुमगेले स्किल्साक तुमकां मेळता म्हळ्यार. त्या निमित्तान मुखावेल दिवसांतू आमगेले चवडूवांनी उत्तम स्थानमान गौरव तांकां प्राप्त जावका. तुमी थोडे भयभीत आसाची की AI कसन करताले, ताजे जेन्ना ले ऑफ जातवे ना जाल्यार हांव तें शिकिल्लें ना जाल्यार कशी, म्हण हांव IT शिकला बट म्हाका AI सपोर्ट ना, नाजाल्यार हांव AI चड शिकला बट ताका समजावन म्हाका जॉब मेळटा ना. मस्तितले इनसेक्युअर थोडेची आसा, बट थोडे कालमान बदल नंतर थोडे वातावरण वैकेची बदलताले. हे थोडेची काला कितें अशी थोडे डिस्ट्रप्शन दिसत उरताले. बट मुखावेल दिवसांतू देवाल अनुग्रहान आमगेले समाजाचे सर्वही लोकांक एक योग्य स्थानमान गौरव मेळटा म्हळ्यार एक विश्वास आमकां आसा. आनी ते विश्वास घेवन घेवनची आमी सर्व लोकांना मुखार वचका. आतां AI येवन गेले, आतां AI आयले, आमी कोवीड वैकेची आमी जिंकून घेवन आयले AI न्ही कसन आमकां. सो AI वैकेच आमी हे करून घेवन आमी मुखार वचचेक जाता. अरे जिवना वट्टूच आमी थंय आमगेले प्राण वता आशिल्ले. कोवीड म्हळ्यार कसन आपल्याला प्राण वचत आसले परिस्थितीक आमी येवन घेवन पाविले. तांतुले न पार जाले म्हणटाना AI तशी प्राण काडना, बट थोडेची हेल्प करता, थोडे खंय त्रास जाता, बट ताजे वट्टू जीवन करचेक जाता. कित्याक म्हळ्यार AIक HI जावका, ह्युमन इंटेलिजन्स जावका, आनी HIक AI जावका. सो अशी वट्टू करून घेवन लास्ट एक कॉमन कसन की म्हळ्यार आमकां कुट्ट लोकांना HNI लोकांना सपोर्ट करका. इतले लोकांना केल्लो म्हळ्यार आमगेले स्टार्टअप एंजल्स ते अभिवृद्धी जायत वता. 25 आशिल्ले 125 जावका म्हणून घेवन तांगेले हे आसा तेची थिंकींग. मोहनदास पैल कसन तेची थिंकींग. सो थिंकींग हॅज नो लिमीट. म्हळ्यार प्रत्येक एक हाका लिमीट आसा. एग्जामा गेले टायम लिमीट आसा, रोडा गेले स्पीड लिमीट आसा, आनी खंय की गेले आनी कसकी लिमीट आसा. बट थिंकिंगाक मात्र एक वैके लिमीट ना. कितले थिंक करा, कशी थिंक करा, ताका कसने लिमीट ना. त्या निमित्तान जाल तितले तुम्ही सर्व लोकांना प्रयत्न करून घेवन आमगेले समाजाक बर जावका, तुमकांही बर जावका. आनी तुमी खंयचे राज्यांत आसाची त्या राज्याचे बर जावका, त्या राज्यांत आयिल्ले निमित्तान देशाक बर जाता. सो प्रत्येकाका इंटरलिंक आसा म्हळ्यार. सो प्रत्येक लोकांना हाजे बद्दल विशेष माहिती आयच्या दिवसाक दिले. आनी हे एंड न्हय म्हळ्यार हे स्टार्टअपाचे वैके स्टार्ट जाल्लो आसा. सो हाजे वैकेची अभिवृद्धी जावका. अनेक टेक सबमीट, आज टेक सबमीट 3 जाले, 4 येता, 5 येता. तेन्ना 2 लोकां दिले, फाल्यां 4 लोकांक दिवची तशी जावो, 4 लोकांक दिले फाल्यां मल्टिपल्स जावची तशी जावो म्हण घेवन आमी रामदेव वीर विठ्ठला लेगीत प्रार्थना करताची. आनी आयच्या दिवसाक आयिल्ले तसले आमगेले सर्वही चवडूंकी नाजे चवडूवांतू आयिल्ले तसले सर्वही समाज बांधव आसाची, नाजाल्यार तांगेले कंपनींत काम करताले अनेक लोक हांगा आयिल्ले आसाची. प्रत्येक लोकाले जिवनांतू देवाल कृपा आशिर्वादू नित्य निरंतर प्राप्त जावो. आनी हे टेक सबमीट
केलेली तसले गौड सारस्वत सेवक समाजाचे सर्वही आढळित मंडळी प्रत्येक लोकांक देवाल संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त जावो म्हणून हे संदर्भारी देवाला एक प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडयताची श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु. उल्हास कामत मामाना वयर येवन प्रसाद घेवका सोम्यालागी तशींची आमगेलो जगदीश भंडारकार आनी विनय शेणाय मामो आनी दामोदर पै तांणी वयर येवन सोम्याला प्रसाद घेवका म्हणून निमगून घेता. परमपूज्य विद्याधीश स्वाम्याला चरणारविंद नमस्कार कोर्नु मठ आराध्य देव जावन आशिल्ले रामदेव विरेवटेलार चरणारविंद नमस्कार कोर्नु आयचे हे सक्सेसफुल AI समिटाचे कंग्रॅच्युलेशन्स कोणाक ऑर्गनायझर्सांक आयिल्ल्यांक सर्वांक दिवन हाची नेक्स्ट जेवची तसले आतां परमपूज्य स्वाम्यान सांगले AI पैशी वैरी आमगेले देव म्हणलेले तशीची आत्ता जेवची तसले प्रथम पल्लकी उत्सव अधिक मासाचे आतां जेवचे आसा तशीची परमपूज्य स्वाम्यान पल्लंकीर बैशिल्ले तसले देवाक आरती कोरून मागीर हांगा अष्टावदन सेवा जेवचे आसा. पुरा जनान ह्या सेवेंत तूं पार्टिसिपेट करता म्हूण निमगून घेता आसा. आतां देव स्वाम्यान हांगा मुखारसून येतना सर्व जनान रब्बून परमपूज्य स्वाम्याले वच्ची वाटेक कसलेय तोंदरी जायनाशी तुमी एक सहकार करून दिवका म्हूण निमगून घेता आसा. धन्यवाद.
जल ना भारी लायक जल करेक्ट टाइम आठ नो आमगे लायक वर्ल्ड रेकॉर्ड